focusing on practical solutions, best practices, and the role of technology in what we all want to achieve, energy efficiency. As with day one, this forum brings together key players from Moldova and abroad, and altogether we aim to explore strategies and scale up energy efficiency in buildings, leveraging the insights gained from experts and stakeholders. Let's begin with our first session of the day, focused on building design and retrofitting, two areas that have a direct impact on energy efficiency. The way we design, construct, and retrofit buildings is crucial for ensuring long-term efficiency and savings. Our speakers will discuss practical solutions, technical oversight, and investment strategies that ensure buildings are future-proofed for energy efficiency. It is important also to mention that some of our speakers will their speeches in Romanian, so please have the headset prepared for English translations for those of you who need them. Let's welcome our speakers. Mr. Ion Moraru, Head of Inspectorate, National Inspectorate of Technical Supervision. Ludmila Vârlan, Administrator, Association of Installation Engineers from the Republic of Moldova. Grigore Retiș, Energy Efficiency Investment at USAID. And Andrei Udovic, Key Energy Efficiency Expert. Mr. Moraru, you have the word to start. Onorat asistență, distinși invitați, stimați colegi. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această importantă întâlnire. Este o onoare pentru noi să fim aici într-un cadru dedicat unui subiect de maximă importanță pentru viitorul nostru, eficiența energetică. Eficiența energetică nu este doar despre reducerea costurilor, ci și despre protejarea mediului, crearea unui viitor sustenabil pentru generațiile viitoare. Sunt convins că împărtășind cunoștințe și experiențele noastre putem contribui semnificativ la dezvoltarea acestui sector și implementarea unor practici eficiente. Astăzi, mai mult ca oricând, avem responsabilitatea de găsi soluții inovatoare și durabile care să ne ajute și să gestionăm resursele într-un mod inteligent. Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică are misiunea de a asigura implementarea politicii statului, exercitarea activităților de supraveghere tehnică și control de stat pe 7 domenii. Un pic am să fac referire la cadrul legislativ. În domeniul securității industriale, inspectoratul realizează funcțiile. Funcțiile de supraveghere tehnică de stat stabilite la articolul 8 legii 151 pe 2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și instalațiilor tehnice potențial periculoase. Funcția de deținător a sistemului informațional registrat a obiectelor industriale și instalațiilor tehnice potențial periculoase și înregistrator a informațiilor și datelor în acest sistem. Funcția de control supraveghere tehnică de stat asupra asigurării securității industriale la folosirea subsolului, conform articolul 78, codul subsolului 3 pe 2009. În domeniul
În domeniul construcției și urbanismului, inspectoratul realizează funcțiile. Funcțiile stabilite la articolul 21, legea 721, privind calitatea în construcții. Funcțiile stabilite la articolul 68 din legea 835 pe 1996, privind principiul urbanism și amenajarea teritoriului. Funcțiile stabilite la articolul 56, legea 75 pe 2015 cu privire la locuință. În domeniul supravegherii pieței privind produsele nealimentare, în domeniul atribuite, inspectoratul realizează funcțiile stabilite la articolul 13, alineat 2 în legea 162, privind supravegherea pieței și conformitatea produsului pe domenii de reglementare din responsabilitatea inspectoratului, prezentată în anexă la lege. Dați. Așa. În domeniul supravegherii stat a protecției civile, inspectoratul realizează funcțiile de control și supraveghere tehnică de stat stabilit la articolul 22, legea 271, privire la protecție civile. În domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformației, inspectoratul realizează funcțiile de control și supraveghere tehnică de stat stabilit la articolul 8.2 din legea 778, cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică, și funcțiile stabilite la articolul 22 prim, alineat 2 din Codul Subsolului. În domeniul protecției consumatorului, în sfera de siguranță produselor nealimentare din domenii atribuite, inspectoratul realizează funcții stabilite la articolul 28 alineat 3, legea 105 privind protecția consumatorului. Astfel, unul din sectoarele de activitate a inspectoratului, tangențiale cu eficiență energetică și performanță energetică a clădirilor, este control de stat și supraveghere tehnică în domeniul construcției și urbanismului. Controlul de stat în calității construcției este exercitat de inspectorat și acestea cuprinde inspecții factorii implicați în proiectare, execuție, exploatare și post-utilizarea construcțiilor, producerea materialelor și articolelor pentru construcții, privind existența și respectarea sistemului calității. Pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare, sunt obligatorii realizarea și menținerea pe întreaga durată de existență a construcțiilor a exigențelor esențiale. Fiecare proiectant și executor cunoaște ce înseamnă exigențe esențiale. Conform cu Codul Urbanismului în Construcții, articolul 335 au fost redenumite în cerințe fundamentale și ele sunt rezistență și stabilitate, siguranță la exploatare, siguranță la foc, igienă și sănătatea oamenilor, refacere, protecție mediului înconjurător, cea mai importantă, izolație termic, hidrofug și economie de energie, protecție împotriva zgomotului, utilizarea sustenabilă a resurselor naturale. Iar sistemul calității în construcție reprezintă un ansamblu de structuri organizatorice, răspunderi, regulamente, proceduri și mijloace care concură la realizarea calității în construcție, în toate etapele de concepere, proiectare, realizare, exploatare și post-utilizare acestora și este compus din documente normative în construcție, certificarea produselor, folosirea în construcție, agremente tehnice pentru produse, procedee și echipamente noi în construcție, verificarea și expertizarea proiectelor în construcție, atestarea specialiștilor cu activități în construcție, conducerea și asigurarea calității în construcție, autorizarea, acreditarea laboratoarelor de analize încercări în construcție, asigurarea activității metrologice în construcție, recepția construcției, urmărirea comportării în exploatare și intervenții în timp la construcție, post-utilizarea construcțiilor și controlul de stat a calității în construcție. Este dimensionat că eficiența energetică și performanța energetică a clădirii nu presupune doar anvelopă
clădirii, dar și capacitatea clădirii de a consuma cât mai puțină energie pentru a asigura conform optim prin soluțiile de încălzire, răcire, iluminare, ventilare aplicate și, desigur, pereți, acoperiș și geamuri. Așadar, eficiența clădirilor și performanța energetică a acestora începe de la conceptul de proiect și soluții tehnice. Iar pentru fondul deja construit există o serie de măsuri și soluții pentru îmbunătățirea eficienței energetice, ceea ce am vorbit mai sus. Astfel, cadrul normativ aplicabil în domeniu stabilește atât termeni și definiții utilizați în domeniul performanței energetice a clădirilor, cât și cerințe minime de performanță, eficiență energetică, a măsurilor care incorporează surse de energie regenerabilă și a pachetului variantelor astfel de măsuri pe baza performanțelor energetice primare și a costurilor atribuite punerilor lor în aplicare. Deci, actualmente, aspectele de intervenție în domeniul performanței energetice a clădirilor a Inspectoratului în calitate de autoritate administrativă cu funcții de supraveghere tehnică și control în domeniul construcțiilor, inclusiv a instalațiilor aferente, conform prevederilor legii 282 din 2023 privind performarea energetică a clădirilor. Și ele sunt: implementarea mecanismului de control a certificatului de performanță energetică, precum și a rapoartelor de inspecție a sistemului de încălzire și al rapoartelor de inspecție a sistemului de ventilare și condiționare, ceea ce s-a vorbit și ieri la panel. Emiterea prescripțiilor în cazul constatării neregulilor în legătură cu eliberarea certificatelor de performanță energetică, cu întocmirea rapoartelor de inspecție a sistemului de încălzire și raportul de inspecție a sistemului de ventilare și condiționare. Constatarea și examinarea contravenției în domeniul performanței energetice a clădirilor, moduri și cazuri stabilite de lege în codul contravențional. De asemenea, legea privind performanța energetică a clădirilor mai prevede că inspectorat poate exercita și alte atribuții în legătură cu performanța energetică a clădirilor, care urmează a fi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare aprobat de guvern. Totodată, inspectoratul în exercitarea atribuțiilor țării, de supraveghere tehnică și control poate solicita asistența specialiștilor în cadrul instituției publice de suport, instituții publice, Centrul Național pentru Energie Durabilă. Astfel, inspectoratul în limita competențelor atribuite prin hotărâre de guvern 391 pe 2023, în activitatea sa, ține cont de cerințe de bază față de construcții și instalații aferente pe prima exigențelor de bază conform legii calității din 31 ianuarie 2025. Mă refer la codul urbanismului și în vederea respectării cerințelor atribuției inspectorat prevăzut la legea 288 în calitate de autoritate administrativă cu funcții de supraveghere tehnică și control. Dacă să menționez, în ceea ce privește sursele de energie regenerabilă, instalațiile eoliene, parcurile fotovoltaice, Inspectoratul în calitate de organ de control supraveghere tehnică de stat realizează funcții de supraveghere pe un segment îngust, doar prin controlul în domeniul urbanismului, la etapa emiterii actelor permisive de autoritatea publică locală. Totodată, în conformitate cu prevederile legii 10, privind promovarea utilizării energiei de surse regenerabile, în calitate de organ al supravegherii energiei de stat, cu atribuții de asigurare a supravegherii respectării documentelor normative tehnice și a regulilor de securitate la instalare, funcționare și exploatarea cazanelor, furnalilor sau sobilor pe bază de biomasă, a sistemelor fotovoltaice și termice solare, a sistemelor geotermale de mică adâncime și pompelor de căldură, este Agenția Națională de Reglementare Energetică, ANRE. Vă mulțumesc. Thank you. Before inviting Ms. Verlan for her speech, I want to underline that this session has a time frame reserved at the end for questions and answers, so you can take notes from the speeches, and at the end we will be honored to have a more dynamic discussion.
Ms. Verlan, please. Stimate domnule Munteanu, onorată asistență, bună ziua! În primul rând vreau să vă mulțumesc în numele Asociației Inginerilor de Instalații din Republica Moldova pentru invitații și pentru oportunitatea de a ne face auziți și văzuți, pentru a aduce la cunoștință care sunt obiectivele Asociației Inginerilor de Instalații și care este aportul asociației în acest mare domeniu, eficiența energetică și performanța energetică a clădirilor publice. Dacă se poate prezentarea, vă rog. It seems like we have a small technical issue with displaying presentation. It should be in a couple of minutes. No, it's the same. Just a moment. So if it's possible, yeah, there is a technical issue with this presentation, so we will just... No? It's okay now? Okay? Perfect. Asociația Inginerilor de Instalații a fost creată în 2002 și își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii Moldova. Scopul asociației constă în promovarea și susținerea intereselor profesionale și sociale ale inginerilor de instalații din Republica Moldova. Donatorii asociației, asociația fiind o asociație non-profit, sigur că ne menținem cu ajutorul donatorilor, care sunt companiile de inginerie în domeniul instalațiilor, membrii asociației, la moment sunt în jur de 63 de membri. Beneficiarii sunt specialiști în domeniul instalațiilor, inclusiv în domeniul eficienței energetice, al surselor regenerabile de energie și al mediului. Parteneri: Universitatea Tehnică a Moldovei, Centrul de Excelență în Construcții, Centrul de Excelență în Energie și Inginerie Electrică, Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă și multe alte instituții de învățământ din domeniu. Țin să menționez faptul că membrii ai Asociației Inginerilor de Instalații, o parte mare din membrii sunt cadre didactice, lectori, doctori, profesori universitari, care sunt mereu alături pentru a combina cumva partea educațională sau mediul academic cu cel de afaceri. Relații de parteneriat, asociația strânsă legătură o are cu Asociația Inginerilor de Instalații din România. Este o asociație care, zic eu, este mama Asociației Inginerilor de Instalații din Republica Moldova, care de asemenea membrii activează în domeniul cercetării, proiectării, exploatării, de fapt ca și Asociația din Republica Moldova.
Ca parteneri din anul 2014 AIRM, asociația este membră a Organizației Europene de Încălzire și Aer Condiționat RIVA. Cu instituțiile de profil din România avem strânsă legătură și prin prisma faptului că mediul academic este alături de noi și prin prisma faptului că mediul de afaceri iarăși conlucrează nemijlocit cu mediul academic, adică în domeniul exploatării, în domeniul proiectărilor. Și aici este menționat, după cum vedeți, universitățile cu care noi colaborăm și cu care noi organizăm diferite evenimente. Aici am încercat în continuare să dau doar câteva din drepturile asociației garantate de legislația Republicii Moldova, prevăzute în statutul asociației. Deci avem participarea la creșterea aportului specialiștilor de instalații din Republica Moldova. Avem participarea la ridicarea nivelului de pregătire profesională în contextul învățării pe tot parcursul vieții. Participarea la inițiativele privind perfecționarea activității de învățământ. Aceste drepturi stipulate în statut ne-au obligat cumva să facem față și reieșind din aceste domenii sus menționate, vreau să vă prezint experiența asociației. Deci la formarea continuă am participat la traininguri extinse finanțate de diferiți donatori. Formarea specialiștilor din domeniul eficienței energetice prin intermediul Centrului de Formare Continuă Eficiență Energetică în Clădiri Publice a Universității Tehnice. Adică în cadrul Centrului de Formare Continuă, ca formatori, sunt antrenați membri ai asociației, unde am pregătit auditori energetici în domeniul clădirilor publice și a sistemelor ingineriești aferente acestora, formarea specialiștilor în domeniul auditului energetic industrial, finanțat de PNUD Moldova, respectiv formarea managerilor energetici în clădirile publice finanțate de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei. Următoarele drepturi asociației garantate de legislație sunt sprijinirea și promovarea tinerilor ce dovedesc calități profesionale, participarea la elaborarea și analiza actelor normative, organizarea activității de consultanță și expertiză tehnică. Aici asociația are membri antrenați în comitetele tehnice, după cum vedeți enumerate pe slide, în comitetul tehnic 32, biocombustibil solid, avem în CTT 44 alimentare cu gaz, CT 45 energie electrică, 49 energie și performanța clădirilor, în CT10 instalații de încălzire, ventilare și condiționare a aerului și CTCL 0105 economia construcțiilor. Deci membrii noștri participă nemijlocit în aceste comitete tehnice pentru a putea fi la curent cu toate modificările și pentru a putea a ne face auziți și noi. Mai suntem implicați în comisiile tehnice de specialitate în domeniul construcțiilor la perfecționarea și adaptarea actelor normative în domeniul ingineriei. Alte două drepturi sunt promovarea cercetării și investigații științifice prin organizarea de conferințe, expoziții, seminare și ne desfășurăm activitatea în ceea ce ține serviciile editoriale. Deci este un drept asociat a IRM-ului sau pentru care sunt garantate de Constituția Republicii Moldova. La capitolul organizarea evenimentelor științifice avem organizate 5 conferințe naționale și 2 conferințe internaționale. Adică, aici vreau să fac o precizare. Deci, cele 5 conferințe au fost organizate în Republica Moldova de către Asociația Inginerilor de Instalații din Republica Moldova. Celelalte 2 le-am organizat împreună cu Asociația Inginerilor de Instalații din România, filiala Iași.
Aici fac o precizare că asociația din România este mult mai mare, au mai multe filiale, adică filiala Brașov, filiala Timișoara. Deci noi fiind mai aproape cu filiala Iași, am considerat că este oportun ca anumite evenimente să le organizăm împreună și să ne numim o singură asociație. Deci am dus tratative cu colegii din România, au acceptat și am organizat 2 conferințe de acest fel. La capitolul editare avem editate un dicționar de instalații pentru construcții român-rus, editarea o lucrare, procese, aparate și instalații de ardere a combustibilor organici, în speță arderea omogenă, și publicarea revistei Tehnologiile Mileniului 3. Tematicile abordate în cadrul evenimentelor, o parte din tematici, evident, le-am menționat, sunt, după cum vedeți, strategii pentru creșterea eficienței energetice în clădiri, reabilitarea termică a clădirilor vechi, performanța energetică, utilizarea surselor regenerabile de energie, rolul educației în promovarea eficienței energetice, etc. Ceea ce am vrut să menționez a fost pe primul slide la început, dar aici vreau să fac o remarcă că logo-ul asociației are 4 de E și ar fi cumva și deviza noastră: energie, eficiență, ecologie și educație. Cred că este un slogan, aș zice eu, mai mult decât actual. În continuare am pus câteva slide-uri unde am menționat sau am vrut să pun accent pe evenimentele care le-am menționat mai sus, de fapt, unde a participat. Aici avem conferința organizată de către Asociația Republicii Moldova. Asta este prima conferință organizată împreună cu Asociația Inginerilor de Instalații din România. Și aceasta este conferința organizată la Chișinău, a doua împreună cu Asociația Inginerilor de Instalații din România și prima în Republica Moldova. Țin să menționez faptul că aici ne-a fost ca partener proiectul Răspunsul multidimensional cu participare cu finanțarea Guvernului Japoniei și cu implementarea PNUD-ului. Pe această cale le mulțumim. Au fost alături de noi la acest eveniment, care a fost recent, în iulie 2024. În următoarele slide-uri am încercat să pun accent sau să aduc în vizor provocările și soluțiile pe care noi, în decursul activităților noastre, împreună cu membrii asociației, le-am scos în evidență și aș vrea să le discutăm aici. Deci, o provocare ar fi în cadrul normativ și reglementări incomplete sau învechite. Adică legislația locală poate fi insuficient actualizată pentru a reflecta ultimele cerințe în eficiență energetică și reabilitarea clădirilor. Ca soluție, asociația ar putea colabora cu autoritățile pentru actualizarea și elaborarea unor reglementări moderne bazate pe directive europene, inclusiv standarde NZEB. Ca notă am menționat că membrii asociației au participat recent la consultările publice de reglementări cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții. Țin să menționez faptul că propunerile membrilor de asociații la aceste consultări al regulamentului, încă n-a intrat în vigoare regulamentul, dar au fost acceptate, cum zicem noi, am fost și auziți, nu numai ascultați. Următoarea provocare e lipsa forței de muncă calificate. Reabilitarea energetică și instalarea tehnologiilor eficiente necesită forță de muncă specializată. Lipsa inginerilor și a muncitorilor calificați poate încetini dezvoltarea acestui domeniu. Deci asociația ar putea sau și poate promova educația și formarea continuă pentru ingineri de instalații prin cursuri de specializare și certificare pentru a aduce competențele la un nivel al cerințelor actuale.
Următoarea provocare este conștientizarea scăzută a populației în sectorul privat. Lipsa de informație a publicului larg și a companiilor cu privire la beneficiile economice și ecologice ale reabilitării energetice a clădirilor poate încetini adoptarea tehnologiilor eficiente. Deci, ca soluții, companiile de informare și educare privind avantajele eficienței energetice, campanii, adică organizarea campaniilor, de informare și educare privind avantajele eficienței energetice, inclusiv prin implicarea în programe de responsabilitate socială corporativă. Coordonare instituțională. Deci, dezvoltarea proiectelor de eficiență energetică și reabilitare implică coordonarea între diverse autorități, ministere, autorități locale, organizații private, etc. Iar lipsa unei colaborări eficiente poate încetini progresul. Deci asociația poate juca un rol activ în facilitarea dialogului și cooperării între autorități și părțile interesate, contribuind la realizarea unor proiecte integrate și bine coordonate. Coordonarea interinstituțională este, cred, un punct forte în pornirea realizării proiectelor cu rezultatul care este propus, cu un rezultat bine dezvoltat, doar prin cooperare internațională, deoarece nu poate un organ să lucreze fără altul, adică nu poate proiectarea să lucreze fără cadru legal și nu poate cadrul legal să fie construit fără a ține cont de realitatea pieței și de ceea ce se petrece, de exemplu, în teritoriu. La acest subiect eu cred că este mult de discutat, de aceea invitația noastră eu am considerat-o un pas înainte la cooperarea interinstituțională. Deci membrii noștri ar putea activ participa, adică prin intermediul asociației, la aspectele care le-am enumerat și de ce nu altele poate la care am făcut, eu știu, involuntar le-am trecut cu vederea. În linii generale, cam asta este aportul asociației în domeniul eficienței energetice și performanța energetică a clădirilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. We now invite Mr. Grigore Retiș, Energy Efficiency Investment Lead at USAID. Good morning, everyone. First of all, before passing to the presentation, I would like to thank National Center for Sustainable Energy for organizing such a wonderful event for networking with all the potential organizations and sharing this international experience as well as attraction investments in this specific field of activity. Also, I would like to thank the Ministry of Energy for supporting such wonderful initiative. This brings a big benefit for the whole country. Today we'll talk about the building retrofitting, how it evolved in the Moldovan sector for the past years, and what is coming in the future. Unfortunately, state supervision is not here in place. They would appreciate this picture. It's not the best example, it's the worst example that you can see basically on the side. But this represents the whole evolution of the country during the past years. On the graph below, after my colleague, you can see the evolution of the requirements for the building envelope and how it evolved in the past years. So during each stage of evolution, Moldova has suffered several
faced several challenges. This is one, technology and materials, availability on the local market, since new requirements appear once the market is starting to learn. New investors, construction companies, distributors, vendors are facing the specific issues. Second one, experience during design and implementation. Each technology has its own design of implementation, basically from the compatibility of the materials till the physical implementation of sites of specific nodes. And the third one, which is the awareness at the level of the final consumer, because each modification implies certain regulations, restrictions that usually when it comes to restrictions, it's difficult to follow. So the picture that you see, basically, we see the EPS, expanded polystyrene, insulation of the wall, plus mineral wool. This was a cheating on behalf of the contractor. They tried to achieve the minimum energy performance requirements of the specific wall, but at the same time it represents the reality of the country, because once we passed the first energy crisis, the private sector started insulation of their own private houses. It started with the EPS, so expanded polystyrene. Nobody knew what should be the thickness of this material, what should be the type of this material, because there is another one, extruded polystyrene, which is not granules, but it's compressed. It has another thermal characteristics, which is much more efficient. And now we reach to the mineral wool, which is a fireproof material that should be applied to the outside of the walls. So I would like to pass you through the experience of Moldova passing on the energy efficiency timeline. These are some pictures from my personal archive. First building that I was guiding, it was between 2008 2009. It was designed based on the Russian normatives, MCN. At that time, Moldova has adopted it as national construction normative, thermal protection of buildings from 2006. So those were the requirements. Afterwards, Moldova has changed its path to EU. So in 2013, 2014, we see a couple of buildings on the pictures which were renovated from EU practices. Basically, at that time, there were no minimum requirements established. And during the period in 2014, a law on energy performance, first law on energy performance of buildings has been approved, based on which in 2016 have been developed the minimum energy performance requirements. So basically, these minimum energy performance requirements in the buildings, based on which we were talking to my colleagues before, they were established based on the experience of the fund, Energy Efficiency Fund, which gathered 220 buildings renovated between the period 2020-2015. So we see the result of those renovations in the two different buildings which are presented below 2020-2022. Since that time, USAID, Moldova Energy Security Activity Project, assisted the Ministry of Energy in many initiatives and activities. The major one was transposition of the new PBD from 2018 with the law of 282 approved in last year. It has a certain provisions, new minimum energy performance requirements. Those have been already defined. We see different categories of buildings, new specific requirements for each category of building, for all energy, first of all, for all energy classes, for all categories of buildings, all 10. These results were defined based on 1,200 simulations of rehabilitation of buildings with different thicknesses of insulation, with different types of windows, heating systems, and other technological systems. So once this law comes into force, all new constructed buildings and deeply rehabilitated buildings should meet B category, which was defined as near zero energy buildings.
since from 2022 all the buildings should be in ZEB in the country, this was defined as minimum requirement. So how this can be achieved? Through certification of the buildings. This is a template of the energy performance of building certificate. Maybe your first people who see it in the country. It's not yet approved, but it's on the final stage. It will be commonly met during all transactions with the apartments, buildings in the country. So once you rent an apartment, you can see this certificate on the announcement. Or if you are buying a house, you can ask for the certificate. And each announcement on the internet should be supplied in addition, supplemented with this kind of certificate. So what information can we find here? In the top of the certificate, we can see the destination of the building and where it's placed, including the link to the cadastre. So basically, in a couple of years, with the support of these certificates, Moldova finally can establish the database of the buildings with the details on the heated areas, type of engineering systems established in those specific buildings, and basically covering the major gap which exists at the moment at the inventory of the buildings. The next, in the mid of the certificate from the right side, we can see the scale of the energy class. So the left scale represents the scale before the renovation, the current state, and the future state after the renovation with the proposed set of measures. In the middle, also from the left side, though, we introduce specific data which is needed basically to the final consumer. It cannot be found in the typical certificate in other countries, but we consider since this certificate is being paid by the final consumer, it should serve the purposes of the final consumer. So what this data represents? We see there the data on the heating, the amount of specific energy consumption. What does it mean, specific energy consumption? You have a certain number of kilowatts, for example, 100 per square meter, and you multiply it to the heated area of your apartment that you are going to rent or buy. And you see how much you will spend during all year round for heating. So this is very important, for example, when you are trying to foresee your expenses in the living area that you are going to buy or rent. For example, young families which don't have this big possibility of reorient specific money flows in for different purposes, and each penny counts. So in this case, by multiplying those figures, you will know exactly how much you spend for heating, cooling, hot water preparation, ventilation, and lighting in the building that you are going to rent or buy. Then you have the useful energy needs. The useful energy needs represents, this is data basically related to engineering systems. This is how much actually you need inside the space, how much energy you need inside the space to feel the level of comfort. And in the bottom of the center, you see the energy carriers used for it. So the difference between the useful, the energy needs, for example, and how much you spend for heating, the difference is losses between the meter and inside your apartment. If you have a multi-apartment building, it's losses through the pipes in the basement. Most of us even don't know that we are paying for the losses inside the basement. So we think that inside the apartment is the only one meter that we are going to pay. For the last one, we have in the bottom validity period for the certificate. Each certificate has 10 years of validity, and the electronic signature of the energy evaluator who carried it out, including the contact details. So in addition, the energy performance certificate is supplemented with a report. This report contains 10 pages, a summary with the current state of the building, where are we now with the current engineering systems installed, the summary after implementation of the measures, a list of measures. So basically this is a guide where you should start from. You see, this is not common to a typical certificate, this is something beyond.
that was undertaken by MESA, it basically shows the amount of the investment needed to implement one measure or another and the simple payback of it. So the final consumer could plan his future investments in his own building. Energy savings measures for heating, hot water preparation, cooling, ventilation systems, lighting, including some renewables as PV production, and conclusions of the oral report containing all the above mentioned. So we should know that there are two types of certificates. There is a preliminary certificate and the certificate itself. And what is the difference? So to make sure that the building which is being designed will be constructed to meet category B, it was foreseen the preliminary certificate. So once the set of design drawings is being already finalized before passing the expertise, it's being elaborated the preliminary certificate of the building, which supplements this set of documents, and the expertise will not review the documents without having the certificate with category B in front of him. In case if the building does not meet this category B, the designers have to revise the solutions in the design to meet the category B. Afterwards, before the building is being commissioned, it cannot be commissioned without checking of actual implemented works. Specialists from the construction sites know there is a as-built drawings. So basically there is no building built in the world in the same way that it is designed. There are always some deviations. So these deviations are reflected in actually built drawings, and the energy evaluator comes on field, checks the implemented measures. If something has been changed, he introduces its modifications in the certificate. In case if the building does not achieve category B, the building will not be commissioned. So the evaluator prescribes some measures to the basically contractor to finalize these works in order to achieve category B. So on the last provision, what appeared new in the building retrofitting requirement, this is e-mobility. We see a lot of cars, electrical cars, plug-in cars on the roads. Infrastructure is still under the development since Moldova has a big progress in it, but nevertheless, non-residential buildings. Every second parking place should be equipped with cabling infrastructure. So basically, it's a tube with cables in order to install an electrical charger once it's needed, and at least one electrical charger when you have above 10 parking places outside. And for the residential buildings, for above 10 parking places, you should have each parking lot equipped with cabling and one electrical charger for 10 parking places. Based on the study that has been done, this kind of requirement requires an additional investment of €1 per square meter of heated area of apartment if it's a multi-apartment building which is being built. Not a big value, but very big impact on the sector. Thank you very much. Mr. Retesh, thank you for a very informative presentation. Now we invite Mr. Andrei Udovic, key energy efficiency expert. Так слышно теперь, да? Буно Деменяца, доброе утро. Я свою презентацию буду говорить на русском языке. Я еще недостаточно хорошо умею говорить на румынском. Я постараюсь донести более детально свой опыт в данном направлении. Немножко скажу о себе. Я около 25 лет являюсь техническим руководителем проектной организации. В основном мы работаем в Украине. Я в Украине родился, но есть опыт работы в разных странах, в том числе в странах Евросоюза мы работали. Последние 12 лет я работаю консультантом в основном в иностранных проектах, которые финансируются Европейским Союзом.
Это и GIZ, у меня много контрактов было, USAID я работал, ну и в разных других организациях, в том числе огромный опыт работы в проекте соглашения мэров, и о своем опыте в проектировании и реализации проектов в многоквартирных домах я хотел сейчас вам немножко рассказать. Я расскажу свой опыт на базе 3 примеров. Первый – это опыт моей работы техническим консультантом и консультантом по контролю качества в проекте соглашения мэров в городе Долина, Украина, это Ивано-Франковская область. Евросоюз там профинансировал утепление 30 многоквартирных домов, и о деталях этого процесса я вам немножко расскажу. Второй пример, о котором я вам хотел рассказать, это мой опыт работы в Украине как консультанта с государственным учреждением Фонд энергоэффективности. Это огромный опыт, около 6 лет работы общих контрактов. Я думаю, детали этого процесса вам будут интересны. И также я, как работник проектной организации, имею около 15 выполненных проектов утепления реальных многоквартирных домов, которые мы уже выполнили проектные работы, выполнили строительные работы, и были много нюансов интересных, я вам хочу донести. Этот опыт, я думаю, вам пригодится. Первое – это опыт город Долина, Украина, Ивано-Франковская область. Европейский Союз профинансировал утепление около 30 домов, по факту их было сделано 34 за те же деньги за счет экономии, но возникли некоторые нюансы. Поскольку это был проект соглашения мэров, то конечным бенефициаром был город. Город принял решение выполнять проектные работы своими силами, то есть была сделана коммунальная проектная организация, она выполняла проектные работы, и исходя из этой ситуации возникли некоторые нюансы, что была зависимость проектной организации от властей города, и была заинтересованность за те же деньги сделать как можно больше. Это привело к некоторым нюансам, то есть не было комплексности. Отсутствие комплексности уменьшает результат. То есть если вы сделаете вместо 5 домов 7, то вы не получите той энергетической экономии во всех домах, которую вы запланировали. У нас фактическая экономия, полученная в этих домах, была 24%. Выполнение строительных работ в домах выполнялось на протяжении 3 лет. Невозможно, я не видел ни одного еще практики, чтобы команда проекта, Project Implementation Unit местная, смогла организовать одновременно утепление более 10 объектов. Это практически невозможно для команд, которые составляют по 50 человек. Возникает много нюансов. Первый нюанс – это общение с городом. Общение с городом и общение с жителями. Если вы работаете с больницей, либо школой, у вас представитель бенефициара один. Это либо директор школы, либо руководитель больницы. Когда вы общаетесь с домом, у вас бенефициаров столько людей живет в доме, и вы их должны проинформировать, до них донести цель этого проекта и также донести ожидаемые результаты. На этом слайде вы видите те дома, которые выполнялись в пределах этого проекта. Это обычные дома, чтобы не думали, что выбраны были какие-то либо очень плохие, либо очень хорошие. Это типичные такие же дома, которым 40 лет, вы видите у себя их в Молдове, они в таком же состоянии и со всеми теми же проблемами, которые и существуют в этих домах, и которые существуют у вас. Основные вынесенные уроки из этого проекта. Очень важный этап, самый важный этап, это для меня, что я сделал, это работа с жителями. В городе была создана команда, которая 2 года поясняла, доносила жителям о том, что
будет делаться такой проект? Какая цель этого проекта? Какие вы получите результаты? В самом начале не было обратной реакции от жителей дома. Предлагали жителям: мы вам утеплим дом, а жители говорят: ну и зачем, мне и так неплохо в нем живется, в этом доме. Огромный путь есть, огромный опыт, то есть встречи были во дворе каждого дома, в некоторых домах по 3 раза. Была даже демонстрация такого уровня, что были 2 представителя этой команды. Один ходил вот в такой одежде, а второй имел кордонный домик, который был утеплен пенопластом. Он залазил в домик и ходил в этом домике и рассказывал, что вот я дом один, я мерзну, я вынужден платить все время за тепло, а второму дому было тепло. Это реально эти домики существуют, есть целый фильм. И это помогло, это очень помогло людей повернуть к проекту. Не было такого, что приходилось людей чему-то уговаривать, хотя бы на начальном этапе. Город создал конкурс. Дома, в городе около 130 домов, дома участвовали в конкурсе, и только те дома, которые победили в условном таком конкурсе, они пришли на это финансирование. Обязательно было софинансирование со стороны жильцов каждого дома в размере 10%, для того, чтобы жители чувствовали вовлеченность, чувствовали ответственность. Но это очень важный шаг. Я дальше вам буду рассказывать за свой другой опыт. И часто в проектах этого не хватает. Если вы выбираете дом по принципу «я здесь жил, я здесь родился, живут здесь мои родители», то отторжение жителей, вы как бы делаете хорошее дело, они не воспринимают вас. Понимаете? Также, конечно, на фазе реализации этого проекта были нюансы. Были у нас даже случаи, когда старые жители во время утепления фасада домов лили кипяток с окна строителям на голову, потому что они считали, что минеральная вата на фасаде привлекает инопланетян и прочие вещи. Это нормально. Это есть в любой стране. Я работал с австрийскими коллегами, у них то же самое есть. Вы не думайте, если возникнет у вас такое в Молдове, не надо этого стесняться. Это есть во всех странах, везде. Я также работал в Прибалтике, там тоже такие вещи были. Второй очень важный этап – это очень качественная разработка проектной документации. Проектная документация для многоквартирного жилого дома очень специфична. Школа – это один проект, больница – это совсем другой проект, жилой дом – это совсем третий проект. Технически, как для меня инженера, он проще, но в нем есть разница. То же самое, как у вас болит зуб, вы идете к зубному доктору, болит ухо, идете к ушному доктору, болит нога, там идете к хирургу. Так же самое здесь проектируйте. Вы не думаете, что если он проектировщик, все вам сделает. Большая составляющая в жилых домах – это общение с домом. Огромное на это уходит время, и надо уметь донести до жителей дома, что вы делаете, зачем вы делаете. Также возникает огромный нюанс, очень большой и очень проблематичный, что дом построен 40-50 лет назад, было законодательство одно Советского Союза, условно, да? Сейчас законодательство изменилось уже несколько раз. И мы, когда делаем проект должен соответствовать законодательству, которое действует на сегодняшний день. И очень много нюансов, их легко нельзя реализовать. Казалось бы, простое мероприятие утеплить стену, да? Но есть нюансы пожарной безопасности. Простое мероприятие в жилом доме есть либо лоджия, либо балкон. Есть пожарная безопасность. Балкон – это площадка для эвакуации людей во время пожара, куда пожарники забрасывают лестницу, выбегают люди, их забирают. Вы придете работать в дом, у вас на там балконе он застеклен, там стоят шкафы, в них стоят банки. И попробуйте бабушке объяснить, что надо убрать шкаф с банками, если он там простоял 40 лет. То есть в реализации домов в многоквартирных жилых домах очень большая составляющая – это организация. Без помощи местной команды проекта, без помощи команды Project Implementation Unit, проектировщик сам, можно сказать, что либо не сможет, либо очень долго будет реализовывать этот проект.
Следующий опыт огромной работы – это Украина, государственное предприятие Фонда энергоэффективности. Я очень благодарен сотрудникам этого предприятия, которые делают просто огромную работу, популяризация этого направления, в создании различного рода как помощи, в создании методичек, в создании изменений к законодательству. Какой мой опыт работы с этим предприятием? Был предприятием проведен конкурс, и мы, как крупная опытная проектная организация, работающая в Украине и за пределами Украины, выиграли конкурс на создание 3 проектов повторного использования. Термин такой, это в советское время назывался типовый проект. Что мы сделали? Мы взяли всю страну, в больших городах составили списки, по каким типовым проектам, сериям строились дома. Когда свели всю эту в одну таблицу, этих около 600 типов домов, оказалось, что 40% домов в стране построены по 3 типовых проектах. То есть они могут быть шире, уже, выше, ниже, но конструктивно в середине они одинаковые. И для этих 3 типовых проектов были созданы на весь перечень мероприятий, все, что можно реализовать в многоквартирном доме, все, весь перечень исключительный, все фантастические даже мероприятия, были созданы проекты. Проекты эти реализовывались не в теоретических домах, чтобы это не были лабораторные условия, а выбраны были примеры этих домов, реальные, со всеми их проблемами. Сделали мы эти проекты и прошли первый этап, это публичные слушания. Были приглашены технические специалисты со всех организаций, от производителей окон, от производителей систем отопления, от производителей индивидуальных тепловых пунктов. Компания Danfoss присутствовала, много было специалистов, всех, кто откликнулся. И были проведены публичные слушания для того, чтобы внешние специалисты покритиковали этот проект. В чем его достоинства, в чем недостатки, как правильно применить их оборудование, чтобы проект не был подстроен под одного производителя, чтобы можно было, например, не только Danfoss оборудование поставить, а была конкуренция любого другого. И проведены были эти публичные слушания, и дальше была проведена верификация этих проектов не как проект для определенного дома, а как типовый проект, как пример для всей страны. И была верификация проведена в самой главной государственной экспертизе, для того, чтобы статус этой верификации был большой. Какая цель наличия этих типовых проектов? Они очень помогают и помогли в продвижении реализации проектов. Первое, это для всех других проектировщиков был пример. По примеру всегда легче идти. Если уже через поле кукурузой кто-то прошел, то второму человеку туда идти легче. Второе, были примеры всех чертежей, всех узлов, всевозможных технических решений. Они были доступны в формате DVG AutoCAD, выложены на сайте Фонда энергоэффективности и доступны на сегодняшний день для скачивания. Также была проведена верификация в главной государственной экспертизе. Что это позволило? Если другой проектировщик делает те же технические решения и бывает конфликт с жителями, конфликт с экспертизой, он им показывает, говорит: вот, смотрите, есть заключение центральной главной экспертизы. Вы не можете мне предъявлять свое требование, потому что оно уже проверено законодательным органом, и его уже оспорить нельзя. Оно правильно. Вы ошибаетесь. Если вы имеете другое мнение, то можно привлечь другого специалиста, более высокого уровня, для того, чтобы разрешить эту проблему. Также наличие проектов этих повторного использования позволяет более быстро проектировать. Мы сами, например, проектируем, когда для какого-то жилого дома проект, то когда мы делали до наличия этих проектов повторного использования, у нас занимал сам проект около 3 месяцев без верификации. Когда мы имеем этот готовый проект, его адаптировать под существующее здание занимает около месяца. Выигрыш по времени – это и для заказчика хорошо, и для меня, как для проектной организации, тоже хорошо, потому что я выигрываю финансово, я людям меньше плачу денег. Также
этими проектами пользуются другие проектировщики, рынок проектирования расширился. То есть сам жилой дом имеет возможность выбирать проектировщика. Если взять страну Молдова, то даже какой смысл проектировщику из Бельц ехать в Кишинев или из Кишинева ехать в Кагул? В каждом городе есть проектировщики, они, пользуясь этим примером, этими документами, легче могут реализовать свои проекты. Также очень важно, вынесенный урок из этого, параллельно были созданы ряд документов. Это пример технического задания на выполнение аудита. Вы жилой дом, вы можете быть учителями, филологами, кем угодно. Но вам нужно составить дому задание на проведение энергетического аудита. У вас есть готовый пример. Вы берете, вписываете какие-то свои нюансы, либо что-то, где задвоено, просто лишнее вычеркиваете. И вы сразу с вероятностью 99% получаете профессиональный документ. Также были сделаны и выложены на сайте Фонда энергоэффективности примеры контракта с энергоаудиторской организацией, контракта с проектной организацией. Это позволило повысить требования дома к качеству. Там прописаны все сразу нюансы, сроки, штрафы за невыполнение работ. И проектная организация не может обмануть дом, либо манипулировать домом, потому что проектная организация заключает с непрофессионалом, с домом контракт. И иногда были случаи, когда проектная организация может что-то написать некорректно, либо чего-то не написать, и потом дольше выполнять проект и делать это менее качественно. Следующий свой пример, который я хотел им рассказать, это опыт работы в реальных жилых домах по утеплению жилого дома, по его термомодернизации. Первое, как для проектной организации, чтобы вы понимали важность проекта. Если для проектной организации есть возможность взять контракт термомодернизация школы, либо больницы, либо жилого дома, никогда никто не возьмет жилой дом. В жилом доме, как я вам сказал, сложно работать. Там технически попроще, но огромная составляющая потеря времени идет на коммуникацию с домом. Чтобы дому донести, с домом согласовать, там очень много людей, разные мнения, нужно провести несколько встреч. Поэтому если вы как организация, как инвестор планируете работать с жилыми домами, моя рекомендация, мое пожелание: создавайте региональную Project Implementation Unit, где будут профессионалы, и они будут помогать проектной организации коммуницировать с домом, где будут юристы, будут психологи, потому что проектант, он не юрист, он не психолог, ему тяжело говорить бабушку 70 лет, либо мальчика, которому 22 года, а они с каким-то своим мнением, они есть владельцы квартиры, и они во время выполнения проектных работ говорят: а я хочу, чтобы штукатурка была зеленая, а я боюсь, что мыши заведутся в минеральной вате и другие разные вопросы. Это не работа проектировщика, поэтому подключайтесь, пожалуйста, к этому, к реализации этого мероприятия. Также важный момент есть, это по работе с домом, мои рекомендации, как сделать проект успешным. Первое – это качественный энергоаудит. Неформальные, а качественные, обязательно должны быть профессионалы, профессионалы с опытом, не две девочки по 22 года, которые закончили университет. Они должны понимать, что делают, и сделать энергоаудит неформальным. Они должны обязательно посетить дом. Второе. Никогда не верьте бюджету, который написан в энергоаудите. Никогда. Он там не может быть написан в принципе правильно. Почему? Потому что энергоаудитора задача оценить энергоэффективность, оценить экономию энергии. Но вместе с экономией энергии есть другие связанные мероприятия, в которых энергоаудитор некомпетентен. Это не его функция. Например, я вам расскажу в жилом доме, это для того, чтобы утеплить цоколь, подземную часть, нужно поменять отмостку. Для того, чтобы поменять отмостку, инженер должен оценить, нужно сделать
уклон воды от дома обязательно. Тем более Молдова, гористая местность, нужно сделать дренаж. Для того, чтобы это правильно сделать, иногда изменяется уровень отмостки. У вас изменяется площадь стены даже дома из-за того, что вы можете в каком-то месте поднять отмостку, в каком-то опустить. Энергоаудитор никогда этого не сделает и не учтет эти деньги. Из моей практики энергоаудитор оценивает правильно, с точностью 5-10% мероприятия, которые приносят энергоэффективность. Но он не может оценить те мероприятия, которые связаны с энергоэффективностью. Второе, что энергоаудитор не оценивает, это состояние самого дома. Дом может иметь видимые либо скрытые повреждения несущих конструкций. Законодательство всех стран, в том числе Республики Молдова, гласит о том, что реализовать никакой проект нельзя, если у вас нет technical report, технический отчет о состоянии несущих конструкций дома, на русском языке будет, да? В энергоаудитора, если нет этого отчета, он не оценит, сколько стоит эта работа. То есть, либо вы имеете это в виду и сразу же до начала работы энергоаудитора закажите экспертизу несущих конструкций, и тогда энергоаудитор включит этот себе отчет в свой отчет. Либо вы можете получить иногда на восстановление несущих конструкций дома бюджет, который равный полностью всей термомодернизации. Такие случаи не единичны. Вы, например, планируете в энергоаудите, у вас написано 1 миллион евро утепление дома, вся термомодернизация. Вы можете получить еще 200 тысяч евро, это в среднем из практики, на связанные мероприятия не энергоэффективные, и получить можете еще 500 тысяч евро на восстановление несущих конструкций здания. Где-то в здании может быть видимая, может быть невидимая трещина, может быть проседание какого-то угла здания. Есть разные повреждения, и трещину эту невозможно ее замазать, то, что ее вы видеть не будете. Нужно устранить причину ее возникновения. Почему это происходит? Вы видели, может, иногда в интернете обращали внимание, где есть дом, утепленный фасад, прошло 3 года, фасад отпал. Почему фасад отпал? Потому что утеплитель – это жесткая конструкция, она держится друг за друга. У нее внешняя есть штукатурка по сетке, она жесткая, она все держит. А здание само сместилось. Утеплитель остался, а здание уехало на 2 сантиметра. Он утеплитель, он стоял, просто упал. Понимаете? То есть причина не то, что ее некачественно приклеили, а причина осадка самого здания. Риски, давайте сэкономим время, я вам детально рассказал все, что было в презентации. Если кому что-то интересно, подходите в перерывах, спрашивайте, я старался коротко вам рассказать. Опыт выполнения проекта у меня есть, по каких-то технических деталях я могу вам дать дополнение. Всем огромное спасибо, спасибо организаторам, что пригласили. Извините, что я еще не выучил достаточно румынский язык, для того, чтобы я мог выступать на румынском, я к следующему выступлению справлюсь. Все, спасибо вам, Mulțumesc. Thank you. Thank you for sharing your experience. It is very relatable to us. We promised some questions, but we are a bit out of time, so we can take only a couple of them. So please, who has any question? Yes? Я задам вопрос Андрею. Какие меры по автоматизации котельных и теплопунктов вы видите с точки зрения автоматизации их для увеличения энергоэффективности? Окей. Какие меры автоматизации котельной? Ну, о котельной мы в основном мало говорим при термомодернизации жилого дома, потому что котельная обычно это отдельный объект. Но если взять котельная, все-таки бывает, которая привязана к дому, либо к нескольким домам, к микрорайону, то первое это убирание персонала с котельной,
перевод котельной в автоматический режим. Второе, обязательно погодозависимое регулирование. Третье, обязательно все функции безопасности, которые прописаны в законодательстве, за которыми наблюдает оператор. По котельной, по тепловому пункту обязательно это погодозависимое регулирование. Это все понимают. И второе, очень обязательно, это наличие либо специалиста, либо контракта с какой-то организацией, которая будет обслуживать этот тепловой пункт. Его тепловой пункт нужно осенью перевести в отопительный режим, весной вывести с отопительного режима. Его нужно подстраивать кривую в зависимости от потребностей в здании, от других моментов. То есть нельзя поставить сам тепловой пункт, включить только регулировку температуры в зависимости от наружной температуры. Обязательно нужна организация либо человек, который будет его обслуживать. Без обслуживания вы можете вообще никакого эффекта от эксплуатации теплового пункта не получить. Thank you. Do we have any more questions? Okay. Скажите, пожалуйста, какие материалы, вот Ивано-Франковская область, да, вы работали по утеплению фасадов. Скажите, пожалуйста, какие материалы вы использовали и какая толщина термоизолирующих слоев для Ивано-Франковской области? Да, значит... Спасибо. Да. Какие материалы использовали? Исключительно минеральная вата. Исключительно минеральная вата. Законодательством в Украине разрешено использовать пенопласт, пенополистирол, как назвать его, да? С некоторыми ограничениями. Это противопожарные пояса вокруг окон. Но здесь были обсуждения всех аспектов проекта с жителями. И жители из... мнение, которое сложилось в телевизоре, где-то в прессе, почему-то все дома отдали предпочтение минеральной вате. Толщина минеральной ваты практически во всех домах была 150 мм. В некоторых домах, которые утеплялись в первую очередь, толщина минеральной ваты была 120 мм, потому что законодательство в Украине, оно постоянно менялось, и первые дома еще сделаны были по более старому законодательству, то есть 120 мм минеральной ваты на фасаде. Thank you. Just one last question, if we have. Yes. Добрый день, Андрей, участники, добрый день. Скажите, пожалуйста, исходя из опыта, который у вас был какой-то определенный уровень, критерий отбора домов, исходя из лояльности жителей, год постройки, либо другие критерии? Да, был. Это предмет отдельного разговора. Если интересно, это надо посидеть часик, я вам расскажу. Был первый негативный опыт. С проектом GIZ более 10 лет назад мы пытались утеплить дом в городе Днепропетровск на улице Высоковольтной, 11. И мы там получили негативный опыт, была задействована целая команда специалистов, архитектор с Германии, консультанты, я как инженер. И мы на 3 встречах не смогли добиться согласия жильцов, что мы за деньги GIZ бесплатно утеплим им этот дом. Не смогли. Понимаете? Из этого были сделаны правильные выводы. И уже когда реализовали в городе Долина, был, как я вам говорил, проведен конкурс. Сначала была огромная подготовка, 2 года, создать заинтересованность. И критерии конкурса какие были? Не было года постройки дома. Критерия. Был критерий, что инженер осматривает дом, но в нем нету видимых повреждений. Если есть повреждения, они должны быть просадка, трещины. Это все должно быть устранено до начала выполнения проекта. Второе. 90% жителей должны составить список и расписаться, что они хотят участвовать в конкурсе. Они дадут свое 10% софинансирования, и они согласны, что их дом будет утеплен. Третье было требование, это что все 100% жителей должны оплатить все
коммунальные платежи, вода, газ, освещение, чтобы не было в доме задолженности. Поэтому в некоторых домах был даже такой опыт, когда за одного или двух человек его соседи просто платили для того, чтобы дом смог участвовать в конкурсе. То есть там был целый ряд этих факторов. Этот процесс продолжался около 2 лет, чтобы дома привести к тому, что не мы их заставляем, а к тому, что они пришли на конкурс, и они считали все эти дома своей победой, то, что они участвовали в конкурсе, и особенно после того, как утеплили первых 3 дома, в этих домах квартиры подорожали на 20-30%, другие дома еще больше заинтересованы стали, потому что стало красиво, детки приходили в школу, хвастались, я живу в красивом доме, а ты в грязном, а родители продавали квартиру, говорили, о, у меня квартира дороже, это было тоже фактором, то есть это был целый комплекс, 2 года работы. Спасибо. Thank you. Unfortunately, we are pressed by time to move forward, so let us say thank you to all our speakers. Thank you very much. And now we move forward to our next panel of discussions, technology and innovation. So in this session, we will explore how technology and innovation are reshaping energy efficiency in buildings. Emerging technologies are making buildings smarter, more sustainable, and more efficient and more resilient. Our panelists will discuss how these innovations are addressing current challenges in the building sector and driving the shift toward energy efficiency solutions. Please join me in welcoming them on the stage. Our moderator will be Ms. Cristina Pereteatcu, State Secretary at Ministry of Energy of Moldova. Our participants are Donna Scola, National Country Program Coordinator at UNIDO. UNIDO. Igor Krupensky, co-founder and CEO at Enerhack O. Veronika Herca, Managing Director of Green City Lab. And Aliona Mireuțe, Head of Innovative Project Department, National Agency for Research and Development, Republic of Moldova. We have I think it works. Good afternoon, everyone. We are very much beyond our agenda, 45 minutes late, and I will try to be very fast. And I will also ask our panelists to be as fast as they can. But I would like to thank you, National Center for Sustainable Energy, for organizing this event, because I don't imagine 2 years ago that it would have been possible to have so many participants included and being interested in such an important topic for the Republic of Moldova. Everyone knows that we have inherited the Soviet legacy, Soviet infrastructure, and that everything in our country is inefficient from the energy point of view. But beside the fact that we speak a lot about, goals that we have set, ambitious goals, at the end of the day, we want to be practical and want to decrease our bills that we're paying. And we want to also be responsible because the impact on our environment is huge. I was told that we have a video, but is the video now? Okay, let's switch the video. Yes. Hi everybody, my name is Bénédicte Roux. I come from France and I am very pleased and honored to have the opportunity to tell you a few words about the French model of local energy and climate agencies. Local energy and climate agencies were created in the 90s in France. It was an EU program which helped us build this network. The general idea of the Save EU program was that public authority would be needing more and more technical expertise to be able to put into motion energy efficiency measures and policies. In France, we thought that the good level would be the most local level
for two reasons. First of all, it's if we have policy which are coming directly from the territory, which and projects which completely fit to the local needs of the population, it will be better accepted by the citizens, first of all. And second of all, at local level, we were able to create a shared expertise. I'm going to show you just a few things in a slide. As you can see, I try to show you what are the main characteristics of our agencies. It's created by public authorities at local level, expertise shared by several local authorities, enabling dialogue with the local private ecosystem, but with the legitimacy of being public. There are local long-term organizations. Our oldest agency was created in 1995, our second oldest in 1996. Both of them still exist to this day. Why is it important to have long-term organizations? Is because we all know that energy projects are long-term projects which need to be followed from the beginning to the end, and in order not just to have projects of maybe an energy production building, but also to make sure that 10 years after, it's still what you hoped it would be as a result. And finally, what we are very and most proud of is our local energy and climate agencies, because they're publicly funded, are not-for-profit organizations and are a trusted third party for citizens. All energy matters are a very sensitive one, a very touchy one, with difficulty for people to accept such changing measures. And it is very important to be able to trust the people who will advise you to do something. That's what our agencies are. In a more practical way, I will try to tell you a bit more about our actions. The actions of our agencies are a variety of actions. It will always depend on what the local territory says the territory needs. It can be being just a center of energy and climate expertise to build a climate strategy and basically help the representatives to make the right decision. But it can also be being a call center to help people who want to renovate their housing find the perfect advice. It can also be helping local communities to put into motion renewable energies and advising them then on what kind of energy they can have, what are the different steps in order to build a renewable energy projects. But these are only examples. It can also be adapting the mobility on territory. Once more, our agencies are created local level. It's the local level who says what they will be needing. I'll try to show you an example. We all know that better insulation reduces heating costs. We all know that, we all know that the most efficient insulation is exterior insulation. It's easy when you have one house with one owner who takes a decision on his own. We all know that it's way more complicated in an apartment building. When there are multiple owners, it's very complicated to take a decision which will impact all owners. In France, that's very organized. It's called co-ownership. I try to put it in this slide to better explain how it works in France. In France, if there are 3 flats in one office, they have they are each one owned by one owner, but all 4 of them will co-own all common areas, which will mean the elevator, hallway, facade, roof. All of the decisions regarding those common areas will be the result of the decision of all the 4 owners that we described up here. It's the result of the general meeting of all co-owners who takes vote in order to take big decisions with big expenses. For instance, of course, if there's a need to renovate a building and to take energy efficiency measures, it's usually costly, and this is the kind of decision that is made in the general meeting of all co-owners once a year.
even though it's very organized, it's still very hard to take a collective decisions at once, because everybody thinks that there is a reason to do this decision. It's very complicated to trust the reason why you take this decision or why the co-ownership takes a decision. To help collective decision making, we have our agencies have developed a support system which is called Energy Advisors, dedicated to condominium situations. What they provide is technical assistance, but also financial assistance, and being an advisement on step by step at every step of the project. Meaning from the first time you have the idea of maybe you will be needing a renovation project, maybe we will need installation, don't know where to start, you can go to this advisor and say, talk about your project, and having them basically tell you, well, I'm going to come and see the building and try to tell you what needs to be done. You maybe need to do an audit, maybe you have already an audit. How can you find someone to do you an audit? Then when you have an audit, advise you on where to start, what kind of renovation you need to do first, and then help you build a financial plan, knowing all the grants that exist and that have been put into place by a state and by local authorities when there are grants that have been put into motion. And after that, it still can help you find the right tradesmen, find you the right workers for them, and have the perfect, the good business, the business who are better equipped to help you do this project. Once more, the main aspect of this kind of what our agency bring is being a trusted third party. And in a collective decision, that third party will help usually have better decision making. Another example I chose to show you today is what we call shared energy advisors. Of course, in a co-ownership, it's very complicated to take a decision because most people are not experts in energy matters. But it's also the same regarding public authorities. Public authorities have to take quantity of decisions, lots of decisions regarding energy, and to be able to have the best, to have a system which is energy efficient, but also it doesn't cost a lot of money. Because of that, there is a lot that's expected, which is expected of public authorities. However, they don't all have the skills to know where to begin with energy efficiency measures. That's where our shared energy advisors come in. There are shared advisors between multiple, at least 5 cities, and help them, having them do an inventory of all their public assets, understand in what shape buildings are, what are the opportunities, resources which exist on the territory in order to implement renewable energies, but also monitor every step the energy consumption of all building at the scale of the city, and also help maybe detect errors in the building, and once they have done this analysis, they are able to edit recommendations, which can be or not followed by the public authority. But at least when the public authority decides to do something, she is guided. Well, it will be guided. It will have the best information and know it has the best information to take the right decisions. That's what we help with, decision-making process. Once more, it's both helping to implement strategy, but also to do operational follow-up. And from the beginning to the end of the project, we can help. We are very good at, for instance, helping cities do renovation of their schools, because we all know that schools in France are old buildings which require to be improved in order for all children to not be cold on winter and not hot at summer. So that's what our agencies do. I hope you have a better perception of what it can be. I think that these slides will be given to you and be made available. Once more, shared skills and independent advisors. That's what our agencies at local level can bring. I hope you have a very good day, and I thank you for your attention. Thank you
for this intervention from France on the best practices. Now we will return to our panel discussion. So please. So according to timing, we have 5 minutes more, but hope that in half an hour we'll end the session. So the session is called Technology and Innovation, and indeed technologies help us change the energy sector. But at this stage, I'm not sure that the level of digitalization that we have in the Republic of Moldova in the energy sector, artificial intelligence, that by the way is not energy efficient at all, is enough to make the changes that we are planning to. From what I heard from the previous speakers, and this is very interesting, that aliens live in every single country, even developed ones. And the most challenging part is the work with consumers, communication and education. And I would like to start the panel with our panelist coming from abroad, from Estonia, a country that was also part of Soviet Union, and has also inherited the Soviet infrastructure, Mr. Igor Krupensky, who is the CEO and founder of an organization called Enerhack OU. And I have Googled you, by the way, and searched through your webpage, and discovered that you have decided to invest a lot in education, both in schools and both for energy auditors. Could you be more explicit why it was your choice, taking into consideration the fact that you are already part of European Union and you are there before us? Yes, thank you. Yes, maybe first of all, I would like to say that to my mind, Estonia and Moldova has quite a lot of things in common. So we're also quite a small country, even actually smaller than Moldova. So population of Estonia is just above 1 million people. So you could be proud, you're much more bigger than we. And yes, the second fact is that we were also, like you, part of the Soviet Union, and basically our buildings and our infrastructure, our pipelines, networks are actually the same. So I can say they were the same. So we have done quite a lot of work during these 33 years, and actually it will be our pleasure to share all the knowledge and share all the case studies that we have done. And I come from Tallinn University of Technology, and this company that we have, this is NGO, and the idea of this NGO is actually to provide education in the field of energy, starting from kids, from 7-year-olds up to grown-ups. And for last year, we have been working very closely with Mr. Muntean, with SNET, and we have educated more than 500 Moldova engineers and employees of the local government in the field of energy, mainly energy efficiency. And the good news is that this project is running. We have 1 more year, or even 1.5 years, to cooperate with you. And the good fact is that within this project, we can invite Moldova engineers to Estonia. You can take a look what we have done. We can teach what we have succeeded. And also, we can come also to your country with our engineers. And talking about energy efficiency in the buildings, actually, no, I would tell about 2 things. So first one is new buildings. For me, it was quite interesting that I have seen on the previous panel that in Moldova, near zero energy building, NZEP, is actually B class. In Estonia, it's A class. So, starting from 2020, all buildings in Estonia, public buildings, private buildings, should be A class. So basically, it's not possible to construct any building below A class. So B, C, Z, D, no possible. Just A class. And in Estonia, we're quite ambitious. And as you can see from the graphic, we like to compare ourselves with Scandinavian countries. So we compare ourselves with Finland, Sweden, Norway, and etc. And on the bottom graphics, you can see how do we achieve the A class, the near zero energy building. And the good fact is, if you see on the upper part, this dark red line, so this is actually space heating, this is very small. So we managed to construct our new buildings with very small space heating consumption. Ah, you don't see that? Okay, because sorry, I see it here. This is what technology does, you see. Yes, so digitalization in place, thank you. Okay, nope.
So this slide. So this is the picture about the new buildings. So as I mentioned, all new buildings in Estonia should be A-class. You can construct B, C, and etc. And on the bottom graphic, you can see the comparison with Scandinavian countries, with Sweden, Finland, and Norway. And so basically on the left-hand side, the first dot tells you if the building is constructed with the connection to district heating. Second, if the building constructed with gas. And the third one, requirement. So basically this yellow, I don't know which color is that, so yellow or a little bit darker than yellow, this is the requirement to get into the A-class. And as you can see, we quite well do that. Again, one more time, take a look at the space heating dot, so the upper one, so the dark red, this is very minimum. And just think about the fact that I come from Estonia, it's a very cold country. At the moment it's something like +5 at the moment, so we have very cold weather. And I suppose if we can achieve that in Estonia and very cold climate, you could definitely achieve that in Moldova, and you can not spend so much money at the space heating. And one thing more, if you come to the right-hand side graphic on the bottom line, you can see the primary energy factors. So I don't know whether you're familiar with this coefficient. So basically, if you calculate the amount of heating that you would like to use for the building or electricity, you have to corrupt that with primary energy factor. And for example, why Finland is doing better than we, so in Finland they have quite smaller energy factors for electricity and for district heating. And here I would like to maybe motivate you a little bit and to use as much as district heating as possible. Yesterday I heard that in Chisinau you have 65% of the share of district heating. Fantastic. You can increase that more, 70, 80%. And to my mind, it's actually also will allow you to invest more money in district heating, and then the primary energy factor for district heating would go down. And for example from Tallinn, Estonia, the capital city, 15 years ago, 100% of district heating in Tallinn were made by natural gas, 100%. Now it's 2024, share of natural gas is 30%. We're using biomass, we're using municipal solid waste, we're constructing very big heat pumps, which will use seawater and which will use wastewater as a source, and also we plan to use biomethane and etc. And in 5 years, we'll have 0 natural gas share in our district heating network. Yeah. Okay. That is impressive. Yes, thank you. So I suppose you could also achieve that. So basically, my goal is to develop district heating and implement new sources. And Christine also mentioned about digitalization and artificial intelligence. Just one example that we're also using in Estonia, the upper slide. So this is actually one Estonian startup. Also motivate you to make as much startups in Moldova as you can. Estonia is actually world #1 in startups per capita. So we have enormous amount of startups, usually IT topic, but this startup comes from energy field. What do they do? So basically they have developed artificial intelligence digital operator. So they call her or him Jenny. So basically this Jenny connects to your building, and every 15 minutes, even during the night, Jenny monitors and checks whether all rooms in your building need so much heating, so much cooling, so much ventilation. And if, for example, this building and this room in the building doesn't need that, then Jenny a little bit decrease, for example, the flow of ventilation or flow of heating. And all shopping malls, supermarkets, office buildings in Estonia already use that. And for example, one building can annually, during 1 year, save up to 100,000 euros just by inventing this artificial intelligence. So in the morning, I actually took a look at the map where this R8 is expanding. So basically they have all Europe, but not Moldova. So maybe if there are some businessmen here, so feel free to approach them and you can make some cooperation and joint venture. And if talking about the existing buildings, just maybe a small comment. I know that in the next session there will be my 2 colleagues from Estonia who can maybe go a little bit deep into the renovation of existing buildings. And I would say that Estonia and Moldova has the same maybe issue. As you can see here, yesterday State Secretary Karolina Novak also mentioned that most of the buildings in Moldova constructed from 1950 till 1990. The same case in Estonia. We have the same starting point of view. And what do? Yes, renovate them. On the bottom picture, you can see this beautiful, on the left-hand side, beautiful tunnel buildings. I suppose also Chisinau and Moldova is full of them. But it's also possible to renovate them so that they will look quite well.
and they will be A-class. So actually, this is one of the dormitories of our university. We renovated that. We renovated that with prefabricated materials. So as you can see, like a Lego. So we made these materials at the factory, then came on site and put them to the walls of the buildings. We constructed new windows, and we also put there a ventilation. So maybe this is the typical problem of so-called Soviet panel buildings, basically no ventilation at all. So it's possible also inside of these elements to put the ventilation pipes. And about the pricing, this is actually quite very critical issue. As Kristina mentioned, Estonia is for 20 years member of European Union, so we entered the European Union exactly 20 years ago, 2004, and actually now we have quite a lot of money, a lot of funding to renovate all these old buildings, and the mathematics looks like that. So if, for example, I would say that one flat is paying for heating something, I don't know, 100 euros, just an example. When you renovate this building as that, it looks quite well. Then they will pay for heating 50 euros, and 50 euros will be the loan for the next 20 years. So basically, in total, there will be the same money, 100 euros, but they will get the beautiful building. And usually, when we renovate the buildings in Estonia, it's possible to get approximately 50% share of donate from European Union funds. So I very hope that the same is waiting for Moldova. Yesterday, I have seen these pictures with billions of euros, which can be floating for you for the renovation of the buildings. And from our side, from Estonian side, we're ready to share all the knowledge, all the case studies that we have. Feel free to come to Estonia, feel free to approach us, and we'll teach you everything that we have learned. And you know, this is like a matter of, I would say, of the history. In the 90s, Estonia learned quite a lot from Scandinavia. Sweden, Finland, Denmark came to us and helped us. But they said, hey guys, when you will develop, you have to give this knowledge to someone else, and maybe Moldova could be the next country. And then when you will develop, in 30 years, you will share this experience with someone else. Thank you. Thank you very much. This is very inspiring, especially the fact that we are now trying to adhere to European Union. Mrs. Shkola, one of the UNIDO's major initiatives in recent years is the Sustainable Cities Program. This integrates energy efficiency into the broader urban development framework, focusing on building efficiency as part of climate-resilient urban planning. These programs focus both on new constructions and retrofitting older buildings to meet modern energy efficiency standards. UNIDO's comprehensive approach combines policy development, technical capacity building, technology demonstration, and financial incentives, making it a key player in advancing the energy efficiency of buildings on a global scale. What is your vision of the Republic of Moldova in that sense, and how UNIDO plans to facilitate the promotion of the energy efficiency buildings projects in Moldova? Thank you very much, Carolina, for the great introduction and the presentation of the work done by UNIDO in this field, and thank you to organizers for inviting me. Yes, indeed, UNIDO is the United Nations Industrial Development Organization, and it's dedicated to promoting inclusive and sustainable industrial development, and we have a special division which is energy system, responsible for energy system and industrial decarbonization divisions. While in Moldova, industrial decarbonization is not so a priority. I hope that we will have a new industrial buildings in light with all the technologies available, and we will support the country to develop it in the best way. But this division is doing lots of different things, including energy efficient renewable agency, innovative technologies implementation, assisting adoption of the global compliance standards, and transition to low carbon, climate resilient economies and sustainable cities among them, of course. For Moldova, we don't have yet a vision. We are working closely with the government to design a new programmatic approach, which hopefully will include all the priorities related to the sustainable cities and the goal of changing the standards and the technologies in buildings, including residential. I would like to
to underline that indeed our approach is very comprehensive and systemic, and we apply the newest technologies available, because technology readiness is seen as one of the barrier to decarbonization, including in industries and others. And I would like to bring to your attention a couple of examples of the projects we did in Malaysia, which was to design a sustainability plan for cities, and this investment pilot project showcases how ICT coupled with renewable energy can be deployed to build innovative and sustainable city. Of course, it's all starts related to the building. It starts with the energy audits and the management solutions, which are the lower hanging fruits before the huge investments will start. With the management solutions in commercial and industrial buildings, we can gain a lot of efficiency with relative small investments. But for Moldova, yes, we will work to design the country partnership program. We started this work in September to design the strategy of how we will support Moldova in its further development, and I'm sure that in consultations we will also communicate with your ministry, and we'll design the plan which will be implementable in partnership with lots of different organizations. Thank you. Thank you very much. Mrs. Herța, experts say that district heating plays a crucial role in the green transition by providing a sustainable, energy efficient and low carbon solution for heating in urban areas. It allows for the integration of renewable energy sources, waste heat recovery, and improved energy efficiency, which are key to reducing carbon emissions and supporting the shift to greener energy system. Green City Lab has been piloting several projects in this area. And in this regard, I would like to ask you, what were the lessons learned, and how do you plan to partner with the National Center for Sustainable Energy to build a resilient energy sector? Mulțumesc foarte mult pentru întrebare, dar aș începe cu felicitare și bravo echipii, întregii echipii CNET, în frunte cu domnul director Ion Munteanu. Mi-aduc aminte că acum ceva luni se căuta denumirea și se căuta logo-ul și iată că astăzi suntem la un eveniment extraordinar care cu siguranță a fost posibil să fie realizat la un nivel atât de înalt grație întregii echipe. Jos pălăria și bravo! Toate lucrurile care se fac cu oamenii, inclusiv experiența pe care o are Green City Lab, sper eu că a servit drept model și drept suport, poate inclusiv, pentru ca astăzi să avem la nivel național un fond de eficiență energetică în sector rezidențial. Este sau nu este aceasta important? Probabil că este. În condițiile în care 50% din tot ce înseamnă consumul de resurse energetice revine sectorului rezidențial, este important ca statul să își catalizeze eforturile pentru a susține și pentru a eficientiza exact acest sector. Îl ascultam pe domnul Andrei din Ucraina și mă revedeam stările și prin care am trecut și noi inclusiv. În anul 2022 am reușit realizarea a proiectului ce ține de schimbarea sistemului de distribuție de pe verticală pe orizontală, sistemul de distribuție a agentului termic, în 3 blocuri din Chișinău și 3 blocuri din Bălți. Unul din blocuri a fost schimbat de 3 ori, cu ședințe, multiple ședințe, atât în curțile blocului, cât și cu fiecare dintre locatari, discuții și așa mai departe. Dar astăzi avem un sistem prin care oamenii deja au facturi cu 20-30% mai mici comparativ cu ceea ce era în precedent. Astăzi oamenii achită exact ceea ce consumă,
au posibilitatea să-și regleze confortul termic în apartamentele sale și inclusiv aceste exemple sunt cele care probabil că astăzi servesc drept o posibilitate de a discuta, de a porni discuțiile cu asociațiile de locatari care urmează să beneficieze de suport din partea Fondului de Eficiență Energetică pentru sectorul rezidențial. Mă bucură mult și suntem deschiși pentru colaborare, deoarece puterea exemplului, de fapt, este cea care mișcă lucrurile, inclusiv în Republica Moldova și cred că și în alte, este valabil și pentru alte țări. Referitor la subiectul dumneavoastră, în afară de acest proiect demonstrativ prin care am demonstrat că este posibil a fi realizat schimbarea sistemului de distribuție pe orizontală a agentului termic, am realizat inclusiv instalarea sistemului fotovoltaic în unul din blocurile locative, care la fel este un exemplu. De aceea, multiple proiecte pe care le are Green City Lab, cu suportul donatorilor, și-au servit, de fapt, drept temei pentru a crea niște programe naționale și mă bucur acest fapt. Suntem deschiși pentru colaborare și încă o dată felicitări întregii echipii CNED și domnului director Munteanu pentru realizarea acestui eveniment. Mulțumesc, Veronica. Mrs. Mireuțe, solutions in the energy sector related to energy efficiency of the buildings require continuous training and huge investments. What is the role of the National Agency of Research and Development in helping companies and economic agents to get financial support for energy efficiency projects? Onorată asistență, bună ziua! Mulțumim de invitație, suntem bucuroși că suntem alături de dumneavoastră. La întrebarea care ar fi aportul Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare la eficiența energetică, deci domeniul care se discută și este un domeniu foarte important, și atât pentru Republica Moldova cât și în general la nivel mondial, ne gândeam că da, putem și noi să venim cu proiecte concrete, să aducem în fața dumneavoastră informația că atât instituțiile publice cât și instituțiile private pot să participe la concursurile care sunt propuse de către Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare în diverse domenii, dar inclusiv și eficiența energetică. În dependență de strategiile impuse față de Republica Moldova și problemele care apar, desigur că la nivel național sunt 5 direcții în care sunt anunțate diverse concursuri, dar în care, în categoria 5 nemijlocit, care sună ca tehnologie inovaționale și digitalizare, poate să fie încadrată și acest domeniu ca eficiență energetică, respectiv anunțul meu este că atât instituțiile publice, mediul academic, agenții economici, să participe mult mai activ la astfel de proiecte. Ce proiecte avem în domeniul tehnologiei inovaționale? Sunt mai multe, dar respectiv la moment, dacă e vorba de proiectele naționale, anul acesta, pentru prima dată, au fost anunțate proiecte vouchere inovaționale. Sunt proiecte cu finanțare modestă, dar un început de a stabili conexiunea dintre mediul academic și mediul privat, anume de a risca și de a începe o cercetare în domeniul inovațional. Pentru că în orice domeniu, inclusiv și eficiența energetică, are nevoie de inovație. Doar prin acestea se vor obține rezultatele dorite, rezultatele scontate. Aceste proiecte micuțe stau ca un startup sau sunt un început de finanțare la proiectele cu o finanțare mult mai mare.
care sunt proiectele de inovare. În cadrul acestor proiecte, astfel de concursuri, deci pot participa atât agentul privat individual, care are o cercetare, cât și consorțium, acorduri de parteneriat între mediul academic și mediul privat. Respectiv, în cadrul proiectelor de inovare, finanțarea deja este mult mai mare, bugetul este, cuantumul minim este de 800.000 lei, dar cerința de bază este ca să fie cofinanțarea 50%, respectiv proiectele ajung în jur de 1.600.000. Și al treilea tip de proiecte, proiectele transfer tehnologic, care au cuantumul minim de 1.000.000 de lei, iar împreună cu cofinanțarea de 50%, deci în jur de 2 milioane. Condițiile de participare, dosarul necesar, tot ceea ce este important ca să cunoașteți analizând astfel de proiecte înainte de a depune concursul, sunt plasate online pe pagina ANCD-ului, ANCD.gov.md. Sunt toate condițiile indicate, sunt datele de contact și vă îndemn foarte mult ca să căutați, să apelați, să ne căutați și noi cu mare drag suntem deschiși să vă ajutăm să depunem astfel deci împreună cu echipa să vă ajutăm să depuneți astfel de proiecte. Recent a fost la fel anul acesta anunțat, chiar acum până pe 17 octombrie mai este deadline-ul, un tip de proiecte pentru dezvoltarea capacităților de participare la programul Orizont Europa. Vreau să menționez că în cazul ANCD-ului, un an în urmă a fost creat Oficiul Național Orizont Europa, în care la fel este o echipă și mai multe puncte de contact care ajută doritorii, atât mediul academic cât și privat, să stabilească consorțiumuri pentru a înainta deja alte tipuri de proiecte. E vorba de proiectele programului deci Orizont Europa, care sunt proiecte cu finanțări mult mai solide și respectiv la fel echipa este gata să ajute să fie depuse, deci cu diferite consultații ca să fie depuse astfel de proiecte. Ceea ce e menționat deci, la nivel de astfel de proiecte micuțe pentru dezvoltarea capacităților de participare la program, la fel sunt proiecte cu sume de până la 75-100 de mii, dar aici acest concurs este orientat prin aceea ca cercetătorii să fie instruiți sau să aibă posibilitatea de a contracta servicii, de a scrie astfel de proiecte, anume pentru programul Orizont Europa. Ceea ce ține deja de programele Orizont Europa, desigur că în cadrul oficiului, dacă e să vorbim despre domeniul eficienței energetice, se pune accent mai mult pe pilonul 2, anume a acestui program în care sunt deschise la moment peste 50 de apeluri și care la fel vă îndemnăm să apelați la ajutorul nostru, la consultația noastră pentru a vă consolida, a forma consorțium și a înainta cât mai multe proiecte în domeniul tehnologiei inovaționale, cât și în domeniul, deci, desigur, cu specificul eficienței energetice. Mulțumim mult! Și eu vă mulțumesc foarte mult. Am vrut să întreb dacă sunt întrebări în sală. Română, rusă, engleză. Da, vă rog frumos. Așa. Deci pentru domnul din Estonia, că acum nu știu cum exact se numește. I have one question for you. How long did you take for convince all the owners of a building in order to start the renovation and the efficiency of energy? To me, yes? Yes. Okay. Yes, I also heard the previous presentation in the previous panel that usually with owners of the flats it's too complicated. In Estonia it's very simple, I would say. And basically it's all that in every building they should have like so-called like unit.
unit of all the flat owners, and basically they need just a voting, and we need just 50% plus one like votes, and that's all. So basically, if you go to this like 49, then no, I would say that your meeting is not necessary. But basically, it avoids the problem that if there are some one or two problematic like owners of the building and they're like against the renovation. So basically, yeah, I would not say that we don't care, but 50% plus one votes, and that's all, and it should be done. And of course, in our in Estonia, we make quite a lot of campaigns, and we're basically saying that yes, if you renovate the building, actually your costs will be the same. So you get like subsidy from this European Union funds by 50%. 50% is the loan, but the loan amount is basically the same as much as you save from the heating. And actually, there will be one more issue in the field of European Union. Again, I hope that it will also be connected with Moldova in some recent of times, but the goal of European Union is to become totally climate neutral by 2050. So basically, if 2050 we should live in the European Union, all members should have like total climate neutrality, and it means that all buildings should be A class. And there is actually a goal and a plan how we'll move there step by step. And one of the ideas will be the fact that by every year, for example, 2030 will be one milestone, 35 second milestone, 40 like third milestone. And by this milestone, building owners should renovate the building. If they are not renovated, then they will have two issues. They cannot sell the flat in this building, and they cannot give that for rent. So basically, there will be some, like punishment, I would say, if you're not renovating. So now we are saying that use this opportunity, use this European Union funds. If you don't renovate yourself, in 10 years' time, your flat price will decrease or will be basically near zero. So I would say that there are like two measures. So I would say, and I hope that Moldova can also use them in future. Any more questions? If not, then I would like to thank the panelists and apologize because I had to run this panel really fast. But by concluding it, I'd like to tell you a secret. But maybe it's not a secret. But technologies nowadays evolve at a really fast pace, regardless of the sector we are working in. And without the digitalization of the energy sector, we will not be able to include solar, wind, thermal energy, if this one is possible in the Republic of Moldova, or heat pumps. However, the energy sector is now very much popular everywhere, and the Republic of Moldova is very much supported by its strategic partner. Besides that, we are now doing all the best to become part of European Union, meaning that we have enough financial support, enough technical expertise to strive. And if we really want this country to become good, great, whatever, to succeed, we should collectively unite our forces and help Moldova to become energy efficient and to become a country where everyone wants to live. Thank you very much. Thank you. We will now move forward to our next session, a session which will focus on real-world examples and best practices in enhancing energy efficiency in buildings. We'll hear case studies from various regions and organizations offering practical insights into successful energy efficiency projects. Our speakers will share their experiences in implementing these projects, highlighting both challenges and successes. But before inviting them to the scene, we have a video from UNDP to watch. So, can we have the video, please? Mă numesc Zolotușca Tatiana, am 39 de ani, sunt din satul Rădeni, lucrez asistent parental profesionist. Suntem o familie numeroasă, avem 5 copii, mi s-a făcut reparația împrejurării căsei, m-a ajutat foarte mult. Noi abia am construit, suntem tineri, am construit abia casa și nu dovedeam să facem și încălzirea casei.
Și mi-a venit în ajutor acest sport care m-a ajutat foarte mult. Că trebuia să mai lucrăm mult să putem să întreținem, să utiplim. Foarte bine cu apa caldă. Noi avem boilerul de lumină, consuma foarte mult. Acum nesodata este de la bateriile astea care la soare se încălzesc și avem foarte multă apă caldă, suntem foarte mulțumiți, bucuroși. Și am făcut o leacă de economisări la lumină și la căldura de iarnă. O leacă ne s-a ușurat. La noi încălzirea e cazan pe lemne și cărbuni. Și el consumă mult. Și când pereții nu erau înveliți, consumam foarte mult. În jur la 3 tone de cărbune și 5-6 cuburi de lemne. Banii care noi i-am economisit de pe iarna aceasta ne-au ajutat foarte mult în medicamentele copiilor, hăinuțele le-am cumpărat din grădiniță, machitat. Strângi bine economiile pe la iarnă să-mi cumpărăm iar pileți și cărbuni. Now allow me to invite our speakers on the stage. Martin Talts, Managing Director, KMT Prefab O from Estonia. Victoria Taranu, Senior Researcher, Building Performance Institute of Europe. Dahari Dolomanji, Fondator, Eveco Construction SRL, GCIP alumni. And Margus Ilmarf, Head of Yohvi Representative Office, Estonian Chamber of Commerce and Industry. I'm not sure he is here, but he promised to join in any minute. So, Mr. Talts, if you are willing to start, please. Hello, everybody. Many thanks for organizers for the opportunity to share here some Estonian experiences in the field of renovation. My name is Martin Talts. I'm representing here wooden panel producer KMT Prefab, and I'm also chairman of Estonian Wood House Association. And let me start with a very brief introduction about Estonian capabilities of wood house production. Could you please switch on the video? Where it starts? No. My plan was actually be in time schedule and make my presentation in 10 minutes. We'll see.
So our technical team suggests that if it's possible to move forward, and we will include the video. Yeah, okay, let's continue just with next slides. Just a few words for the background. Estonia is the biggest wood house producer in Europe with export volume with around 500 million euros. Next year it was a bit less because a rather bad economical situation in target markets. But yeah, we have about more than 100 producers in Estonia, and in our Wood House Estonia Association we cover more than 80% of capacity. And yeah, here is also a slide that shows our export volumes comparing to other countries. And we produce very different types of wooden houses, 3D module elements, facade elements, and also handcrafted log homes. And of course, as here on the bottom right, we renovate with prefab elements. So, and to the main topic now. Industrial renovation means then that existing old buildings will be covered with new facade elements where already windows and ventilation pipes are included, integrated into elements, and so that the facade is already, everything is finally finished in a factory. We started with this method renovations in Estonia already 2017 with a students' accommodation building in Tallinn Technical University, and also some smaller apartment houses were renovated 2001. Since 2022, we had a pilot project where 5 different types of old apartment buildings were renovated with prefabricated panels. It was a pilot project where, with EU fundings, about 12 million euros, as I remember. And during this project then, 19 mainly 5-story buildings were renovated. And here on next slides we will show how it works. First step is always laser scanning, or actually before we scan the house we have to check or figure out the condition of existing building. It includes then test drillings, pushing tests, and also we drill in some cases out concrete pieces from the plinth and let them test in Technical University to choose the right and reliable fixing method of the elements. And based on this laser scanning will be then created a point cloud, and after that it's possible to divide the facade into elements and then create production drawings and then installation drawings as well. Here is a picture how ventilation can be integrated into elements. Some section drawings, how it's connected and fixed to existing wall. And here are mentioned then some main advantages of this renovation method. But actually the main argument always
is a time saving. It's many, many times faster renovation in this way as it is in conventional way with scaffoldings. And it means that all those climate goals we have, it's actually not realistic to achieve them without industrial renovation. We just don't have enough time for that, and also not enough workforces. Here is again next video. We call it how to renovate the house in 20 seconds. Actually, yeah, it took a bit more. It took 20 days, but still, I hope we can, yes, it works. Yeah, thanks. It was, as I said, more than 20 seconds. It was actually 20 days, but still, comparing to conventional way, it's many, many times faster and more efficient, of course. Yeah, and here are some pictures or samples during installation process. And some before and after pictures. This is a bit smaller house. It took only 10 days to cover it with new facades. And here is a sample what we made in southern Germany. 10 smaller apartment buildings since they were built in 1930s, I think. And yeah, it means that this renovation method is scalable. Many, not many, but until now, 3 Estonian companies have experiences in German market too. And there is in Europe actually only 2 countries where this renovation method is practiced in bigger scale. It's Germany and Estonia. And of course, it doesn't work without proper governmental support. In Germany and also in Estonia, it's supported about 50% with taxpayers' money. Thank you so much. Thank you for sharing this experience. It is very relatable to our country, so thank you. We now invite Mr. Anu. Collaboration with R&D institutions, world-class wood processing capability, and extensive export experience have made us the biggest wooden house exporter in Europe. Wood is the material of the future, both environmentally friendly and renewable. This is why we are bringing the forest to the city. Making wooden houses helps us make our natural environment cleaner. We trap excess harmful CO2 in wooden houses. Also, our environmentally friendly wooden houses help meet the climate goals set for general contractors and construction companies. A wooden house is a modern construction solution. Most parts of the buildings are produced in our factories, which is why we operate efficient construction sites
making it more cost-effective for customers. This allows us to help reduce the housing shortages in Europe's growth areas and is also more environmentally friendly. We also use wooden constructions in the renovation and modernization of the existing building stock, such as insulating energy-wasting external barriers with factory-made insulated panels, or adding additional timber frame floors to existing buildings, giving additional space. We have decades of experience and expertise. We offer high-tech solutions, and our high-quality wooden buildings are renowned throughout Europe. As you probably understood, this was a new video from the presentation of Mr. Talts. Now we can move forward to Ms. Taranu. Thank you for GIZ for the invitation and for CNED for this brilliant organization of the event. If I can have my slides. In the meanwhile, I am representing BPIE, that is building, okay, here it is. So I'm representing BPIE, that is Buildings Performance Institute Europe. We're a think tank based in Brussels and Berlin. And we do research on policies on energy efficiency in buildings. So we work on Horizon projects, but also directly with the Commission. So we're bridging the gap between the EU policies and the national implementations. So with our projects in Horizon, we learn from the ground what are the issues that member states have in the implementation, and then we feed them into the European policies. So today I will talk about what are the latest updates at the EU level with the energy performance of building directives, what are the implications for the renovation, and then I will talk about financing for vulnerable households with the example of Open Hela one-stop shop in Basque Country. And then I will talk about this neighborhood approach to renovations that we're having in Open Lab Horizon 2020 project. And then I will, given that it's almost an Estonian panel here, I will use a Tartu project that is one of our demonstration. So one of our free neighborhoods that we're renovating within Open Lab is situated in Estonia. The Energy Performance of Buildings Directive, the EPBD, was revised this year, and there are major changes compared to the previous ones that will have implications in renovation policies. A previous speaker in the previous panel already mentioned the MAPs that are minimal energy performance standards. And these are for existing buildings and are not to be confused with the minimal energy performance requirements that are for the new constructions and renovations. So these are for the existing buildings. So if you own a commercial building, if your building will not have a certain EPC label, you will not be able to sell it or rent it out, so you have to comply. So this will be differently implemented, of course, for commercial buildings and for the residential sector. So I will walk you through. For the commercial, for the non-residential buildings, so commercial and industrial, if you own a property, so this will be implemented at the building scale. If you own a property that will not have a certain EPC label, like G or F, at some point you will have to renovate soon in the future. And then this will be done in 2 steps, and by 2033, the 26% of the worst performing buildings of all the European, in all the member states of the European Union will have to be renovated. And then, so there will be set up rules and penalties how this will be implemented. So as I mentioned before, like if you won't be able to sell it or rent it out, etc. Now for the residential building, here it's important to understand the difference. This will not be implemented at individual building level. So the homeowners will not have to achieve a certain EPC level individually, but the member states will have to reduce the overall energy consumption of the entire building stock. So these will be implemented at national trajectories for renovation.
And again, there are some targets set. So by 2030, they will have to reduce the primary energy consumption by 16% and by 2035 with 22%. And then there will be every 5 years new goals set up by the member states themselves within the NBRPs, National Building Renovation Plans. So every member state will have these plans set up, and then to achieve by 2050 a zero-emission buildings. So all the existing buildings by 2050 in Euro will have to be zero-emission buildings. And then, of course, they can choose which buildings to renovate, but at least 55% of the savings achieved should be by renovating the 43% of the worst performing buildings. So you have to start with those performing worst. Of course, these are some mandates, very strong mandates, hard rules to implement, but of course the homeowners or the real estate asset managers will not be left alone. To support this measure, there will be set up in place many financial support measures, monitoring of the social impact, and then technical assistance. I will talk about the one-stop shops a bit later on. So indeed, like in every city of the EU countries that are bigger than 80,000 people, will have to be set a one-stop shop. What is this? It's a center. Most of the time is a physical place, but it can be also a digital platform where the homeowners are provided with technical advice, with financial advice, and also the whole procedure, administrative procedure, is made a bit easier. And then the European Commission is helping member states by setting up some guidelines how to set up this information, the one-stop shops. And there are some things that are required. For example, they have to provide independent and holistic support. So this is also a place where homeowners are put in contact with the different contractors, different companies that offer different types of services in terms of renovation. And then they have to provide dedicated services for vulnerable and energy poor people. And then they have to provide technical and financial solutions for all the stages of the renovation. Some optional things are to implement this neighborhood approach in the renovations that I will talk about later, and promote education and training. This is an important step. One-stop shops are important in really scaling up the renovation, and these are made with different private and public actors collaborating together, and they will be the one implementing the MAPs, these minimum energy performance of requirements, and also these one-stop shops will have to provide energy performance of a certificate. So there the homeowner can find advisors, experts who can make the energy certificate or the building renovation passport. And I will talk now a bit about these two other important aspects of the EPBD directive. The energy performance certificates, they are already in place in member states, but they have been, now the requirement is to harmonize them. So all the member states will have to rescale their existing renovation passports from G to A, and I've seen the draft from Moldova, and it seems that you're already compliant. Congratulations. So A meaning a zero-emission building, but an optional thing is to add A+, that is a positive energy building. Then when we talk about the implementation, the harmonization, the European Commission set up a template with some mandatory indicators and some mandatory and some optional indicators that member states will have to put in place, and this can like greenhouse gas emissions, indoor environmental qualities, financial incentives and benefits, etc. So an important aspect is also the quality assurance of the EPCs.
Previously, the energy performance certificate was released when a new building was constructed, sold, or rented out. Now, it is also compulsory for the moment of the major renovation or renewal of renewal of rental contracts, and for the existing, for the public buildings, these are compulsory also for existing buildings. So another policy within the EPBD is building passports. So these are not, if the EPCs are compulsory for mandatory for the homeowners, the building renovation passports are optional for the homeowners, but are mandatory for the member states to implement it. And they provide, the difference between the EPC is that they provide a long-term vision of the renovation process. So they provide a roadmap with the several stages how to achieve an energy-efficient buildings. And now I will shift a bit the topic because when we scale up renovation, of course, we talk that we have to get on board everybody, because in multifamily apartment buildings, Soviet era ones, live all kinds of households. So we have to make sure that we get everyone on board, because otherwise the renovation is not possible. So to me, really a best practice in this regard is Basque Country and their one-stop shop. And this is part of the Virtus project. They give different subsidies, grants, and loans to different depending on the income level. So for the vulnerable households, the subsidies plus the grants covered around 80% of the renovation cost. But it's not enough for vulnerable households to provide them subsidies, because if they go to a bank, they're not bankable. They can be elderly people, they can be unemployed, they can have a very low income. So what is important is to ensure that they have access also to the loan. So what the Basque government did, they made an agreement with local banks, and the state is providing guarantees for these special types of loans for these vulnerable households that the state is guaranteeing, and they provide 30 years instead of 15 years of payback. Then for the middle class, depending again on their income, the grant is decreasing, and then they already have access to the normal loans for the banks, so they don't need support from the state to access private loans. And then for the higher income group, there's only subsidies that can cover, I don't know, 30 or 50% of the cost, but the rest is their own money, or because they are already bankable, the banks that would give them a loan. So I think this model is very important because it's an efficient use of public money to give the most to those who need it the most, and then enable everyone to take part in the renovation project. Now I will talk about the neighborhood approach in the renovation, and this was for the first time introduced in the EPBD directive. Because it was acknowledged that if you renovate an entire neighborhood, you can take into account how the buildings interact with the energy, mobility, green infrastructure, and you can implement circularity, sufficiency principles, and you can take into account the urban planning. So all these advantages have been acknowledged, and we are working in Open Lab project, that is a Horizon 2020 project, with this neighborhood approach to deliver deep renovations of neighborhoods. And we think that this neighborhood approach is also the right scale to work with the local community, that you collectively find these technical and economic solutions, because we're against like one solution fits all. So every neighborhood has a different building typology, can have access or not to district heating, it can be heritage protection or not. It can have a different potential for renewable energy or for the storage, but different types of heat storage. So if there is a lake, you can do heat storage there. So really together with the local community and the experts, we co-create these solutions in terms of technical solutions, but also you have to take into account the socio-demographics of
of the neighborhood and then provide also different types of business models. And this approach was implemented by the Netherlands because in their phase out of gas boilers. So the municipalities in the Netherlands decided neighborhood by neighborhood, together with the local experts and community, what will be the type of heat pump or other solutions or district heating, etc., that will replace the gas boilers. In our projects, we're renovating neighborhoods with a very high ambition. We are aiming for achieving a positive energy neighborhood. That means a neighborhood that produces annually more energy than they use. And how we do it, the first step is sufficiency measures. So we see what can be the shared assets. For example, it can be shared heating system or shared renewable energy or shared heat storage, or which are the share, or it can be shared EV car sharing. Or EV car charging. So all these assets, services or spaces, some of them can be shared or even systems can be shared. So this is for us sufficiency principle. And then the second one is energy efficiency. Of course, we insulate the buildings. So we reduce the demand for every building. And then only after that we put renewable energy and heat storage and heat and electricity storage, and everything is managed, of course, by a smart energy management system to optimize. Because if there are some buildings that use different, like there's a kindergarten using energy in the day and a residential building using it in the evening, then you can optimize, you need less overall energy for this neighborhood. So with this kind of energy optimization, we're also working. And finally, as I mentioned, we work with the community. We engage them from an early stage, and they are part of the solution, decision making, and then you need to get residents on board, and that's not so easy. As the example from Ukraine, I really loved it because we had similar issues also in Estonia. In terms, coming back a bit on business models, having these ambitious renovation projects is not only about savings on the bills, it's much more than that. And I'm talking about economic benefits that can be quantified in the cost-benefit analysis, in the discussion with investors and with politicians. So we developed, so there are wider societal benefits, such as you don't have to maybe upgrade the grid so much, you avoid investments in the grid upgrades, or you have less expenditure in public health because of lower pollution. It means lower mortality and lower morbidity. And at the individual level, people living in insulated housing, they have health and productivity benefits. If they have sustainable mobility infrastructure, it also brings them health benefits. Their price of their property increases, the real estate value increases. They have lower risk to not rent out their building, they have lower vacancy. So all these aspects, because for economists, if you don't quantify something, it doesn't exist. So that's what we did in Synikia project. BPIE developed this multiple benefit tool. It's free to use, so you can monetize these multiple benefits in order to use them so you will provide some outputs in the cost-benefit analysis and return of investment. So this is a tool to be used by investors or policymakers to justify this investment in sustainable projects. And as I said, this is a range of benefits that the tool can monetize already. It can be from energy emissions, work occupancy, health, etc. You can just scan it and play it around with it. There is a demo already included there, so you can see a real project that we have in Austria.
Those are real numbers from a real project. The demo case you can find in how to use section. And finally, to give something concrete, in Open Lab project we have free neighborhoods that we're renovating. One of them is in Tartu. It is very similar to our buildings. It's also connected to the district heating, so we'll renovate from a class E to class A. But of course, the district heating in Tartu is already an efficient one and is fueled by renewable energy in terms of 90%. So with this, also in the new EPBD, you can already count this in the energy balance of the building. So in the implementation of ZEB standards as compared to NZEB, if you have a highly energy efficient heating, it already counts for the energy balance of the building. So then it's much easier in this context to achieve a positive energy neighborhood because the district heating is already a renewable one, but we still put PV panels and we have ventilation with heat recovery, electricity storage and EV chargers. So this is, we are now working with the neighborhoods. They will have to, they are provided a lot of information and they will have to make a decision. They will have to vote in the housing association, and if 50% of them will vote yes, they will renovate. And we are also using prefabricated solutions because you mentioned Taltech is one of our partners, the university. So it is co-funded 50% by public money. So let's see if the homeowners are willing to put the rest of the money and to be part of the project. This is all. Thank you for your attention. And if you have any questions, I'm happy. Thank you. I now want to invite Mr. Zahari Dolomanji. Thank you. First of all, I'm not the best presenter. I'm mostly a practical person, business owner, and I believe in our product. So I usually at the end I'm trying to sell my product, but I will limit myself and talk mostly about the information about why should we invest in businesses, in new solutions that are solving not only the problem of energy efficiency, but also solve some environmental issues. And my topic is the new old technology. Can you please share the presentation on the screen? While the presentation is preparing. Okay. Anyway, thank you all for being here. Thanks to my session colleagues and special thanks to the organizers for hosting this event. We know about this situation, we know the numbers, we feel it every year, even this year, especially every month we feel it, that the climate change is happening and it's affecting pretty hard our way to the energy independence. Mostly I'm trying to focus on energy independence instead of energy efficiency. And energy independence, of course, of a building or of a construction is a holistic system, which includes a lot of different factors, starting from insulation, thermal bridges, air tightness, natural and mechanical ventilation, and different other internal external factors. In our company, we implement minimum 5. I'm more than sure that there are companies that implement more of them. And as a company, we started as a manufacturer. We started in 2021. And due to the market changes and the situation in the world, we reprofile ourselves to the small eco-construction company, but still our main product is a prefabricated wall system made from compressed straw panels. So we take agricultural organic waste, transform it into the building blocks using double wooden frame and compressed straw to the level of insulation density. Our main
Clients at the moment are residential, B2C. Also, we work with the touristic area, and mostly it's families living near the central part of Moldova. And the specific of the clients are, first of all, they take care of their health of their children. They're focused on energy independence. They want to create environment, ecological, natural environment, and they want to reduce the time for construction because it usually causes a lot of stress. So again, as my colleague said, prefabrication means speed. Our system is a modular wall system. We produce different types of panels. Standard panels, columns, inclined, reinforced corner panels, window, door panels. They're all designed for special needs in the project. Each house kit is produced individual for the client project. Talking about the thermal performance, the standard thickness of our wall, of our panel is 40 centimeters, but the whole system is a little bit wider because we have the external part as a protection membrane, wood fiber board for 60 millimeters, and or it's ventilated facade or it's mineral vapor permeable or breathable plastering. And the internal part, which is clay plaster, 30 millimeters of the clay plaster applied in 2 layers. And besides all other properties, we have pretty good thermal capacity or insulation coefficient, which is in the framework of the passive house standard. So what do we have in practice? First of all, we are talking about the speed. We produce one house kit for approximately 100-150 square meters family house in from 2 to 5 weeks. The process of the assembly installation is about 3-4 days maximum. We reduce the cost for the heating and cooling. Average is about, in Moldova, maximum 50 euros per month for cooling in winter, and about 10-15 euros for, 50 euros winter heating, 10-15 cooling in summer. We use mostly natural materials, so 98% of our wall system is natural materials. And we have the CO2 emission reduction. It's approximately, I would say, normal family house. We save about 7 tons of CO2 due to the sequestering of the straw, which is usually in Moldova burned or used as a fertilizing, as composting on the fields. So why should we invest in new old technologies or other startups in the field of energy efficiency, in the field of construction? Is because of the decarbonization. This is the global positive trend, which in our case aims 2 goals, so product life cycle and carbon markets. Product life cycle means how do you produce your product, how do you make it, how it's used, and what do you do with it after the end of its life. In our case, we use mostly natural materials, which means that at the end it can be reused as a fertilizer or as a biofuel. And we are promoting approach cradle to cradle, which means where did you get the materials, you should give them back at the same place. Carbon markets is something similar to the stock market when the companies are trading carbon certificates and other companies are buying it, the companies that are producing a lot of greenhouse gas emissions, so they compensate the emissions they produce. So it's like on the big carbon markets, companies like I don't know, Disney, Netflix, Alphabet, they buy carbon certificates to compensate their emissions. In our case, our technology has a potential to go through certification, again something like environmental declaration, which provides all traction, so we can track and monitor our carbon footprint and enter to the carbon markets.
right now we are at the stage of understanding what we should not do, what we should do. We know our technology, we know our product, and we can scale up. As a manufacturer, our business model can be scaled by producing house kits and shipping them to different countries. And in future, we are planning to open more factories in the countries where the raw material is available, which is straw, wood, and clay. Basically, it's nearly the all continents are available for it. Yeah, so right now we are, as it's Investor Connection Forum, we are searching for investments. We are searching for the investors who are inspired to invest in decarbonization of the construction sector, who have understanding in construction sector, in manufacturing, so in producing companies. And I would like to ask you, all of you, to become encouragers, to encourage the community to be more open, encourage the architects and builders to explore natural materials, to incorporate them in their project, to encourage investors to support producers, manufacturers, and invest, become a part of decarbonization of construction sector, to encourage government to introduce new building standards and adopt European regulations locally, and of course to everyone to encourage ourselves to think about energy, our energy independence, build houses that benefit both our health and environment. Thank you. Thank you. Now I'm honored to invite here Mr. Margus Ilmjärv, Head of Jokvi Representative Office, Estonian Chamber of Commerce and Industry. Please welcome. Second, trying to get my presentation running. Okay. Well, so my name is Margus Ilmjärv. I come from Estonia. And I was surprised myself to see so many Estonians here on this event, and so I'm skipping the slide I prepared about Estonia, the basic figures. But anyway, so my name is Margus Ilmjärv. I represent Estonian Chamber of Commerce and Industry, and reason for being here is that we have arranged visit of Estonian companies to Moldova, and this is going quite well actually. Many companies are even now on the meetings, but a couple of words then about the chamber. As a chambers all over the world, we basically deal in two fields. One of them is improving business climate in Estonia. What does this mean? That means that on one hand we are lobbying, we are meeting the decision makers and try to defend interests of our companies. And second is that we are taking quite active part in the legislative process. Basically all laws which are introduced in Estonia and which are touching entrepreneurship somehow are passing through our lawyers' tables. I believe each week we give some 5 to 10 opinions on the drafts of the laws. And yes, second part of our activities is practical services for companies, for member companies and non-members. And we are dealing with consulting, training, mediating business contacts, and this arranging this business mission abroad. This is also one activity which is directed to find business contacts abroad. And I very briefly would like to introduce the sectors which our companies who are presented here today are representing. So this is a renewable energy sector. We are having a company who is interested in establishing solar energy producing here in Moldova. We are having a company who is interested in recruiting working force, labor. We are having a company who is active in defense sector.
and also we are having company who is selling and buying doors and windows. And we are having company who is dealing with, in railway sector, constructing machinery, automating, etc. And we are having a very huge company dealing with accounting, and we are trying to also find cooperation partners in a field of electronics. And now, as this is, I understand the conference has two directions. One of them is investments and connecting investors, and second is renewable energy. Now I speak a couple of words about my experience as a prosumer. So that means that I have installed solar energy panels on my home roof. I started production in 2021, and 2022 was really happy year for solar energy producers in Estonia, because prices were stably very high, and I earned back quite a remarkable part of my investment. But there were many people who tried to be happy too, and who installed solar panels. And now situation changed a little bit. And now this chart there, this is a typical situation with energy prices today in Estonia. That means that when the sun is shining, the prices are very low. And quite unbelievably for me, sometimes at noon they are even negative. So now I have a question whether my investments is going to produce the money back, which I invested therein, or not. One of the solutions what could help me is accumulating the energy. But again, on the other hand, so this makes the price of investment higher, and then there is a question that whether the payback period is getting longer too, and whether this pays back at all. So this is my situation, my problems at the moment as a solar energy producer in Estonia. So I hope this was interesting. Thank you for listening. And once again, who feels that if the representatives of the companies here, if you are feeling that you're interested to find from Estonia cooperation partners on these fields which I mentioned earlier, so please find me during the lunch break, and I will try to meet you with our company. So thank you very much for your attention. Thank you. We can have a couple of questions from the audience, if somebody wants to address one. Any questions? Thank you. I have a question for Miss Victoria Taranu. Coming back to the element of the one-stop shop, which needs to be implemented in all countries before mid-2026. How is it going to work? Will there be any tools to accompany the countries in order to set up, to implement these one-stop shops? Thank you. Yes, thank you for the question. As I said, there will be guidance from the European Commission, because after the EPBD was out, then following are different delegated acts on the different pieces of regulation with more details. That's from the side of the Commission. From the side of BPIE, my think tank, we're working in different projects. One of them is Reno locally with different cities and within different type of projects. We worked also with Walloonian region. So because it's not a new thing, the one-stop shops, they have been there already. So we have already a lot of lessons learned from the previous years. So there are some front runners, there are someone lagging behind. So that's what BPIE, my company, is doing, this transfer of knowledge. So yes, we work with different municipalities also and with the Commission to provide these guidelines.
So first of all, I would like to thank to this panel for very insightful information. I have several questions, but I will try to be short. So I will first ask Ms. Victoria. Do you plan, by any chance, of extending your expertise and maybe do some partnership with our Moldovan institutions? Because I don't know, you have a lot of experience and we could benefit a lot from this. And second question is to Mr. Zahari. So your house and your project is very interesting and very futuristic. Thank you very much for putting the effort in it. And my question is, compared to a standard house, what are the benefits, financial benefits, or where do we stand in the pricing range compared to a normal house? And what will be maybe, so I will stop with this question. Thank you. Do I go first? Okay. Thank you for your question. This is a bit something that we've been discussing yesterday during the dinner with the National Center for Research. And I think that in BPIE, we're working with a lot of national agencies, similar to CNED. Every member state, they have energy agencies that are implementing the PBD, for example, the energy performance certificates or something. And within Horizon projects or LIFE projects, we've been working with these energy agencies. So when they implement, for example, the energy certificate or the building passport or the one-stop shop. So, and normally there is the energy agency, the local partner, but there is also a research center as a local partner. It can be the Technical University of Moldova or other local NGOs. So it's always like the energy agency implementing the policy tool, the expert in the more research expert, and then also sometimes we work with also local NGOs, etc. if there is a renovation project, etc. So, of course, I see the biggest potential Horizon 2020 project and LIFE projects, because that's how you can get funding for all this research to not only design these policy tools, but also to get guidance on how to design and then test and have lessons learned on things that work and don't work. Yeah, thank you for the question and for the appreciation. The price is the most important factor in Moldova, I know that. We want to make affordable houses, but at the moment, due to the fact that we don't have a lot of demand, so we don't have a lot of sales, our production line is not always working. So that's why at the moment we are maybe 5–10% cheaper, but still it's not enough to explain to people, but because the straw is free, the wood is easy to get, the clay is here under our feet. But we're trying to explain that our system is just a part of the whole construction, because we make only walls. We still have foundation, we still have roof, windows, electricity, heating and all this stuff. But right now we are trying also to reduce, well, as more houses we build, cheaper it begins to be. And we also explained that this is one of the investments you do like for the long term. You invest now, you reduce 2–3 times your spendings on heating and on cooling. So this is, like I calculated for a house about 70–80 square meters. If you build it now, in 15 years you return your investment on half. So this is also one of the arguments I'm trying to explain. Okay, you invest now more, but in 15 years you get back those money by not paying a lot for heating and cooling. And I don't know, maybe the thermal resources will be cheaper, maybe not, who knows. But yeah, this is the situation. Thank you. Okay, one last question until we... Thank you very much. Very nice presentation, thanks to all of them. I also would have a question for Sahari. Sorry.
Do you do the design of the resulting house, or is that something that is externalized by an architect and that is commissioned by the house owner, or do you design it themselves, the house? And if you do think about the designs, do you already think about a bit more advanced housing like passive and active houses? Yeah, thank you. At the moment, we are working only with the projects of the clients. We tried to make some concepts of the houses we want to build, to make them as passive as possible, because it's really difficult. Like passive house is a difficult system, or I would say very interesting system. But at the moment, the client with the architecture makes his dream house. Then he comes to us. We have our own architects too. And then together I would say with the engineer, we divide the walls to make the panels as optimal as possible. And also we propose some changes into the project, how to make it more efficient. Like changing a little bit the dimensions, playing with the windows, with doors and all this stuff. But at the moment, mostly we are working with the projects of the clients. Thank you. Now, on behalf of all of you, I want to say a big thank you for all our speakers. We appreciate. And we will slowly move to our lunch. But before that, I have to make a small announcement. Some of you have registered for B2B sessions, some B2B meetings. So they will be held in parallel until 3 p.m. at the second floor. And our guests from Estonia, Romania will be waiting for those of you who have registered. And we now take the break for a lunch. Of course, it is a good time to relax, grab a bite, catch up with your fellow participants. Lunch is served in the usual area, and please just remember to be back by 1:15 p.m. So please 1:15 for our next session. Thank you and enjoy your lunch. Fondul pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial din Moldova este un fond nou, gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă, destinat cofinanțării măsurilor de reabilitare energetică a caselor individuale și a blocurilor locative, cu scopul reducerii consumului de energie, economie la facturi și îmbunătățirea condițiilor de trai. Cine este eligibil? Asociațiile de proprietari din condominiu pot aplica la apelurile de finanțare organizate de CNED și obține granturi în valoare de 70% din valoarea proiectelor de reabilitare energetică a blocurilor locative. Suplimentar, proprietarii de apartamente înregistrați pe compensații.gov.md pot primi alocații de până la 90% din contribuția proprie în funcție de gradul atribuit de vulnerabilitate energetică. Proprietarii caselor din localități rurale cu grad de vulnerabilitate energetică extremă pot primi granturi și alocații care acoperă 95% din valoarea proiectelor de reabilitare energetică a caselor, în limita plafonului eligibil. Reprezentanții CNED vor contacta proprietarii caselor și vor efectua vizite la gospodăriile acestora pentru a analiza eligibilitatea acestora pentru finanțarea proiectelor din ferm. Care sunt măsurile eligibile pentru blocurile locative? Izolarea termică a acoperișului, pereților și subsolului, înlocuirea ușilor și ferestrelor pentru locurile de uz comun, modernizarea sistemelor de încălzire și alimentarea cu apă caldă prin trecerea la distribuție orizontală a agentului termic, instalarea panourilor fotovoltaice, colectoarelor solare și a pompelor de căldură, modernizarea sistemului de iluminat și a lifturilor, instalarea stațiilor electrice de încărcare auto. Pentru gospodăriile casnice cu grad de vulnerabilitate energetică extremă sunt eligibile următoarele măsuri: izolare termică a acoperișului, pereților și subsolului casei, modernizare sistemului de încălzire și alimentare cu apă caldă, instalare centralelor termice pe biocombustibili, modernizare sistemului de iluminat, înlocuirea ușilor și geamurilor exterioare. Care sunt pașii pentru implementarea proiectelor? Pasul 1. Asociațiile de proprietari din condominiu urmăresc apelurile organizate de CNED și aplică pentru a beneficia de un audit energetic gratuit al clădirii.
Gospodăriile casnice din mediul rural înregistrate pe platforma compensații.gov.md și care au atribuită categorie de vulnerabilitate energetică extremă sunt identificate automat conform criteriilor aprobate de Consiliul CNED. Pasul 2. CNED va contracta serviciile de elaborare a auditurilor energetice pentru selectarea măsurilor de renovare energetică în cazul cărora se solicită finanțare din FERM. Pasul 3. Pentru a trece la etapa de proiectare și implementare a măsurilor de renovare energetică a clădirii, beneficiarii vor semna un contract de finanțare cu CNED pentru achitarea contribuției proprii. Pasul 4. CNED va contracta servicii de proiectare și executare a lucrărilor de renovare energetică a clădirilor beneficiarilor și va aloca banii necesari. Pasul 5. Asociațiile de proprietari din condominiu vor achita etapizat contribuția proprie conform unui grafic stabilit în contract. Proprietarii caselor individuale vor achita contribuția proprie înainte de începerea lucrărilor de reabilitare energetică a caselor. Centrul Național pentru Energie Durabilă urmează să lanseze mai multe produse de finanțare concepute pentru a fi accesibile tuturor gospodăriilor casnice, cu sau fără categorie de vulnerabilitate energetică. Aceste inițiative vor oferi oportunități pentru toți cetățenii de a beneficia de sprijin financiar în vederea îmbunătățirii eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în locuințele sale. Fondul pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial din Moldova este un fond nou, gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă, destinat cofinanțării măsurilor de reabilitare energetică a caselor individuale și a blocurilor locative, cu scopul reducerii consumului de energie, economie la facturi și îmbunătățirea condițiilor de trai. Cine este eligibil? Asociațiile de proprietari din condominiu pot aplica la apelurile de finanțare organizate de CNED și obține granturi în valoare de 70% din valoarea proiectelor de reabilitare energetică a blocurilor locative. Suplimentar, proprietarii de apartamente înregistrați pe compensații.gov.md pot primi alocații de până la 90% din contribuția proprie în funcție de gradul atribuit de vulnerabilitate energetică. Proprietarii caselor din localități rurale cu grad de vulnerabilitate energetică extremă pot primi granturi și alocații care acoperă 95% din valoarea proiectelor de reabilitare energetică a caselor, în limita plafonului eligibil. Reprezentanții CNED vor contacta proprietarii caselor și vor efectua vizite la gospodăriile acestora pentru a analiza eligibilitatea acestora pentru finanțarea proiectelor din FERM. Care sunt măsurile eligibile pentru blocurile locative? Izolare termică a acoperișului, pereților și subsolului, înlocuirea ușilor și ferestrelor pentru locurile de uz comun, modernizarea sistemelor de încălzire și alimentarea cu apă caldă prin trecerea la distribuție orizontală a agentului termic, instalarea panourilor fotovoltaice, colectoarelor solare și a pompelor de căldură, modernizarea sistemului de iluminat și a lifturilor, instalarea stațiilor electrice de încărcare auto. Pentru gospodăriile casnice cu grad de vulnerabilitate energetică extremă sunt eligibile următoarele măsuri: izolare termică a acoperișului, pereților și subsolului casei, modernizare sistemului de încălzire și alimentare cu apă caldă, instalare centralelor termice pe biocombustibil, modernizare sistemului de iluminat, înlocuirea ușilor și geamurilor exterioare. Care sunt pașii pentru implementarea proiectelor? Pasul 1. Asociațiile de proprietari din condominiu urmăresc apelurile organizate de CNED și aplică pentru a beneficia de un audit energetic gratuit al clădirii. Gospodăriile casnice din mediul rural înregistrate pe platforma compensații.gov.md și care au atribuită categorie de vulnerabilitate energetică extremă sunt identificate automat conform criteriilor aprobate de Consiliul CNED. Pasul 2. CNED va contracta serviciile de elaborare a auditurilor energetice pentru selectarea măsurilor de renovare energetică în cazul cărora se solicită finanțare din FERM. Pasul 3. Pentru a trece la etapa de proiectare și implementare a măsurilor de renovare energetică a clădirii, beneficiarii vor semna un contract de finanțare cu CNED pentru achitarea contribuției proprii. Pasul 4.
CNED va contracta servicii de proiectare și executare a lucrărilor de renovare energetică a clădirilor beneficiarilor și va aloca banii necesari. Pasul 5. Asociațiile de proprietari din condominiu vor achita etapizat contribuția proprie conform unui grafic stabilit în contract. Proprietarii caselor individuale vor achita contribuția proprie înainte de începerea lucrărilor de reabilitare energetică a caselor. Centrul Național pentru Energie Durabilă urmează să lanseze mai multe produse de finanțare concepute pentru a fi accesibile tuturor gospodăriilor casnice, cu sau fără categorie de vulnerabilitate energetică. Aceste inițiative vor oferi oportunități pentru toți cetățenii de a beneficia de sprijin financiar în vederea îmbunătățirii eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în locuințele sale. Fondul pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial din Moldova este un fond nou, gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă, destinat cofinanțării măsurilor de reabilitare energetică a caselor individuale și a blocurilor locative, cu scopul reducerii consumului de energie, economiei la facturi și îmbunătățirea condițiilor de trai. Cine este eligibil? Asociațiile de proprietari din condominiu pot aplica la apelurile de finanțare organizate de CNED și obține granturi în valoare de 70% din valoarea proiectelor de reabilitare energetică a blocurilor locative. Suplimentar, proprietarii de apartamente înregistrați pe compensații.gov.md pot primi alocații de până la 90% din contribuția proprie, în funcție de gradul atribuit de vulnerabilitate energetică. Proprietarii caselor din localități rurale cu grad de vulnerabilitate energetică extremă pot primi granturi și alocații care acoperă 95% din valoarea proiectelor de reabilitare energetică a caselor, în limita plafonului eligibil. Reprezentanții CNED vor contacta proprietarii caselor și vor efectua vizite la gospodăriile acestora pentru a analiza eligibilitatea acestora pentru finanțarea proiectelor din ferm. Care sunt măsurile eligibile pentru blocurile locative? Izolare termică a acoperișului, pereților și subsolului, înlocuirea ușilor și ferestrelor pentru locurile de uz comun, modernizarea sistemelor de încălzire și alimentarea cu apă caldă prin trecerea la distribuție orizontală a agentului termic, instalarea panourilor fotovoltaice, colectoarelor solare și a pompelor de căldură, modernizarea sistemului de iluminat și a lifturilor, instalarea stațiilor electrice de încărcare auto. Pentru gospodăriile casnice cu grad de vulnerabilitate energetică extremă, sunt eligibile următoarele măsuri: izolare termică a acoperișului, pereților și subsolului casei, modernizare sistemului de încălzire și alimentare cu apă caldă, instalare centralelor termice pe biocombustibil, modernizare sistemului de iluminat, înlocuirea ușilor și geamurilor exterioare. Care sunt pașii pentru implementarea proiectelor? Pasul 1. Asociațiile de proprietari din condominiu urmăresc apelurile organizate de CNED și aplică pentru a beneficia de un audit energetic gratuit al clădirii. Gospodăriile casnice din mediul rural înregistrate pe platforma compensații.gov.md și care au atribuită categorie de vulnerabilitate energetică extremă sunt identificate automat conform criteriilor aprobate de Consiliul CNED. Pasul 2. CNED va contracta serviciile de elaborare a auditurilor energetice pentru selectarea măsurilor de renovare energetică în cazul cărora se solicită finanțare din ferm. Pasul 3. Pentru a trece la etapa de proiectare și implementare a măsurilor de renovare energetică a clădirii, beneficiarii vor semna un contract de finanțare cu CNED pentru achitarea contribuției proprii. Pasul 4. CNED va contracta servicii de proiectare și executare a lucrărilor de renovare energetică a clădirilor beneficiarilor și va aloca banii necesari. Pasul 5. Asociațiile de proprietari din condominiu vor achita etapizat contribuția proprie conform unui grafic stabilit în contract. Proprietarii caselor individuale vor achita contribuția proprie înainte de începerea lucrărilor de reabilitare energetică a caselor.
Centrul Național pentru Energie Durabilă urmează să lanseze mai multe produse de finanțare concepute pentru a fi accesibile tuturor gospodăriilor casnice, cu sau fără categorie de vulnerabilitate energetică. Aceste inițiative vor oferi oportunități pentru toți cetățenii de a beneficia de sprijin financiar în vederea îmbunătățirii eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în locuințele sale. Fondul pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial din Moldova este un fond nou, gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă, destinat cofinanțării măsurilor de reabilitare energetică a caselor individuale și a blocurilor locative, cu scopul reducerii consumului de energie, economie la facturi și îmbunătățirea condițiilor de trai. Cine este eligibil? Asociațiile de proprietari din condominiu pot aplica la apelurile de finanțare organizate de CNED și obține granturi în valoare de 70% din valoarea proiectelor de reabilitare energetică a blocurilor locative. Suplimentar, proprietarii de apartamente înregistrați pe compensații.gov.md pot primi alocații de până la 90% din contribuția proprie, în funcție de gradul atribuit de vulnerabilitate energetică. Proprietarii caselor din localități rurale cu grad de vulnerabilitate energetică extremă pot primi granturi și alocații care acoperă 95% din valoarea proiectelor de reabilitare energetică a caselor, în limita plafonului eligibil. Reprezentanții CNED vor contacta proprietarii caselor și vor efectua vizite la gospodăriile acestora pentru a analiza eligibilitatea acestora pentru finanțarea proiectelor din ferm. Care sunt măsurile eligibile pentru blocurile locative? Izolarea termică a acoperișului, pereților și subsolului, înlocuirea ușilor și ferestrelor pentru locurile de uz comun, modernizarea sistemelor de încălzire și alimentarea cu apă caldă prin trecerea la distribuția orizontală a agentului termic, instalarea panourilor fotovoltaice, colectoarelor solare și a pompelor de căldură, modernizarea sistemului de iluminat și a lifturilor, instalarea stațiilor electrice de încărcare auto. Pentru gospodăriile casnice cu grad de vulnerabilitate energetică extremă, sunt eligibile următoarele măsuri: izolare termică a acoperișului, pereților și subsolului casei, modernizare sistemului de încălzire și alimentare cu apă caldă, instalare centralelor termice pe biocombustibil, modernizare sistemului de iluminat, înlocuirea ușilor și geamurilor exterioare. Care sunt pașii pentru implementarea proiectelor? Pasul 1. Asociațiile de proprietari din condominiu urmăresc apelurile organizate de CNED și aplică pentru a beneficia de un audit energetic gratuit al clădirii. Gospodăriile casnice din mediul rural înregistrate pe platforma compensații.gov.md și care au atribuită categorie de vulnerabilitate energetică extremă sunt identificate automat conform criteriilor aprobate de Consiliul CNED. Pasul 2. CNED va contracta serviciile de elaborare a auditurilor energetice pentru selectarea măsurilor de renovare energetică în cazul cărora se solicită finanțare din ferm. Pasul 3. Pentru a trece la etapa de proiectare și implementare a măsurilor de renovare energetică a clădirii, beneficiarii vor semna un contract de finanțare cu CNED pentru achitarea contribuției proprii. Pasul 4. CNED va contracta servicii de proiectare și executare a lucrărilor de renovare energetică a clădirilor beneficiarilor și va aloca banii necesari. Pasul 5. Asociațiile de proprietari din condominiu vor achita etapizat contribuția proprie conform unui grafic stabilit în contract. Proprietarii caselor individuale vor achita contribuția proprie înainte de începerea lucrărilor de reabilitare energetică a caselor. Centrul Național pentru Energie Durabilă urmează să lanseze mai multe produse de finanțare concepute pentru a fi accesibile tuturor gospodăriilor casnice, cu sau fără categorie de vulnerabilitate energetică. Aceste inițiative vor oferi oportunități pentru toți cetățenii de a beneficia de sprijin financiar în vederea îmbunătățirii eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în locuințele sale.
Fondul pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial din Moldova este un fond nou, gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă, destinat cofinanțării măsurilor de reabilitare energetică a caselor individuale și a blocurilor locative, cu scopul reducerii consumului de energie, economie la facturi și îmbunătățirea condițiilor de trai. Cine este eligibil? Asociațiile de proprietari din condominiu pot aplica la apelurile de finanțare organizate de CNED și obține granturi în valoare de 70% din valoarea proiectelor de reabilitare energetică a blocurilor locative. Suplimentar, proprietarii de apartamente înregistrați pe compensații.gov.md pot primi alocații de până la 90% din contribuția proprie, în funcție de gradul atribuit de vulnerabilitate energetică. Proprietarii caselor din localități rurale cu grad de vulnerabilitate energetică extremă pot primi granturi și alocații care acoperă 95% din valoarea proiectelor de reabilitare energetică a caselor, în limita plafonului eligibil. Reprezentanții CNED vor contacta proprietarii caselor și vor efectua vizite la gospodăriile acestora pentru a analiza eligibilitatea acestora pentru finanțarea proiectelor din ferm. Care sunt măsurile eligibile pentru blocurile locative? Izolare termică a acoperișului, pereților și subsolului, înlocuirea ușilor și ferestrelor pentru locurile de uz comun, modernizarea sistemelor de încălzire și alimentarea cu apă caldă prin trecerea la distribuție orizontală a agentului termic, instalarea panourilor fotovoltaice, colectoarelor solare și a pompelor de căldură, modernizarea sistemului de iluminat și a lifturilor, instalarea stațiilor electrice de încărcare auto. Pentru gospodăriile casnice cu grad de vulnerabilitate energetică extremă, sunt eligibile următoarele măsuri: izolare termică a acoperișului, pereților și subsolului casei, modernizare sistemului de încălzire și alimentare cu apă caldă, instalare centralelor termice pe biocombustibil, modernizare sistemului de iluminat, înlocuirea ușilor și geamurilor exterioare. Care sunt pașii pentru implementarea proiectelor? Pasul 1. Asociațiile de proprietari din condominiu urmăresc apelurile organizate de CNED și aplică pentru a beneficia de un audit energetic gratuit al clădirii. Gospodăriile casnice din mediul rural înregistrate pe platforma compensații.gov.md și care au atribuită categorie de vulnerabilitate energetică extremă sunt identificate automat conform criteriilor aprobate de Consiliul CNED. Pasul 2. CNED va contracta serviciile de elaborare a auditurilor energetice pentru selectarea măsurilor de renovare energetică în cazul cărora se solicită finanțare din ferm. Pasul 3. Pentru a trece la etapa de proiectare și implementare a măsurilor de renovare energetică a clădirii, beneficiarii vor semna un contract de finanțare cu CNED pentru achitarea contribuției proprii. Pasul 4. CNED va contracta servicii de proiectare și executare a lucrărilor de renovare energetică a clădirilor beneficiarilor și va aloca banii necesari. Pasul 5. Asociațiile de proprietari din condominiu vor achita etapizat contribuția proprie conform unui grafic stabilit în contract. Proprietarii caselor individuale vor achita contribuția proprie înainte de începerea lucrărilor de reabilitare energetică a caselor. Centrul Național pentru Energie Durabilă urmează să lanseze mai multe produse de finanțare concepute pentru a fi accesibile tuturor gospodăriilor casnice, cu sau fără categorie de vulnerabilitate energetică. Aceste inițiative vor oferi oportunități pentru toți cetățenii de a beneficia de sprijin financiar în vederea îmbunătățirii eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în locuințele sale. Fondul pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial din Moldova este un fond nou, gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă, destinat cofinanțării măsurilor de reabilitare energetică a caselor individuale și a blocurilor locative, cu scopul reducerii consumului de energie, economie la facturi și îmbunătățirea condițiilor de trai. Cine este eligibil? Asociațiile de proprietari din condominiu pot aplica la apelurile de finanțare organizate de CNED și obține granturi în valoare de 70% din valoarea proiectelor de reabilitare energetică a blocurilor locative.
Suplimentar, proprietarii de apartamente înregistrați pe compensații.gov.md pot primi alocații de până la 90% din contribuția proprie, în funcție de gradul atribuit de vulnerabilitate energetică. Proprietarii caselor din localități rurale cu grad de vulnerabilitate energetică extremă pot primi granturi și alocații care acoperă 95% din valoarea proiectelor de reabilitare energetică a caselor, în limita plafonului eligibil. Reprezentanții CNED vor contacta proprietarii caselor și vor efectua vizite la gospodăriile acestora pentru a analiza eligibilitatea acestora pentru finanțarea proiectelor din FERM. Care sunt măsurile eligibile pentru blocurile locative? Izolarea termică a acoperișului, pereților și subsolului, înlocuirea ușilor și ferestrelor pentru locurile de uz comun, modernizarea sistemelor de încălzire și alimentarea cu apă caldă prin trecerea la distribuția orizontală a agentului termic, instalarea panourilor fotovoltaice, colectoarelor solare și a pompelor de căldură, modernizarea sistemului de iluminat și a lifturilor, instalarea stațiilor electrice de încărcare auto. Pentru gospodăriile casnice cu grad de vulnerabilitate energetică extremă, sunt eligibile următoarele măsuri: izolarea termică a acoperișului, pereților și subsolului casei, modernizarea sistemului de încălzire și alimentare cu apă caldă, instalarea centralelor termice pe biocombustibil, modernizarea sistemului de iluminat, înlocuirea ușilor și geamurilor exterioare. Care sunt pașii pentru implementarea proiectelor? Pasul 1. Asociațiile de proprietari din condominiu urmăresc apelurile organizate de CNED și aplică pentru a beneficia de un audit energetic gratuit al clădirii. Gospodăriile casnice din mediul rural înregistrate pe platforma compensații.gov.md și care au atribuită categorie de vulnerabilitate energetică extremă sunt identificate automat conform criteriilor aprobate de Consiliul CNED. Pasul 2. CNED va contracta serviciile de elaborare a auditurilor energetice pentru selectarea măsurilor de renovare energetică în cazul cărora se solicită finanțarea din FERM. Pasul 3. Pentru a trece la etapa de proiectare și implementare a măsurilor de renovare energetică a clădirii, beneficiarii vor semna un contract de finanțare cu CNED pentru achitarea contribuției proprii. Pasul 4. CNED va contracta servicii de proiectare și executare a lucrărilor de renovare energetică a clădirilor beneficiarilor și va aloca banii necesari. Pasul 5. Asociațiile de proprietari din condominiu vor achita etapizat contribuția proprie conform unui grafic stabilit în contract. Proprietarii caselor individuale vor achita contribuția proprie înainte de începerea lucrărilor de reabilitare energetică a caselor. Centrul Național pentru Energie Durabilă urmează să lanseze mai multe produse de finanțare concepute pentru a fi accesibile tuturor gospodăriilor casnice, cu sau fără categorie de vulnerabilitate energetică. Aceste inițiative vor oferi oportunități pentru toți cetățenii de a beneficia de sprijin financiar în vederea îmbunătățirii eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în locuințele sale. Fondul pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial din Moldova este un fond nou, gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă, destinat cofinanțării măsurilor de reabilitare energetică a caselor individuale și a blocurilor locative, cu scopul reducerii consumului de energie, economie la facturi și îmbunătățirea condițiilor de trai. Cine este eligibil? Asociațiile de proprietari din condominiu pot aplica la apelurile de finanțare organizate de CNED și obține granturi în valoare de 70% din valoarea proiectelor de reabilitare energetică a blocurilor locative. Suplimentar, proprietarii de apartamente înregistrați pe compensații.gov.md pot primi alocații de până la 90% din contribuția proprie, în funcție de gradul atribuit de vulnerabilitate energetică. Proprietarii caselor din localități rurale cu grad de vulnerabilitate energetică extremă pot primi granturi și alocații care acoperă 95% din valoarea proiectelor de reabilitare energetică a caselor, în limita plafonului eligibil. Reprezentanții CNED vor contacta proprietarii caselor și vor efectua vizite la gospodăriile acestora pentru a analiza eligibilitatea acestora pentru finanțarea proiectelor din FERM. Care sunt măsurile eligibile pentru blocurile locative?
izolare termică a acoperișului, pereților și subsolului, înlocuirea ușilor și ferestrelor pentru locurile de uz comun, modernizare sistemelor de încălzire și alimentarea cu apă caldă prin trecerea la distribuție orizontală a agentului termic, instalarea panourilor fotovoltaice, colectoarelor solare și a pompelor de căldură, modernizarea sistemului de iluminat și a lifturilor, instalarea stațiilor electrice de încărcare auto. Pentru gospodăriile casnice cu grad de vulnerabilitate energetică extremă, sunt eligibile următoarele măsuri: izolare termică a acoperișului, pereților și subsolului casei, modernizare sistemului de încălzire și alimentare cu apă caldă, instalare centralelor termice pe biocombustibil, modernizare sistemului de iluminat, înlocuirea ușilor și geamurilor exterioare. Care sunt pașii pentru implementarea proiectelor? Pasul 1. Asociațiile de proprietari din condominiu urmăresc apelurile organizate de CNED și aplică pentru a beneficia de un audit energetic gratuit al clădirii. Gospodăriile casnice din mediul rural înregistrate pe platforma compensații.gov.md și care au atribuită categorie de vulnerabilitate energetică extremă sunt identificate automat conform criteriilor aprobate de Consiliul CNED. Pasul 2. CNED va contracta serviciile de elaborare a auditurilor energetice pentru selectarea măsurilor de renovare energetică în cazul cărora se solicită finanțarea din FERM. Pasul 3. Pentru a trece la etapa de proiectare și implementare a măsurilor de renovare energetică a clădirii, beneficiarii vor semna un contract de finanțare cu CNED pentru achitarea contribuției proprii. Pasul 4. CNED va contracta servicii de proiectare și executare a lucrărilor de renovare energetică a clădirilor beneficiarilor și va aloca banii necesari. Pasul 5. Asociațiile de proprietari din condominiu vor achita etapizat contribuția proprie conform unui grafic stabilit în contract. Proprietarii caselor individuale vor achita contribuția proprie înainte de începerea lucrărilor de reabilitare energetică a caselor. Centrul Național pentru Energie Durabilă urmează să lanseze mai multe produse de finanțare concepute pentru a fi accesibile tuturor gospodăriilor casnice, cu sau fără categorie de vulnerabilitate energetică. Aceste inițiative vor oferi oportunități pentru toți cetățenii de a beneficia de sprijin financiar în vederea îmbunătățirii eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în locuințele sale. Fondul pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial din Moldova este un fond nou, gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă, destinat cofinanțării măsurilor de reabilitare energetică a caselor individuale și a blocurilor locative, cu scopul reducerii consumului de energie, economie la facturi și îmbunătățirea condițiilor de trai. Cine este eligibil? Asociațiile de proprietari din condominiu pot aplica la apelurile de finanțare organizate de CNED și obține granturi în valoare de 70% din valoarea proiectelor de reabilitare energetică a blocurilor locative. Suplimentar, proprietarii de apartamente înregistrați pe compensații.gov.md pot primi alocații de până la 90% din contribuția proprie, în funcție de gradul atribuit de vulnerabilitate energetică. Proprietarii caselor din localități rurale cu grad de vulnerabilitate energetică extremă pot primi granturi și alocații care acoperă 95% din valoarea proiectelor de reabilitare energetică a caselor, în limita plafonului eligibil. Reprezentanții CNED vor contacta proprietarii caselor și vor efectua vizite la gospodăriile acestora pentru a analiza eligibilitatea acestora pentru finanțarea proiectelor din FERM. Care sunt măsurile eligibile pentru blocurile locative? Izolare termică a acoperișului, pereților și subsolului, înlocuirea ușilor și ferestrelor pentru locurile de uz comun, modernizare sistemelor de încălzire și alimentarea cu apă caldă prin trecerea la distribuție orizontală a agentului termic, instalarea panourilor fotovoltaice, colectoarelor solare și a pompelor de căldură, modernizarea sistemului de iluminat și a lifturilor, instalarea stațiilor electrice de încărcare auto,
Pentru gospodăriile casnice cu grad de vulnerabilitate energetică extremă, sunt eligibile următoarele măsuri: izolare termică a acoperișului, pereților și subsolului casei, modernizare sistemului de încălzire și alimentare cu apă caldă, instalare centralelor termice pe biocombustibili, modernizare sistemului de iluminat, înlocuirea ușilor și geamurilor exterioare. Care sunt pașii pentru implementarea proiectelor? Pasul 1. Asociațiile de proprietari din condominiu urmăresc apelurile organizate de CNED și aplică pentru a beneficia de un audit energetic gratuit al clădirii. Gospodăriile casnice din mediul rural înregistrate pe platforma compensații.gov.md și care au atribuită categorie de vulnerabilitate energetică extremă sunt identificate automat conform criteriilor aprobate de Consiliul CNED. Pasul 2. CNED va contracta serviciile de elaborare a auditurilor energetice pentru selectarea măsurilor de renovare energetică în cazul cărora se solicită finanțare din FERM. Pasul 3. Pentru a trece la etapa de proiectare și implementare a măsurilor de renovare energetică a clădirii, beneficiarii vor semna un contract de finanțare cu CNED pentru achitarea contribuției proprii. Pasul 4. CNED va contracta servicii de proiectare și executare a lucrărilor de renovare energetică a clădirilor beneficiarilor și va aloca banii necesari. Pasul 5. Asociațiile de proprietari din condominiu vor achita etapizat contribuția proprie conform unui grafic stabilit în contract. Proprietarii caselor individuale vor achita contribuția proprie înainte de începerea lucrărilor de reabilitare energetică a caselor. Centrul Național pentru Energie Durabilă urmează să lanseze mai multe produse de finanțare concepute pentru a fi accesibile tuturor gospodăriilor casnice, cu sau fără categorie de vulnerabilitate energetică. Aceste inițiative vor oferi oportunități pentru toți cetățenii de a beneficia de sprijin financiar în vederea îmbunătățirii eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în locuințele sale. Fondul pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial din Moldova este un fond nou, gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă, destinat cofinanțării măsurilor de reabilitare energetică a caselor individuale și a blocurilor locative, cu scopul reducerii consumului de energie, economiei la facturi și îmbunătățirea condițiilor de trai. Cine este eligibil? Asociațiile de proprietari din condominiu pot aplica la apelurile de finanțare organizate de CNED și obține granturi în valoare de 70% din valoarea proiectelor de reabilitare energetică a blocurilor locative. Suplimentar, proprietarii de apartamente înregistrați pe compensații.gov.md pot primi alocații de până la 90% din contribuția proprie în funcție de gradul atribuit de vulnerabilitate energetică. Proprietarii caselor din localități rurale cu grad de vulnerabilitate energetică extremă pot primi granturi și alocații care acoperă 95% din valoarea proiectelor de reabilitare energetică a caselor, în limita plafonului eligibil. Reprezentanții CNED vor contacta proprietarii caselor și vor efectua vizite la gospodăriile acestora pentru a analiza eligibilitatea acestora pentru finanțarea proiectelor din FERM. Care sunt măsurile eligibile pentru blocurile locative? Izolare termică a acoperișului, pereților și subsolului, înlocuirea ușilor și ferestrelor pentru locurile de uz comun, modernizare sistemelor de încălzire și alimentarea cu apă caldă prin trecerea la distribuție orizontală a agentului termic, instalarea panourilor fotovoltaice, colectoarelor solare și a pompelor de căldură, modernizarea sistemului de iluminat și a lifturilor, instalarea stațiilor electrice de încărcare auto. Pentru gospodăriile casnice cu grad de vulnerabilitate energetică extremă sunt eligibile următoarele măsuri: izolare termică a acoperișului, pereților și subsolului casei, modernizare sistemului de încălzire și alimentare cu apă caldă, instalare centralelor termice pe biocombustibili, modernizare sistemului de iluminat, înlocuirea ușilor și geamurilor exterioare. Care sunt pașii pentru implementarea proiectelor? Pasul 1. Asociațiile de proprietari din condominiu urmăresc apelurile organizate de CNED și aplică pentru a beneficia de un audit energetic gratuit al clădirii.
Gospodăriile casnice din mediul rural înregistrate pe platforma compensații.gov.md și care au atribuită categorie de vulnerabilitate energetică extremă sunt identificate automat conform criteriilor aprobate de Consiliul CNED. Pasul 2. CNED va contracta serviciile de elaborare a auditurilor energetice pentru selectarea măsurilor de renovare energetică în cazul cărora se solicită finanțare din FERM. Pasul 3. Pentru a trece la etapa de proiectare și implementare a măsurilor de renovare energetică a clădirii, beneficiarii vor semna un contract de finanțare cu CNED pentru achitarea contribuției proprii. Pasul 4. CNED va contracta servicii de proiectare și executare a lucrărilor de renovare energetică a clădirilor beneficiarilor și va aloca banii necesari. Pasul 5. Asociațiile de proprietari din condominiu vor achita etapizat contribuția proprie conform unui grafic stabilit în contract. Proprietarii caselor individuale vor achita contribuția proprie înainte de începerea lucrărilor de reabilitare energetică a caselor. Centrul Național pentru Energie Durabilă urmează să lanseze mai multe produse de finanțare concepute pentru a fi accesibile tuturor gospodăriilor casnice, cu sau fără categorie de vulnerabilitate energetică. Aceste inițiative vor oferi oportunități pentru toți cetățenii de a beneficia de sprijin financiar în vederea îmbunătățirii eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în locuințele sale. Fondul pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial din Moldova este un fond nou, gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă, destinat cofinanțării măsurilor de reabilitare energetică a caselor individuale și a blocurilor locative, cu scopul reducerii consumului de energie, economiei la facturi și îmbunătățirea condițiilor de trai. Cine este eligibil? Asociațiile de proprietari din condominiu pot aplica la apelurile de finanțare organizate de CNED și obține granturi în valoare de 70% din valoarea proiectelor de reabilitare energetică a blocurilor locative. Suplimentar, proprietarii de apartamente înregistrați pe compensații.gov.md pot primi alocații de până la 90% din contribuția proprie, în funcție de gradul atribuit de vulnerabilitate energetică. Proprietarii caselor din localități rurale cu grad de vulnerabilitate energetică extremă pot primi granturi și alocații care acoperă 95% din valoarea proiectelor de reabilitare energetică a caselor, în limita plafonului eligibil. Reprezentanții CNED vor contacta proprietarii caselor și vor efectua vizite la gospodăriile acestora pentru a analiza eligibilitatea acestora pentru finanțarea proiectelor din FERM. Care sunt măsurile eligibile pentru blocurile locative? Izolare termică a acoperișului, pereților și subsolului, înlocuirea ușilor și ferestrelor pentru locurile de uz comun, modernizarea sistemelor de încălzire și alimentarea cu apă caldă prin trecerea la distribuție orizontală a agentului termic, instalarea panourilor fotovoltaice, colectoarelor solare și a pompelor de căldură, modernizarea sistemului de iluminat și a lifturilor, instalarea stațiilor electrice de încărcare auto. Pentru gospodăriile casnice cu grad de vulnerabilitate energetică extremă sunt eligibile următoarele măsuri: izolare termică a acoperișului, pereților și subsolului casei, modernizare sistemului de încălzire și alimentare cu apă caldă, instalare centralelor termice pe biocombustibil, modernizare sistemului de iluminat, înlocuirea ușilor și geamurilor exterioare. Care sunt pașii pentru implementarea proiectelor? Pasul 1. Asociațiile de proprietari din condominiu urmăresc apelurile organizate de CNED și aplică pentru a beneficia de un audit energetic gratuit al clădirii. Gospodăriile casnice din mediul rural înregistrate pe platforma compensații.gov.md și care au atribuită categorie de vulnerabilitate energetică extremă sunt identificate automat conform criteriilor aprobate de Consiliul CNED. Pasul 2. CNED va contracta serviciile de elaborare a auditurilor energetice pentru selectarea măsurilor de renovare energetică în cazul cărora se solicită finanțare din FERM. Pasul 3. Pentru a trece la etapa de proiectare și implementare a măsurilor de renovare energetică a clădirii, beneficiarii vor semna un contract de finanțare cu CNED pentru achitarea contribuției proprii. Pasul 4.
CNED va contracta servicii de proiectare și executare a lucrărilor de renovare energetică a clădirilor beneficiarilor și va aloca banii necesari. Pasul 5. Asociațiile de proprietari din condominiu vor achita etapizat contribuția proprie conform unui grafic stabilit în contract. Proprietarii caselor individuale vor achita contribuția proprie înainte de începerea lucrărilor de reabilitare energetică a caselor. Centrul Național pentru Energie Durabilă urmează să lanseze mai multe produse de finanțare concepute pentru a fi accesibile tuturor gospodăriilor casnice, cu sau fără categorie de vulnerabilitate energetică. Aceste inițiative vor oferi oportunități pentru toți cetățenii de a beneficia de sprijin financiar în vederea îmbunătățirii eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în locuințele sale. Fondul pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial din Moldova este un fond nou, gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă, destinat cofinanțării măsurilor de reabilitare energetică a caselor individuale și a blocurilor locative, cu scopul reducerii consumului de energie, economiei la facturi și îmbunătățirea condițiilor de trai. Cine este eligibil? Asociațiile de proprietari din condominiu pot aplica la apelurile de finanțare organizate de CNED și obține granturi în valoare de 70% din valoarea proiectelor de reabilitare energetică a blocurilor locative. Suplimentar, proprietarii de apartamente înregistrați pe compensații.gov.md pot primi alocații de până la 90% din contribuția proprie în funcție de gradul atribuit de vulnerabilitate energetică. Proprietarii caselor din localități rurale cu grad de vulnerabilitate energetică extremă pot primi granturi și alocații care acoperă 95% din valoarea proiectelor de reabilitare energetică a caselor în limita plafonului eligibil. Reprezentanții CNED vor contacta proprietarii caselor și vor efectua vizite la gospodăriile acestora pentru a analiza eligibilitatea acestora pentru finanțarea proiectelor din ferm. Care sunt măsurile eligibile pentru blocurile locative? Izolare termică a acoperișului, pereților și subsolului, înlocuirea ușilor și ferestrelor pentru locurile de uz comun, modernizarea de încălzire și cu apă caldă prin trecerea la distribuție orizontală a agentului termic, instalarea panourilor fotovoltaice, colectoarelor solare și a pompelor de căldură, modernizarea sistemului de iluminat și a lifturilor, instalarea stațiilor electrice de încărcare auto. Pentru gospodăriile casnice cu grad de vulnerabilitate energetică extremă sunt eligibile următoarele măsuri: izolarea termică a acoperișului, pereților și subsolului casei, modernizarea sistemului de încălzire și alimentare cu apă caldă, instalarea centralelor termice pe biocombustibil, modernizarea sistemului de iluminat, înlocuirea ușilor și geamurilor exterioare. Care sunt pașii pentru implementarea proiectelor? Pasul 1. Asociațiile de proprietari din condominiu urmăresc apelurile organizate de CNED și aplică pentru a beneficia de un audit energetic gratuit al clădirii. Gospodăriile casnice din mediul rural înregistrate pe platforma compensații.gov.md și care au atribuită categorie de vulnerabilitate energetică extremă sunt identificate automat conform criteriilor aprobate de Consiliul CNED. Pasul 2. CNED va contracta serviciile de elaborare a auditurilor energetice pentru selectarea măsurilor de renovare energetică în cazul cărora se solicită finanțare din ferm. Pasul 3. Pentru a trece la etapa de proiectare și implementare a măsurilor de renovare energetică a beneficiarii vor semna un contract de finanțare cu CNED. So everybody who is still in the lunch area, please return to your seats so we can catch up with our agenda. Și executarea lucrărilor de renovare energetică a clădirilor beneficiarilor și va aloca banii necesari. We are ready to start. Pasul 5. Asociațiile de proprietari.
So I hope everybody had a good time, and we are now ready to move to our next panel of discussion. It is probably the most technology focused from the whole forum. So it is focused on digitalization and energy efficiency in buildings. Here we will discuss how the digitalization and transformation energy efficiency in building with digital tools can make buildings smarter and more responsive to energy use. Our panelists will explore the role of digital monitoring, smart grids, and automation in improving energy efficiency. Let's welcome our speakers for this important discussion. Our moderator will be Mr. Igor Litvinuk, Economic Affairs Officer, UNECA, Sustainable Energy Division. Now let us welcome our participants. Cristina Pereteatcu, State Secretary, Ministry of Energy, Republic of Moldova. Andrei Prisecar, Director, Electronic Government Agency, Republic of Moldova. And Yulian Mikhailov, UNDP Consultant. So, whoever needs a tool for presentation. Thank you. Good afternoon, everyone. I hope you all had a quick but good lunch. Welcome to our session on digitalization and energy efficiency in buildings. As many of you know, buildings are responsible for almost 1/3 of energy consumption globally, and there is a significant potential in energy efficiency, despite all the advancements that we've heard also during this forum, despite many advancements in the energy efficiency. As for digitalization, it promises to reduce this energy consumption by up to 10%, arguably. My name is Igor Litvinuk. I'm Program Officer for Energy Efficiency in Sustainable Energy Division in UNECE. Among other, we take care of the digitalization in energy agenda and do research in this important field. What we've discovered is that key elements for success of deployment of energy efficiency solutions is customer-centric economy, vision for achieving carbon neutrality and reduction of CO2 emissions, and of course the upskilled workforce. The many digital technologies that you know, including artificial intelligence, Internet of Things, big data analytics, they can optimize buildings operations and enhance energy efficiency and also support the integration of renewable energies. But at the same time, achieving these benefits requires supportive policies, technical standardization, and robust cybersecurity measures and solid partnerships. And hence, we have a very representative panel today of distinguished speakers. Please welcome Cristina Pereteatcu, State Secretary, Ministry of Energy of the Republic of Moldova. Cristina, if I may give you the words. I would like to greet everybody once again. Do you have a question for me, or you expect me to say a few words about what we do? Well, of course, we would love probably all to hear from you on the general governance policies for digitalization in the energy sector, how it's been embraced in the policies and regulation, and how Moldova sees the way forward on that track. Okay, I will start with the fact the Republic of Moldova has become part of Energy Community Treaty in 2010, when we did not have a Ministry of Energy. The Ministry of Energy was created only last year as a result of the war, Russian war in Ukraine. But in 2022,
we became a candidate country for EU accession, meaning that behind the fact that we started transposing the EU legislation a decade ago, more than a decade ago, now we are transposing even more because in this process of EU accession, we need to be like European Union. However, the process of digitalization of the energy sector in the Republic of Moldova is not easy at all, despite the fact that many things in our country have been digitalized, and somehow the energy sector was not, I cannot find an explanation, was not of interest. But if we look at the history of the Republic of Moldova, that for so many years we have been dependent on Russian gas. Probably this was a strategy to maintain the energy security of the country, and there was no interest into developing, for example, the renewable energy sector and digitalization. Now, as we have the Ministry of Energy, we are working currently on an energy strategy till 2050 because we want to achieve those very ambitious goals, net zero. We are also working on a national plan of energy and climate, and we are a bit delayed with these documents because we expect a heating roadmap from the World Bank, because without this heating roadmap we cannot really advance with these documents. The district heating really plays a very important role in this green and clean transition. As we speak today about energy efficiency and developing or diversifying energy sources, of course, these are impossible without the digitalization of the sector. And on one hand, we work on the documents. On the other hand, we started last year with a project on smart metering. By the way, with a very good partner, United Nations Development Program, and this is financed by the Italian government, to see how we can actually, in the process of decentralizing the relationship between the state and the consumer, change the behavior of the consumers, because we discovered that our highest consumption of electricity happens in the mornings and during evenings. And we started with the idea of flattening the curve. I will not now enter into very technical details about the benefits of the digitalization of the energy sector. We have here an engineer that can tell you more about that. But as a ministry, we understood that our main problem in the Republic of Moldova is the behavior of consumers. And here comes the digitalization that makes you the manager of your own bill. And in this process, by the way, we installed until now only out of 35,000, we installed 3,500 smart meters, is the fact that not all consumers are willing to change their behavior, which is very interesting conclusion, well, at least until now. But we also understood that while transposing the EU legislation without the infrastructure that we need, for example, to have a really liberalized market in the Republic of Moldova, we can't really, again, speak about the digitalization of the energy sector. But our plans are very ambitious, because digitalization is not only about having a smart meter in your house. This also contributes to the building of a smart grid. But we're also planning to launch a national registry for the consumption places. So we plan to unify all the IDs that are given by different energy suppliers to the consumers, as to have a single ID for every consumption place. That's one thing. And another important thing is that we would also like to unify the, I don't know if this is the correct English word for it, but for example, if we measure gas in cubic meters and electricity in kilowatts per hour, so we would like, for example, for a consumer, if you are
if you want to switch from heating your house with electricity to heating your house with gas, you should have the same unity measures for this to understand which price is more convenient. Well, long term, we plan to electrify the energy sector, and of course, in this very difficult but necessary stuff, we have the only solution to educate people so that when it comes to energy, we do not have this problem of digital illiteracy. Thank you. Thank you very much, Madam State Secretary. That's a very insightful speech on how you balance the regulatory support towards digitalization with actually very fast-paced development of this sector. Thanks a lot for your insights, and it's my great pleasure on the note that we mentioned this governmental information systems and the therefore handling of large amounts of data to give the floor to Mr. Andrei Prisakar, who is the Director of Electronic Government Agency, and ask him a question about the data infrastructure that you have. What are the cybersecurity measures and what are the behavioral barriers towards adoption of the digital technologies and their broader deployment? Sir, the floor is yours. Thank you. Cu permisiunea voastră, bună ziua, o să vorbesc în limba română. Într-adevăr, aceste dimensiuni de digitalizare nu are cum să nu vorbim de date. Și asta este important atunci când vorbim de orice sector, inclusiv domeniul energetic. Colectarea de date calitative, organizarea acestor date și posibilitatea lor de a fi utilizate foarte eficient pentru necesitățile de a produce servicii, dar și informații utile pentru toți cei care au de luat decizii. Și aici, când vorbim de calitatea datelor, într-adevăr, în sectorul energetic avem încă o problemă mare. Problema asta că fiecare, cumva, de la energie electrică, termică, energia, gaze naturale, codificarea acestor seturi de date este diferită. Și exact cum a și menționat doamna secretar de stat, avem o problemă de aducere a acestor codificări a datelor pentru ca aceste date să fie posibil de contrapus și analizat eficient. Și asta este prima provocare care trebuie să fie. Doi, cum colectăm aceste date? Cum le colectăm și cât de frecvent colectăm aceste date pentru ca să ne asigurăm că avem suficientă informație în timp util pentru ca să producem aceste strategii, dar și să furnizăm informații către cetățeni foarte, foarte calitativ. Și asta tot este o chestie din la care, cu ce periodicitate colectăm aceste date. Și acestea sunt instrumentele de colectare, acei senzori sau contoare inteligente prin care noi colectăm aceste date. Dar și de la furnizorii de energie, care iarăși trebuie să furnizeze date calitative. Într-adevăr, avem nevoie de un spațiu comun unde aceste date ajung. Aceste registre prin care noi depersonalizăm date și începem să le prelucrăm și să le punem la dispoziție pentru diferite instrumente digitale de prelucrare a datelor respective. Și cloud-ul guvernamental ar fi una din soluții prin care aceste date să ajungă și să aplicăm instrumente digitale de prelucrare a acestor date pentru diferite necesități. Pe de o parte, Ministerul să facă politici corecte și să introducă instrumente de susținere pentru schimbarea modului de cum consumatorul își gestionează consumul și să introducă măsuri corective de gestionare a consumului, poate fi și prin suport de stat corespunzător. Pe de altă parte, consumatorii să înțeleagă foarte bine cum consumul de diferite resurse poate fi optimizat corespunzător. Și este important ca aceste date să fie inclusiv aduse când spuneam de date, noi putem să le punem atunci când ele
sunt de personal să le punem la dispoziție într-o suficientă cantitate pentru ca însăși mediul privat să le poată prelucra, nu doar sectorul public. Și aici avem un portal a datelor deschise unde aducem aceste date, inclusiv sectorul privat să producă diferite produse din aceste date pentru în necesitatea cetățenilor și mediului de afaceri. Un element important care l-aș mai puncta aici, când vorbim despre servicii, deja în cazul dat, atunci când noi, ca cetățeni, atunci când vrem să consumăm servicii de la producătorii sau furnizorii de energie, și când contactăm aici, iarăși este o provocare pentru noi toți, că noi nu prea avem canale digitale de a comunica și solicita aceste servicii. Și aici tot este o dimensiune de lucrat, cu atât mai mult că, conform directivelor, noi am trebuit în viitor să putem simplu, ușor să schimbăm furnizorul de energie. Simplu, da? Astăzi decid ca să mă schimb la alt furnizor și o fac simplu pentru o aplicație mobilă. Și că dimensiunea dată tot trebuie foarte bine acoperită, având în vedere că noi, pe de altă parte, venim cu conceptul ăsta ca fiecare cetățean să aibă o identitate digitală și în momentul în care are o identitate poate comunica inclusiv cu sectorul privat pentru ca să consume produse digitale și servicii digitale în raport cu cei care, cu cetățeanul sau cu mediul de afaceri. Un element important este securitatea. Da, securitatea acestor date. Și atunci când vorbim de securitate, în prim plan punem securitatea cibernetică, unde se păstrează aceste date. În cazul în care sunt date care încă nu sunt depersonalizate, cum ele sunt păstrate eficient ca să nu ajungă într-un mediu care să poată fi denaturate aceste date și este important să nu fie denaturate, dar și consumate ineficient sau contrar destinației acestor date. Și aici vorbim de mediu, în cazul entităților publice, vorbim de mediul de cloud guvernamental, unde asigurăm o politică calitativă asupra securității cibernetice și respectiv statul se îngrijește ca aceste date să fie protejate și atunci când ajung în internet, ajung pe canale foarte securizate și au acces la aceste date doar cei care sunt mandatați legal sau au acces autorizat la aceste date. Și aici când vorbim de acces autorizat, cu siguranță un mai bun acces nu este decât prin o identitate digitală. Și aici este foarte important să ne asigurăm că mediile sunt foarte sigure și sunt organizate corect. Aici, acestea sunt elementele fundamentale care trebuie să fie asigurate și atunci când construim sau dezvoltăm servicii sau producem din date informații pentru a lua decizii, avem nevoie de o calitate foarte bună a datelor și ca datele astea să fie bine organizate și în timp util puse la dispoziție pentru luarea de decizii. Mulțumesc! Thank you very much. Thank you very much, Mr. Prisakar. You've been talking about the use of data centers, basically, that would collect and store the disaggregated data sets. Important to note why digitalization is being dealt with in the framework of energy efficiency. It's rather because it's about the notion of systemic efficiency. So we should take into consideration the whole value chain of energy, starting from the resource use, actually. And data centers are indeed a huge implication to this as well. The digitalization or digital transformation indeed brings a lot of opportunities, but also challenges alongside. And this must be addressed in a very holistic manner. And therefore, I would like to invite Julian, our next speaker, Julian Mikhailov from UNDP, who could probably shed some light on the best practices globally and how those could be implemented in the national context. What are the opportunities for financing and for partnerships
in the area of digitalization in energy, specifically what relates to buildings and construction industry. Please, Julian, the floor is yours. Thank you. Am să vorbesc și eu în română. Deci la ceea ce au spus colegii mei, așa au 3-4 propoziții. Eu reprezint proiectul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Suntem o organizație internațională la nivel global, adică prezență în orice țară din lume, poate cu mici excepții. De obicei, UNDP-ul lucrează, oferă asistență guvernelor, adică lucrăm cu guvernarea pentru a oferi un set de un instrumentariu pentru a depăși anumite situații dificile și a moderniza anumite lucruri care sunt în țările în care suntem activi. Faptul că suntem o organizație globală, ăstui fapt se datorează și experiența internațională care o avem la dispoziție. Colegii noștri care lucrează în alte zone geografice fac rapoarte detaliate despre activitate. Noi suntem cu foarte multe lucruri la curent, fără să facem prea mari eforturi pentru a colecta informația. Și asta ne aduce o experiență foarte bună pentru a depăși niște, poate, erori în anumite lucruri care le facem aici. Adică știind că undeva au fost probleme, noi putem să ocolim obstacole în cauză. Ne-am focusat, în proiectul în care lucrez eu, noi ne-am focusat pe digitalizarea energiei, ceea ce este probabil că un moment foarte important, cum au vorbit și colegii mei până acum, că dacă nu digitalizăm, nu o să avem multe date ca să înțelegem în ce parte să ne mișcăm. Pentru că deoarece datele sunt petrolul epocii noastre, importanța lor este foarte înaltă și în situația de criză energetică în care ne aflăm începând cu 2022, nu este prima criză în care ne-am aflat pe zona energetică a țării noastre, de când suntem independenți, dar este una probabil că cu mult mai puternică și mai lungă durată decât cele care au fost până acum. În situația în care trebuie să găsim măsurile necesare pentru a depăși criza asta, nu putem să vorbim doar despre asistență financiară pentru cetățenii noștri care sunt și consumatori sau consumatorii non-casnici care sunt zona publică, de exemplu, școli, grădinițe, spitale, ceea ce este și partea asta o parte vulnerabilă. Mergem pe ideea de a, deci dacă să o luăm din proverbe și din alte surse din astea mai populare, nu dăm un pește, dar oferim o undiță și învățăm să prindă peștele, ca să poată să miște mai departe. Asistența noastră este orientată la consumatori, dar este printr-o metodă, să-i spunem așa, sunt și metode directe, dar sunt și metode indirecte. La digitalizare sunt metode indirecte, adică noi practic optimizând anumite lucruri care se întâmplă la furnizorii de energie, la operatorii de rețelelor de distribuție, oferim posibilitate ca ei să-și poată reduce costurile operaționale și asta să nu aibă un impact asupra tarifului. Adică să nu, că oricum costurile operaționale cresc, rețelele se modernizează, asta necesită investiții și asta are impact direct asupra tarifului. Deci asistența care o oferim noi permite să modernizeze rețelele în continuare, poate chiar și mai repede decât au planificat, dar asta să nu aibă impact asupra tarifului. Și astfel obținem un rezultat dorit că consumatorii noștri, cetățenii și structurile publice, de exemplu, sunt într-o zonă în care ei o să beneficieze de energie durabilă, adică nu o să aibă probleme cu deficit de energie, o să aibă servicii la dispoziție de calitate și o să aibă și o alegere, deci o să poată să-și selecteze poate să aibă contract cu un furnizor cu altul, deci alternativ, poate să-și instaleze sisteme fotovoltaice, deci o să aibă posibilitatea să facă orice care să le ducă la optimizarea activității. Și evident că avem și implicări directe, cum ultimul proiect care cred că cel mai relevant este voucherul pentru electrocasnice. Deci el a fost posibil de realizat doar cu instrumentele digitalizării. S-au strâns mai multe seturi de date, de vulnerabilitate energetică, de vulnerabilitate socială, diferite alte date care au fost puse cap în cap, a fost făcută o analiză și s-a făcut o prognoză și deci un mecanism de distribuție la voucherele astea care sunt
foarte binevenite, inclusiv din punct de vedere a păstrării mediului, pentru că trebuie să recunoaștem că cetățenii nu sunt cei care o să analizeze profund toate impactele, inclusiv și asupra mediului, deci cetățeanul trebuie stimulat pentru a face anumite lucruri și iată, doar cu datele astea strânse la un loc și procesate s-a putut realiza proiectul ăsta. Acum suntem într-un proiect de dotare cu contorizare inteligentă. Deci aici chiar am spun accentul că nu sunt contoare inteligente. Contoarele sunt doar electronice și au memorie. Deci contorizare inteligentă pentru că în spatele la contoarele care se instalează noi stau niște platforme digitale care colectează datele, le analizează și le pun la dispoziție la mai mulți factori, adică mai mulți actori în piața energiei. Fie asta structuri cum este Centrul Național de Energie Durabilă, care trebuie să analizeze comportamentul consumatorilor, fie asta sunt operatorii distribuției, fie este agenția de reglementare care face niște politici tarifare în zona asta. Deci tot asta trebuie să ofere niște, spunem, posibilități pentru toți ăștia care sunt implicați ca să-și poată organiza activitatea în așa mod ca ea să fie cât mai efectivă din mai multe puncte de vedere. În toate proiectele care le face UNDP-ul, evident că sunt niște politici la nivel global care sunt lansate de Organizația Națiunilor Unite, care este pivotul pe care noi toți ne ținem, și acolo sunt niște obiective strategice de dezvoltare, care, la două din care eu am să le pomenesc în discuția de astăzi, la una am să mă refer chiar acum, deci este vorba de SDG 11, care este un set de obiective pentru a ajunge la comunitățile durabile, să spunem așa, adică pentru modernizare la tot ce ne înconjoară și este o parte componentă a habitatului nostru și indivizibilă de habitatul nostru. Că vorbim despre tehnologii noi, cum ar fi, de exemplu, folosirea la tehnologiile IoT sau cu partea de smart metering care noi ne ocupăm. Un rol foarte important îl joacă inteligența artificială, pentru că dacă nu o să avem elemente de inteligență artificială și de machine learning, nu o să putem face prognoze exacte. Asta deja e demonstrat în practică, nu o singură dată. Suntem cumva la o răscruce în care trebuie să luăm calea cea dreaptă și noi o intuim, dar facem proiectul pilot pentru a ne convinge că anume asta este calea cea dreaptă. Pentru că rolul proiectului pilot este în a vedea în practică cum se realizează anumite lucruri. Și atrăgând, UNDP-ul este o organizație care atrage foarte multe fonduri financiare, pentru că tot asta necesită finanță, evident, de la donatori internaționali. De exemplu, fondurile care sunt pentru contorizarea inteligentă sunt oferite de Agenția de Dezvoltare a Italiei, deci de Guvernul Italiei, care ne-a oferit, să spunem așa, fonduri suficiente pentru a acoperi, practic, cu contorizare de genul ăsta, de care vorbeam, cam 3% din populație, adică vorbim despre etapa actuală, pentru că deja pe viitor o să vedem ce o să mai reușim să realizăm. Asta va permite colectarea datelor într-o măsură în care să putem să facem o analiză a comportamentului de consum la toți cei care o să fie dotați și acolo sunt grupele de consumatori care o să fie dotați cu contoarele, deci sunt diferite. Sunt și din punct de vedere social sunt selectări, din punct de vedere național, din punct de vedere că e rural, că e urban. Deci, practic o să acoperim practic toate categoriile de populație care le avem și structuri publice și o să avem un tablou clar și o să înțelegem inclusiv cum să-i ghidăm pe operatorii de distribuție, în ce direcție să miște și furnizorii în ce direcție să miște cu politicile tarifare la energie. Excellent, Julian. Thank you very much. That's very broad view on what UNDP is doing, and also an example of very concrete project in Moldova. Thanks a lot. I would suggest a round of applause to our panel. Thank you very much for your insights. I personally have a couple of questions. Probably these are not within your scope, but maybe you can elaborate on those a little bit. So all of you actually mentioned behavioral change as one of the critical steps towards broader deployment of digital solutions. But this
question of behavioral change comes into play once we bridge this digital divide. By far, not the whole population is digitally literate, if I may. How are you planning to reach those who are not familiar with these digital technologies, who are somewhat resistant to this? And I'll just set this question, and please, whoever wants to. Well, the first mobile company in the Republic of Moldova, Voxtel, started its activity, I think, in 1998. And at that time, every one of us was curious, but at the same time, we did not understand what is a mobile phone, actually. So what is it? Is it possible, actually, to speak with someone while being in the street? And now look at us. We even sleep with our mobile phones. And I think we got so much used to this tool or toy or whatever it is, because it helps us a lot. It wakes us up in the morning. It's an alarm. You can call anytime at any hour, which is, I don't know that this is the best part for the well-being. You can send emails. You can make payments. You can actually practically manage your life with the help of a telephone, mobile phone. And while we were, by the way, debating about how this transition to smart metering will take place, we were also thinking that it can help us to have this personal cabinet of yours, where with the help of mobile phone, you can manage your smart meter. I will insist in this case that this is a smart meter. And if you follow, for example, the tariffs, if you are on a liberalized market, while being at work, you can switch on your electricity heating, you can switch on air conditioning, you can switch on your washing machine, so you can do many things. And I think we will help other people who are still reluctant to understand what this digital transition is by example, because people, we all want to have a better life. And if you, for example, live in as the speaker in the first panel was saying, the children were going to school and saying that I live in a very modern house and you live in a dirty house. And all of us, you know, it's like a competition between ourselves. It's natural, it's human behavior. By the model of example, by I don't know, showing other neighbors, look at what I have, look how easy my life is, look how my bill decreased, will convince other people to become part of it. But smart metering is inevitable, and this is a big first step into digitalizing the energy sector and ensuring that path towards smart grids, that we go smoothly. And step by step, I think and with patience, it's very important to have patience, we'll ensure that every citizen or every person who lives on the territory of the Republic of Moldova has embraced the digital era in the energy sector. I'd like to continue, please. Da, într-adevăr, atunci când vorbim de alfabetizare digitală și schimbarea comportamentului cetățenilor și a mediului de afaceri, de a face schimbarea pentru a utiliza instrumente digitale, poate pentru unele sectoare este mult mai complicată, dar când vorbim din sectorul energetic și atunci când noi trebuie să scoatem din bugetul familiei resurse financiare pentru a acoperi niște costuri de consum pentru energie, atunci și comportamentul nostru foarte ușor se schimbă atunci când introducem instrumente digitale și posibilitatea de a organiza consumul în vederea eficientizării acestui consum. Și de ce spunem că comportamentul în acest domeniu va fi mai simplu de schimbat, deoarece bate cumva la buzunar. Și că asta este elementul cheie care ne poate ajuta să schimbăm modul de abordare și cum cetățenii, utilizând instrumente digitale, își va organiza comportamentul. Și într-adevăr, astăzi, deja din punct de vedere și tehnologic, mașinile de spălat, de uscat, au posibilitatea să le programez. Da? Le programez pentru... Care e scopul să le programez? Scopul să eficientizez. Da? Și dacă statul, spre exemplu, cum o fac și în alte state, fac politica că noaptea e mai ieftină energia, sau într-o anumită
partea zilei mai ieftine. Atunci comportamentul, prin utilizarea tehnologiei, va schimba modul prin care cetățenii vor accepta tehnologia pentru a eficientiza bugetul propriu din punct de vedere a consumului. Și asta este un element care cumva nu-l putem aplica pentru alte sectoare, dar în sectorul respectiv poate fi 100% aplicat și noi trebuie să introducem tehnologie, dar când vorbim de tehnologie nu trebuie să vorbim din punct de vedere a digitalizării cu noțiuni foarte complicate. Noi trebuie să vorbim foarte simplu. Cum această tehnologie ajută oamenilor să-și simplifice și să economisească bănuții în bugetul propriu. Și astea sunt elemente fundamentale care ne ajută. Pe de altă parte, statul poate să utilizeze tehnologia și colectarea datelor prin care să introducă acele măsuri de suport. Exact cum este acel voucher energetic, care, spre exemplu, este un serviciu proactiv. Nimeni nu pune cetățeanul să depună o solicitare pentru ca să-i dă un voucher, de exemplu, de 700 de lei să-și cumpere un frigider sau o mașină de spălat sau de uscat pentru a-și îmbunătăți și eficientiza consumul de energie. Astea sunt elemente care datele ne ajută să transformăm prin tehnologie, să le ajutăm să transformăm politici corecte, pe de altă parte ajutăm cetățenii să-și schimbăm comportamentul, că ei poate influența direct propriul buget a familiei. Ca să totalizez și eu, adică să spun și eu amele câteva cuvinte în ceea ce au spus colegii mei, eu am un foarte mare lux la dispoziție să comunic și cu consumatorii, adică direct, nu doar la nivel național, dar concret în localități rurale, de exemplu. Și am făcut o concluzie care probabil că o să fie cel mai de înțeles. Dacă să facem o paralelă, când îi pui condiții copilului că dacă o să aibă rezultate bune la învățământ, la Crăciun o să primească un cadou frumos. Copilul evident că o să străduie pentru că toți vor cadouri. Dar pentru asta trebuie să înțelegem că trebuie să mai întrunească câteva condiții. Trebuie să fie o școală în localitate, evident, unde el să învețe, trebuie să dispună de materiale de studii, manuale, deci tot să fie în regulă, ca el să-și poată să-și dezvolte abilitățile și, nu în ultimul rând, trebuie să fie niște profesori care să-i conducă lecțiile într-un mod în care lui să fie interesant să învețe și el să asimileze materialul care se dă la școală. Pentru că altfel condiția de a avea rezultate la învățătură pentru cadoul cel de Crăciun nu o să îndeplinească. Păi iată, noi, în principiu, în proiectul nostru avem și componenta de comunicare, adică consumatorul, ca să fie cumva, să beneficieze de servicii de furnizare a energiei, nu doar electrică, el trebuie să primească serviciile astea într-un mod securizat, într-un mod sigur și să mai aibă și un confort în toată chestia asta. Adică noi vorbim despre cabinetul personal care la momentul de față, de exemplu, cabinetul personal național este accesibil doar dacă beneficiază de semnătură electronică. Din 2 milioane de populații care noi le avem de facto, sunt doar 180.000 de semnături electronice emise la momentul de față. Deci este un procent foarte mic. Pentru consumatori, de fapt, la energie electrică, noi avem peste 1.300.000. Adică dacă vorbim acum că doar contoarele instalate vor necesita accesul la datele astea, mai sunt și membrii familiei care sunt situații în care trebuie membrii familiei să aibă acces, de exemplu, eu pot să am acces la factura părinților mei ca să contribui la achitarea serviciilor de energie electrică sau la energie termică sau la gaze, indiferent de faptul ăsta. Sunt foarte multe lucruri care trebuie ca consumatorii să-și schimbe comportamentul, noi trebuie pe ei să-i ghidăm. Pentru că noi suntem, inclusiv generația mea, este o generație care ține minte încă din trecutul îndepărtat că energia electrică e foarte ieftină, noi putem să ne permitem să lăsăm lumina aprinsă unde ea nu trebuiește. Sau dacă este sezon de încălzire, să deschidem oberlichtul, dar neavând posibilitate tehnică cândva, acum având posibilitate tehnică oricum, nu oprim, de exemplu, sistemul de încălzire în casă. Sunt niște lucruri care consumatorii, mai ales cei de rând care nu prea citesc știri despre tehnologii noi, ei trebuie ghidați. Și pentru asta există un program special de comunicare, o să fie probabil că inclusiv utilizarea în zona rurală în special, o să meargă anumite echipe, de exemplu, ca să facă niște
incursiuni prin populație și să povestească despre toate tehnologiile astea. Foarte mult înseamnă proiectul pilot, pentru că o să existe exemplu concret, că iată, de exemplu, într-o localitate rurală la nord s-au instalat contoare de genul ăsta, oamenii își văd consumul orar, fac niște calcule acum care au beneficiat de voucherul de electrocasnice, o să poată să-și compare cât a consumat înainte de a-și cumpăra o mașină de spălat mai performantă și mai modernă sau un frigider, de exemplu. Adică toate lucrurile astea este o serie foarte mare de activități care trebuie făcute, dar ele, dacă se le privește așa mai la rece, ele de fapt sunt elementare. Și dacă vorbim despre cultura de consum, cred că ca rezultat la pilotarea și la tot ce facem noi, inclusiv cu eforturile CNED-ului care analizează informația și o să aduc informația asta la urechile consumatorilor, o să reușim. I'd like to thank you very much for a very broad response and in-depth assessment of this matter. So what I can conclude with is that governance policy for digitalization in energy is equally important as digitalization for governance policies. So this should be definitely a twin transition that we've been talking about. Also on that note, as digitalization provides a lot of automation, we shall not forget about the impacts on the labor market, socio-economic impacts that it may bring. So this is also something that we should keep in our focus. I think in the interest of time, we will conclude this session. I would like to invite everyone to give a round of applause to our speakers. Thank you very much. And looking forward to working with you. Thank you. Thank you. So we are now ready to move to our next session, which is also a UNECE UNDP study presentation and a guide for implementing energy efficiency measures and renewable energy in public and residential building. So this session will introduce a guide developed by UNECE and UNDP for implementing energy efficiency measures and renewable energy in public and residential buildings, as I said. Our speakers will present the findings of the study with a focus on practical strategies and policy implementations. So let us welcome them. Our moderator is Oleg Dyubinsky, Regional Advisor, UNECE Sustainable Energy Division. Please welcome him. Our speakers are Sasha Panevsky, UNECE and UNDP International Consultant, Svetlana Albu, UNECE and UNDP National Consultant, Manole Balan, Deputy Director, National Center for Sustainable Energy, Alexander Dukovsky, Senior Energy Efficiency Expert, and Vahram Jalayan, Project Manager, UNDP Armenia, Vice Chair, UNECE, Group of Experts on Energy Efficiency. Thank you. Thank you very much for this introduction. And it's, first of all, many thanks to colleagues from the National Center on Sustainable Energy for inviting UNECE to this event and for the wonderful hospitality in Chișinău. And bună ziua and mulțumesc.
So it's a pleasure for me to be the moderator of this panel. Indeed, we started this work last year. It was done at the request of the government of Moldova. In fact, when we are talking about the title, we're talking about two guides. And the first one was developed by UNEC using the regular program on technical cooperation. And it is focusing on the energy efficiency measures and renewable energy equipment for public sector buildings, because that was the initial request. Then later, there was some new legislation adopted, and colleagues from CNED came again to us and say, is it possible to essentially extend the guide to the residential buildings? At that time, unfortunately, we had no additional funds, and we came to our colleagues in UNDP, and they were able to find resources, and as a result, we now have in fact two guides, one for the public sector buildings, another for the residential buildings, and we certainly hope that both these guides are useful for Moldova, for the Republic of Moldova, and not just useful, but they actually used, and we hope to hear that from the Deputy Director of CNED, Manole Balan, a little bit later. So, without further ado, I would like to give the floor, and honestly I don't know who will speak first. They will have to decide, to our great consultants, to Sasha Panevsky and Svetlana Albu. And Sasha, you first? Okay, thank you. Good afternoon. My name is Sasha Panevsky, and as Oleg said, I worked on the development of the two guides for implementing energy efficiency measures and increasing the utilization of renewable energy sources in the public sector and residential sector, mainly in buildings. So the point of the guide was to provide awareness and to provide possibility for educational decision making on the level of the residential sector and public building sector, which may not possess the knowledge to evaluate energy efficiency measures and renewable energy sources, and it's covering the whole value chain of implementation of such projects. It contains a detailed list of measures with technical requirements for implementation, several variations and possibilities. It considers the building stock in the country and materials used to build those buildings. It also provides useful information for construction companies. It evaluates and gives indicative energy savings and CO2 emission reduction from implementation of such measures. And also it has a financial aspect and evaluates the cost and the value of the projects before and after implementation of the measures. First of all, I will start. You saw several graphs like this yesterday, that the building sector in Moldova is representing more than 50% of the energy consumption in the country. So it's the most intensive sector, and it should be considered as such with high priority. From the buildings. Around 90% are households, residential buildings, and 10% are private building. And on the left side, you can see the distribution of type of energy used in the buildings. So we are mostly using electricity, biomass, and natural gas that gave us insights on where to focus our measures.
Quite different reports. First of all, as Oleg explained, but also there are quite differences even if it's building sector. Both of the target groups are in the building sector, but still there are key differences, especially in decision making of which measures should be implemented in which type of object. So, for example, households usually have a compact layout and simple thermal zoning, while public buildings are huge and complex with different activities in different rooms and with more complex zoning because we have hallways, sports centers, sport halls, classrooms, hospitals, etc. Also, there is difference in the occupancy patterns. Households usually tend to have few people and public buildings are massively used by 30 and more people, so we have the question of ventilation and appropriate system, which in the public building will be more complex than in households. Of course, the energy demand is different because in households we have continuous energy demands throughout the day, while in public buildings we have high intensity of demand in a couple of hours, let's say in the morning or until 5 o'clock in the evening, with exceptions like hospitals, etc. So this all has great significance in choosing the measures that people need to implement. So, for example, in households, the energy saving strategies need to address a smaller scale of measures and also usually limited budgets, while in public buildings, where we have large heated areas, we have ventilation system, and the measures are more complex. Here is a set of measures that is considered in the report. Let's start with the building envelope. This is just an example of how decisions are made in the building sector and how the variations in the buildings can have effect. For example, these are relative losses, heat losses throughout the envelope. It's not energy saving or energy loss. But you can see in one building, for example, the roof can have significant impact. But if the geometry is different, then the roof may not be a priority or the floor, but the wall. Here is an example of the indicative energy savings and CO2 emissions for the walls and the roofs. As I said, we considered different variations. We started with the building materials. We looked through classic building construction materials like limestone, hollow brick, concrete, and then we considered different type of insulation materials and different thicknesses. So in the report, which you can find on the web page on CONNET and also on UNECE, you can see these detailed tables with a lot of numbers which can help you make a decision based on your situation. So also about the roof, different types of roofs with different types of insulation materials and thicknesses. As we can see, there are huge differences between them, mainly based on the existing situation. Doors and windows also, the indicative energy savings based on standardized conditions and the indicative energy savings on the floors. I might add that the floors are considered with cavity, under the underground, completely overground, and I think we covered almost every possible situation that can be covered. That was the envelope. Then we started analyzing the heating systems. For example, heating system using heating pumps, air to water heating pumps, geothermal heating pumps, and also we did analysis for air conditioners.
we can see that we compared them with several existing systems, and what's the effect if you replace the natural gas boiler with heat pump or wood boiler with heat pump, and what the results are on energy savings, indicative energy savings, and CO2 emissions. We can see in the lower right part that some of the benefits of implementing such system, like really much higher electric efficiency, lower operating cost, versatility, and the possibility to combine them with different energy sources. Not only electricity, you can combine them with PV, with solar, etc., and then we have really sustainable systems. We also analyzed biomass boilers that need to have high efficiency, more than 82%, and of course that kind of boilers will be more efficient than 20-year-old boiler from, let's say, oil, and there is a huge increase also in efficiency. But also, when we are talking about biomass boiler and local emission, we should consider the PM2.5 increase in this case. So just in this case, we calculated also the PM2.5 emission, which is mostly negative, considered to other options. Now about the distribution systems and emission systems in the building, because it's pretty important topic in the country, because the central heating system, as we heard from the previous presentation, have vertical system, and then the vertical system imposes some limitations to implementation of energy efficiency measures. We also considered conversion from vertical to horizontal distribution system with considering several elements, like I think that one of the most important gains from this conversion is the awareness of the people and metering, and they can make decisions based their own bills and to improve their situation, because they actually know how much they spend for heating. But also, if we replace all the distribution system, no matter how it is, we will have higher efficiency, we will have lower losses from water flow, etc. So you can see in the table the benefits of implementing this measure in terms of indicative energy saving and CO2 emission reduction. For the distribution and the emission system, we also considered replacing valves with thermostatic valves, and also we considered thermal points and setback temperatures, especially in, I think it's relative for both types of buildings, because usually public buildings are large and not every room is used during the operation period, but that is also true for households, because maybe most of the time people spend it in the living room and not in the bedroom, so this will achieve significant savings, both in energy and CO2 emissions. So, from the side of electricity, mainly we considered lighting, both indoors and outdoors. It has its own specifics. So replacing the lighting bulbs with mostly LED, but also for outdoor lighting, it's important to introduce sensors, measures like sensors, because we are not using that space that often, and but it needs to be there, mostly for security and aesthetic reasons. That was the part for energy efficiency, and also, as the guide says in its name, we considered production from renewable sources. First of all, we considered photovoltaics, of course. We did some simulations for all climate zones, considering system losses, all of the system losses, efficiency of the available products on the market,
differences in azimuth and slope, and the results of these simulations are shown on the table. Because this is not exactly energy saving, but we are replacing the energy used with renewables, so we are not buying the electricity, we are not so it's considered a great benefit for both buildings. I should add that in several buildings, public buildings especially, the optimal azimuth may depend from operational hours, because if the working hours are only in the morning, then maybe east is better option for them, because they need the energy only in the morning hours, and this gives better benefits than south, for example, in that case. So we consider the azimuth seriously, especially depending on the building type. Photovoltaic thermal hybrid systems, we did the modeling based on the water needs, not the electricity needs. In this case, because we will do a huge over-dimensioning if we do it by electricity. So you can see the hot water generation from the system based on months. We can't cover the whole year, the needs for the whole year. So normally in January it's smaller, but in the summertime it's higher. And we should consider this, especially in public buildings like schools that don't work during the summer. So this adds to some consideration in decision making about this system, because we don't need that kind of energy in the summer. And this is also true for solar thermal. We can ignore the simulation for electricity, and then we have the data for the solar thermal. And as a conclusion, I would like to say that energy efficiency is critical for the future. We know that. We talked about this throughout the forum, and we need to implement tailored solutions for different needs. Even though it's a building sector, the public building can be shown as an example of excellence, and then followed by the residential buildings, but also with economy of scale, they can set up market for this kind of products, even though it is possible that it doesn't exist at the moment, because we talked about the lack of capacity of companies yesterday. But then if there is a lot of work to be done, companies will turn up, and the market will be set, and the more companies came, the more cheaper will be everything, for everybody. So the report also, I didn't mention, is focusing on audits, especially because it's a great way to make a decision, but also to monitor the implementation of previous measures. So monitoring and regular audits is pretty important, and we told that we can achieve sustainable future for this sector in the country. Thank you. Thank you very much, Sasha. This was the first part, and it covered items for both guides. So many thanks. And now and quite comprehensive, also showing that there should be customization, but there should be some things that are rather standard for all buildings. So thank you. And now we have Svetlana, who will continue with the findings and results and conclusions of the two guides. Svetlana, please, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. Și, stimată audiență, eu voi prezenta în română. Și, după cum a spus colegul Panevski, ghidurile sunt două instrumente, deci au fost elaborate două instrumente care pot fi utilizate pe piața Republicii Moldova. Deci partea majoritară a ghidului conține această activitate, această analiză tehnică, propuneri, oferte de măsuri de eficientizare, însă un astfel de ghid nu ar fi complet dacă nu ar cuprinde și un compartiment economico-managerial.
Deci, rolul acestui compartiment constă în informarea cu privire la regulile specifice domeniului, precum și oferirea unor soluții pentru simplificarea activității specialiștilor, cum sunt auditorii energetici, simplificarea procesului de elaborare a proiectelor investiționale de către utilizatorii finali, cum ar fi asociațiile de locatari sau administratorii clădirilor publice. Deci, ghidurile cuprind compartimente în care sunt descrise cerințele față de executarea lucrărilor de construcții, cerințe minime privind elaborarea documentației de proiect pentru reabilitarea energetică a clădirilor, finanțarea proiectelor de eficiență, reguli de bază privind identificarea și prioritizarea măsurilor potențiale de eficiență energetică, estimarea costurilor soluțiilor tehnice recomandate, determinarea valorii proiectului de eficiență energetică și modalități de selectare a celui mai eficient pachet de soluții. Deci sunt prezentate cerințele procedurale obligatorii cu privire la obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare, elaborarea și verificarea documentației de proiect, obținerea autorizației de construire și darea în exploatare a bunului imobil construit. În ghid, după cum am spus, sunt prezentate cerințele tehnice minime privind elaborarea documentației de proiect pentru reabilitarea energetică a clădirilor și sunt descrise cerințele față de lucrările de izolare termică a anvelopii clădirii, sistemele de iluminat, sistemele fotovoltaice, sistemele termice solare, pompele de căldură, centralele de biomasă și măsuri privind sistemul de încălzire. Deci, referindu-ne la finanțare, în ghid este prezentată o informație sintetică cu privire la fondurile potențiale, deci acestea fiind divizate în naționale și internaționale. Pe lângă cele proprii, pot fi atrase mijloace nerambursabile din Fondul de Eficiență Energetică în sectorul rezidențial, despre care azi foarte mult se vorbește, sau din alte surse propuse pe pagina Centrul Național pentru Energie Durabilă. Deci, principiul de bază pentru identificarea și prioritizarea măsurilor potențiale de eficiență energetică constă în asigurarea utilității maxime la costuri minime. Anume, acest principiu și stă la baza propunerii pentru ghidurile prezentate. Soluțiile expuse în aceste ghiduri sunt axate pe teoria formării prețurilor în construcții și cadrul normativ al Republicii Moldova. Regulile explicate sunt obligatorii în special pentru obiectele sau proiectele de eficiență energetică a clădirilor publice. Valoarea de deviz cuprinde prețul lucrărilor de construcție, prețul utilajelor, a lucrărilor de montare a acestora, cheltuieli de regie și beneficiu de deviz. Prețul lucrărilor de construcție, la rândul său, este compus din valoarea materialelor, cheltuielile de salarizare și exploatarea mașinilor și mecanismelor. De ce m-am oprit la acest lucru? Pentru că acest principiu și stă la baza propunerilor ulterioare care au fost elaborate în cadrul ghidului, numiți indici comasați a valorii lucrărilor de eficiență energetică. Deci, acești indicatori simplifică activitatea sau utilizarea, să zicem, nu a ghidului, dar utilizarea măsurilor de eficiență energetică și argumentarea investițiilor necesare, fiind niște indicatori sintetici și foarte ușor de utilizat. În momentul când ne-am pus problema de a elabora acest ghid, a apărut și întrebarea cum de făcut în așa mod încât propunerile, recomandările respective să poată fi utilizate pe o perioadă îndelungată de timp și să fie utilă unui spectru mai larg de utilizatori. Prin urmare, am ajuns la
astfel de concluzii, deci formând sau propunând oferta care cuprinde și aspectele tehnologice și valorice a măsurilor de eficiență energetică. Informația este prezentată în mod sintetic și cuprinde doar soluțiile valorice din categorie econom și mediu, care asigură nivelul minim de performanță energetică a clădirilor. În ghidul pentru clădirile rezidențiale, indicii comasați sunt calculați pentru două variante. În cazul recomandării concomitente a lucrărilor de izolare a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare, sunt oferite soluțiile din tabelul 4.6, iar în cazul recomandării lucrărilor de izolare fără înlocuirea ferestrelor și ușilor sau viceversa, pot fi selectați indicatorii din tabelul 4.7. Deci am făcut astfel de iterații diferite pentru a simplifica și a ușura activitatea auditorilor sau a persoanelor care vor elabora proiectele investiționale pentru a facilita căpătarea finanțării pentru astfel de proiecte. În ghid este descris și algoritmul de determinare a sumei investițiilor necesare pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică. După cum am mai spus și alți vorbitori, lucrările de eficiență energetică a clădirilor adesea nu se limitează doar la unele lucrări concrete, să zicem doar schimbarea ferestrelor, dar presupun un complex de lucrări. Și atunci calculul chiar și a investițiilor preventive, inițiale, devine cam complicat. Algoritmul ne permite acest lucru. Deci, de asemenea, în algoritm au fost incluse toate actele normative ale Republicii Moldova, care, în caz de modificare acestora, cu ușurință pot fi incluse modificările în algoritmul de calcul. Deci, după cum am spus, pentru simplificare a fost elaborat și un model Excel, care simplifică foarte mult utilizarea acestui model. Deci, de asemenea, elaborarea noastră este completată cu modulul de actualizare a valorilor pentru a putea folosi acest ghid o perioadă cât mai lungă de timp. Deci, în principiu, teoretic, după părerea noastră, ghidul poate fi utilizat atâta timp cât nu vor apărea completamente alte soluții de eficientizare energetică a clădirilor. Deci, acest modul de actualizare presupune descompunerea indicilor comasați pe măsuri concrete de eficiență energetică, adică pe elemente de structură, manopera, materialele, exploatarea mașinilor și mecanismelor. Fiecare în parte se indexează cu indicele calculat de Biroul Național de Statistică a Republicii Moldova, după care acest indicator se compune înapoi din elementele respective și se include în tabelul de determinare a investițiilor. Deci, în ghid sunt propuse și exemple concrete de utilizare, de aplicare a acestui modul. Deci, un compartiment separat este dedicat modalității de selectare a celui mai eficient pachet de soluții. Aici sunt descrise efectele economice căpătate în urma implementării măsurilor de eficiență energetică și se explică faptul că, deoarece clădirile publice și rezidențiale nu participă în procesul de producție, de creare a valorilor materiale, ele nu generează venituri. Deci, prin urmare, orice cheltuieli de investiții devin justificate doar dacă conduc la reducerea cheltuielilor de exploatare pe durata de viață economică a clădirii. Respectiv, sunt explicate modelele de evaluare a proiectelor
și recomandată aplicarea minim a 3 indicatori: angajamentul de capital, care servește pentru stabilirea faptului dacă un proiect este sau nu este acceptabil, stabilirea priorităților în cazul când bugetul agentului economic este limitat, termenul de recuperare a investițiilor, care reprezintă perioada de timp începând din momentul dării în exploatare a construcției sau a lucrărilor, punerii în funcțiune a utilajelor, instalațiilor, pe parcursul căreia suma acumulată a avantajelor economice obținute egalează volumul investițiilor necesare pe proiect. Și al treilea criteriu necesar pentru a aprecia eficiența economică este valoarea netă actualizată, care caracterizează aportul de avantaj economic al unui proiect dat de investiții, câștigul sau răsplata pentru, sau recompensa investitorului pentru capitalul investit. Deci, ca regulă, proiectele de eficiență energetică vor fi acceptate în acel caz când valoarea netă actuală va fi pozitivă. Deci, vă mulțumesc mult pentru atenție și vreau să mulțumesc domnului Sasha Panevski pentru colaborare și receptivitate, colegilor care au coordonat proiectele în cadrul UNCE și UNDP, pentru conlucrare fructuoasă și promptitudine, și nu în ultimul rând domnului Manole Balan și colegilor din cadrul Centrului Național pentru Energie Durabilă. Și sper că această lucrare a noastră, care a durat, să zic, un an de zile, da? Mai mult de un an de zile, să fie într-adevăr utilă și să fie utilizată de către persoanele cointeresate în eficientizarea energetică a propriilor clădiri, cei care doresc să-și economisească sau să-și organizeze consumurile de energie. Vă mulțumesc! Thank you very much, Svetlana. I think we had a very comprehensive presentation by Sasha and Svetlana, giving an overview on what the guides are about, looking at the technological solutions, but also looking at the financial looking also at the financial issues and how you make sure that what is proposed and what can be viable technologically also makes sense, makes financial sense. I would now like to give the floor to our discussants. And we have Manole Balan. You have heard the praise for his participation in developing these guides from Svetlana, who is the Deputy Director of CNED, National Center on Sustainable Energy. Manole, as kind of an ultimate recipient of this product, what do you think of it, and how do you see it being used in the Republic of Moldova? Please, Mo. Please. Mulțumesc mult. Într-adevăr, este de menționat și vreau să mulțumesc echipei implicate în dezvoltarea acestor ghiduri, fiindcă sunt două instrumente, cum spuneam și au fost menționați de colegi, probabil nu poate să conteste importanța acestor documente atât timp cât ne propunem să implementăm proiecte de eficiență energetică calitative la standarde înalte, spunem, și respectăm acele cerințe minime care se impun a fi respectate pentru un proiect de eficiență energetică. Prin aceste ghiduri, desigur, noi am vrut să venim cu informații relevante la toate nivelele, la toate părțile implicate în dezvoltarea unui proiect de eficiență energetică, inclusiv până la realizare și darea în exploatare. Probabil din istorie, bine, nu atât de mult timp a trecut, dar problema a fost pusă pornind de la discuțiile cu auditorii energetici și încercând să dezvoltăm un instrument, un mecanism care să ne permită să identificăm acele costuri cât mai reale legate de implementarea măsurilor de eficiență energetică, estimarea economiilor și utilizate în calculele tehnico-economice atunci când analizăm soluțiile în cadrul unui audit energetic.
Pe lângă asta ne-am pus și problema, desigur, a beneficiarilor, care la rândul său, până ajunge la un auditor energetic, au și ei aceeași problemă să-și confirme ideile de a implementa anumite măsuri acasă, în sectorul public. Aici, când vorbesc de beneficiari, vorbesc din ambele sectoare, să spunem public și rezidențial, ca să-și poată face fiecare propriile concluzii atunci când dorește să vină cu careva idei în vederea eficientizării consumului de resurse energetice acasă. Vorbim poate de proiecte mai complexe aici, unde beneficiarul, consultând aceste ghiduri, la o anumită etapă își va da seama că niște calcule simple pentru a estima acele economii orientative care ar putea să le obțină urma implementării măsurilor de eficiență, l-ar putea să o facă și singur, consultând aceste ghiduri. Altă categorie deja de persoane care ar avea nevoie de informații și recomandăm să utilizeze acest ghid, desigur vorbim deja de specialiștii calificați, auditorii, proiectanții, persoanele care sunt implicate în evaluarea proiectelor, în dezvoltarea proiectelor la un nivel mai avansat. Cum a fost și prezentat deja, o serie de indicatori, recomandații, estimativi care ar permite să faci niște concluzii din oficiu, spunem, după care auditorul energetic care ar putea să facă o evaluare mai amplă și de fapt ăsta e și rolul auditului energetic, vii cu situația reală și să ne demonstreze acea fezabilitate a măsurilor și să ne aducă un șir de indicatori cheie care ne permite să luăm deciziile finale de finanțare, de implementare. Cu siguranță ghidul am urmărit ca să aducem acea informație relevantă în aceste ghiduri. Și probabil înainte de a pune bază unui proiect de eficiență energetică, urmează să consultăm aceste documente, fiindcă un element important care a fost menționat de către doamna Svetlana, într-adevăr, partea economică pe unele locuri ne dă anumite bătăi de cap și aici am încercat să clarificăm anumite aspecte legate de formarea prețurilor, de actualizarea în timp a acestor prețuri când vorbim pe fiecare măsură în parte și de a veni cu algoritm clar care fiecare specialist, auditor, ar putea să-l iei ca bază sau este recomandat să-l iei ca bază și să utilizeze în diferite cazuri sau în fiecare caz în parte, să facă acele calculi conform metodologiilor indicate în document și să vină cu o analiză în cadrul auditului energetic. Eu mulțumesc încă o dată echipei și probabil relevanța instrumentelor este cumva a fost prezentată într-o formă pe înțelesul tuturor, sper eu. În cazul în care sunt întrebări, ghidurile sunt publicate pe pagina Centrul Național pentru Energie Durabilă. Unele puteți consulta, desigur, pentru întrebări, pentru clarificări, suntem deschiși să răspundem la întrebări împreună cu echipa de experți care nu pierdem legătura pe parcursul activităților legate de implementarea măsurilor de eficiență energetică. Eu vă mulțumesc mult! Mulțumesc, domnul Balan. Thank you very much. It certainly is music to my ears to hear that the guides that we have developed together with colleagues from UNDP and of course acknowledging the main authors of these guides, Ms. Svetlana Albu and Mr. Sasha Panevsky. So what is important to hear from colleagues from CNED certainly is that the guides are to be used. They will not just sit on the shelf or, since they're in electronic format, stay on the, in the files or stay on the website. So let's, and we would be very interested in the future to maybe get, if there is a possibility, to get some feedback, how exactly they are used, which projects they were used in, and maybe even to have some estimates of the energy savings that use of these guides brought, both in energy terms, CO2 emission terms, and also in financial terms. I would like now to give the floor to Alexander Dukovsky, who is a senior energy expert and let's say in his previous life, who was the head of the energy agency in North Macedonia, where he comes from, just to hear his reflections, both from his previous experience and current experience as energy expert on what
these guides can bring to Moldova, and maybe something that could be improved in the future and things like that. Alexander, please, the floor is yours. Thanks, Oleg. Well, first I have to congratulate to the agency, to the center, for knowing what they wanted, because that's the first step. When you create a tool, you have to know what that tool is going to be used for. You cannot build a house without having a hammer, without having additional tools that will actually help you build the house. And from my perspective, when I see these guides are basically the tools that enables not only the agency to overlook the projects and to create TORs that will be relevant, up to date, and they will know how much it's going to cost, but also they show transparency to the whole process. So, as Manole already said, these guides are on their website. So, the public in Moldova has the access to these guides, and they can evaluate from themselves not only for the project that the government is doing, but they can use these tools for themselves to calculate their own possible investments in their own homes. And the important thing is that once all of this is in place and starts being used like proper tools, there will be additional steps that most probably the center and the government will do to, let's say, streamline the whole process. Once the energy auditors, once the companies knows what they are doing and how each of the tools are being used, then most probably the agency will come back to either our consultants or other consultants with concrete demands of what kind of new tools they need to develop in order to further up this process of making a streamlined process in investment in energy efficiency. It's easy to say for any consultant, and I'm now speaking from this head that I'm having, for me to create something that I want to create. And then it's going to, as you said, be put into a drawer and never be used again. But when you have a tool that, and you have people that, like the Moldovan government, where they give you guides of what they want, and you create something like that, it creates a sort of a magic, because at the end of the day, what you create is not what you are thinking, but it's a collaborative process of all the involved partners. So without the feedback from the agency and from the government, most probably our consultants wouldn't create the tool that is going to be used further. Thanks, Oleg. Thank you very much, Alexander. No, absolutely. In the process of developing the guides, the interaction with the colleagues from CNED was very close, and it was indeed, it started from developing the terms of reference for the consultants, and it continued at every stage, at every draft of the guides that we had. Alexander, thank you very much for these insights from different perspectives. Quite interesting and useful, and I also hope useful for colleagues in Moldova. And now our next discussant, last but not least by any measure, is Vahram Jalalyan, who is a project manager of a major UNDP GCF project in Armenia, which is focused on retrofitting and improving energy efficiency
of residential buildings in the country. In addition, Vahram is our vice chair of the UNEC group on energy efficiency and co-chair of the task force on energy efficiency standards in buildings. So again, several hats, and whichever Vahram wants to use, would be very interested to hear now from a perspective of another country what he thinks about the guides we have developed for the Republic of Moldova. Thank you. Thanks, Oleg, for presentation. I had quite a little time to get familiarized myself with both guidelines. However, they both look quite deep and comprehensive, and said that I'm kind of have an experience of developing similar but not that comprehensive guidebooks. We had developed one guidebook on technical solution of insulation back like 11 years ago, and right now we're in the middle of tendering the update of that kind of guidebook. But this one is much more comprehensive, because in our guidebook we cover only the insulation details for public and residential buildings, and some cases the ventilation related things. But this one is covering much more. I mean, we can say all the spectrum, including the renewable energy as well. I agree with my colleague, especially the part when the client, in this case the agency, knows what they want, because I can bring a lot of examples when the client or final beneficiary doesn't really understand what they want. There is prepared some kind of terms of reference, then some kind of work is done on that terms of reference, and then the demand and the result are significantly disconnected and never used. A question would be, and maybe this will go the question to you, or like if this experience can be and how can be replicated in other countries, because that's quite relevant. And maybe before application, we need to give some time to drive and test out, kind of testing period for the guidebook, because obviously some adjustments should be made while you test it. I have mentioned some technical peculiarities, but we can discuss it later. Like if you're mentioning changing the bulbs, in a real life, it's not indeed changing the bulbs. You are not changing bulbs. You are changing whole lighting system. You are changing fixtures, and in that case, you should be ready to zero energy efficiency or negative energy efficiency. And in some cases, your comfort is eating a large part of your energy efficiency. Maybe one more point. Is it planned to prepare, maybe it's a wild idea, a kind of online tool based on the guideline, rather than just having the guideline online, but an online, we can call it calculational tool, can be Excel-based or software-based, which will allow for, I don't know, the owner of a public building or the owner of a residential building go online and just play around with the numbers on their own building, hospital, whatever, hotel, to see, to understand what's happening behind, and then to come to CNET with an informed understanding what they exactly want. Also, maybe we were discussing before the session, in some cases the buildings do have limited resources for implementing the measures. So there are a lot of cases you cannot afford implementing all the energy efficiency measures at once, so you need to decide you are going forward with the walls only, or walls and windows, or maybe roof this year and walls next year. And whenever you implement one of the resources, first of all, you need to select which one is the priority and how is the priority selected. Apart from being like the higher energy efficiency potential, you may have other limitations. And whenever you implement whatever you select, the share of the losses in between the remaining ones are kind of redistributed, and the priority will be redistributed. So there's something to think around, maybe play around. You remember the sample of the big box where you push an air in and you have a lot of holes over the box, and you're trying to covering one hole, and then the speed of the outflow from the other holes is changed. Thank you. Thank you very much, Vahram. I think some very to the point and practical ideas, I would say. I have seen the director of CNET
Mr. Ion Muntean nodding, especially for the online tool. We haven't thought of that, well, we haven't been requested to do that, but we haven't also thought of it. I think it's a very interesting idea and also makes the guides more practical because, you know, okay, in case of public sector buildings, you can tell the, whatever, the person who leads a particular, I don't know, school or kindergarten, well, please look at the guide when thinking of your renovation. But if you are talking about individual households or even multi-apartment buildings, saying, well, there is a guide, go read, might not be the easiest for people to, let's also take into account the behavioral issues. So the idea of online tool, I think, is very interesting, and let's see if it can be materialized. Also in terms of, there was a question from Vahram, can this be replicated in other countries? Absolutely. What we have done was with a very specific internal UNEC financial instrument, Regular Program on Technical Cooperation, which requires a request from the government of the country. So unless we receive such a request like we did from the Republic of Moldova, we cannot just come to, I don't know, Georgia or Albania and say, would you be interested? So we need such a request. But yes, in principle, it can be done. It's also good to have a similar kind of cooperation we had with UNDP in Moldova, and I would like to use the opportunity to thank again colleagues from UNDP Moldova for helping us and helping CNED in this activity. And I think at that time it was still Agency on Energy Efficiency, by the way. So this is not the end of the story. Another good idea is to see how it is used here, what are the advantages, disadvantages, and maybe then continuing with other countries on this, or propose even to other countries to have something similar. And maybe since you come from Armenia, Armenia can be the next victim of success. But I don't think, looking at the Master of Ceremonies, do we have time for one or two questions? We can. Okay, are there any questions from the audience? Okay, I see, can you, and then another one, and I think we'll stop there. Could you please introduce yourself and then your question, please. Thank you very much. It's a very interesting session. I don't know how better to explain my question because it's very simple. Please introduce yourself. My name is Olesia. I am administrator of a condominium. I'm very interested in renovation of buildings, residential buildings, and it's very interesting for me. Do you have any statistics about consume of energy before? Yes, for example, for 2, 3, 4 years, and after you are making the renovation, or you applied all methods of solve the problems that has the building. It may be maybe not a residential, maybe it could be a hospital or a school, or it doesn't matter, because as you said, for example, I'm absolutely sure that if you go to Armenia, or if you go to Ukraine, or if you go to Azerbaijan, you will find many buildings that are the same as in Moldova, because the years of construction are between 15, 19 years of last 19th. So do you have any data? Can we access them? Thank you. Thank you very much for your question. I believe that's a question to Manole. And also Vahram wants to. Vahram, do you want to start? Please. Thank you. My data will be from Armenia, obviously. So the first building, which was like fully enveloped and insulated with a change of windows. We are not touching the windows for apartments. I'm talking about the commonly used areas, like the staircases and entrances, doors, roof, and basement, was exactly 10 years ago. And for that exactly building, it was not only calculated the energy efficiency saving, but also measured, like as you correctly mentioned, 3 years before the intervention,
to have the average consumption out of those 3 years, because you can have cold winters, you can have warm winters, etc. And 3 years after. The calculation and the measurement was about the same. It was around 58%. But one thing you should notice that when you calculate the energy saving, you are taking into account 100% comfort level. So that's a theoretical calculation. That means that in every room of every apartment, there is a temperature set at, let's say, comfort level 20 degrees. Around the winter, everything is heated equally. All the residents are living there. Nobody is traveling for winter, like shutting off the heating, etc. So that's an ideal world. In ideal world, you can easily reach like around 60% of energy efficiency. But then you come to your baseline. If in your baseline you had apartments which cannot afford, due to different economic reasons, to heat their apartment to the normal comfort level, so either they underheat the apartment to, I don't know, 16, 17 degrees, or in certain cases they are closing like 2 rooms from a 4-room apartment and heating the other 2 rooms, like uneven heating, and then you are comparing it with a fully 100% comfort level, you will have the situation that they will have increase in comfort level rather than decrease in bills for energy carriers. As we call it, their increase in comfort will eat up their savings. So when we declare, like we have done about 160 buildings during the last 3 years, together with the communities, with the state, all around Armenia. I mean, 20 communities, we've done 160 buildings, most of it in full, smaller part in partial retrofits. And when we declare to the residents, we never promise them, like, you will have 60% savings. I put a range. We usually say you will have 30 to 50% or 40 to 60%, because that's a behavioral thing. You can have the vehicle which consumes like 20 liters, 400 kilometers, and then you are offered a new vehicle which consumes 5 liters, 400 kilometers. But if you don't drive that, you don't save. Or if you drive that very aggressively, it will consume like 15 liters. That's a behavioral thing. Thank you. Thank you very much, Bahram. That's actually a very important point, especially, I would say, for residential buildings, because the goal of the energy efficiency measures is not only, and sometimes it may not even be the biggest target, to save on energy and to save on bills. It may be indeed the improvement in the quality of life. So let's not forget about it. How to quantify it is a different story, because it's easy to quantify you have consumed less energy, here it is, but if you did not consume as little energy as you planned, however, the comfort level increased, that's also an achievement, but how to quantify it? And I see Alexander wants to add. I will just come back to what Bahram said. So, usually from all our projects that we've done before, between 3 and 5% savings you can save without investing any money in your condominium. That means that, for example, at least 80% of the people don't know that there is a summer and a winter setting in the windows. So when you open the window, there is a setting and that presses the rubber or to shut it down more or not. Most people don't do it. Doesn't do it. You can see buildings where there are broken windows in the basement. Broken window in a basement with a staircase that basically creates a chimney, which basically draws out additional energy. Putting a cardboard on that window saves a lot of energy. So the 3 to 5% you can save without any money. Around 5% you can save with the behavioral change. Most of the common usage of the household, I would not say they don't know how to use their house properly, but
they haven't thought about it in a saving manner. So basically, if you take these two measures, you can save 10% without any investment. And then we get to the point where, like Sasha and Svetlana says, you get additional measures and moreover. On the other hand, what is also less known, and what Oleg mentioned, when you have a comfort level, energy efficiency means optimized usage of energy. Doesn't mean energy savings. It can result to energy savings, but optimized usage for sure. And here we have to see, for example, around 20% you have less focus in studying if your lighting in your house is less than what is standardized and prescribed. That means that your kids will learn less if you have less lighting. And there are some other things that can add up to a quality of life, as Oleg said. Thank you. Manole, would you want to comment also? Please. Dar în cazul nostru, cu siguranță o să trebuiască să confirmăm aceste valori sau să venim cu valori reale monitorizate după implementarea primelor proiecte în sector rezidențial, doar o cifră legată de economiile de energie obținute urma modificării sau reabilitării sistemului de distribuție în cadrul clădirilor multietajate, exercițiul care a fost, sau proiectele implementate cu suportul PNUD. Aici vorbim de valori doar pentru modernizarea sistemului de distribuție din vertical pe orizontal, valori până la 22% economii de energie. În cazul proiectelor de eficiență energetică, ceea ce noi urmează să implementăm practic, după care să trecem etapa post-implementare, monitorizare post-implementare, atunci vom putea să confirmăm aceste valori. Desigur, ne așteptăm să fie de o similare ca și în țările care au același tipologie a clădirilor, valori de până la 50%, dar asta urmează să confirmăm după implementarea primelor proiecte. Thank you very much, and I would like to say, I apologize, I know there was a question, but I don't think we have time. So I would encourage the colleague to approach any of the panelists and speak privately. I'm sure they will be happy to answer your question. So once again, let's give a round of applause to the panelists. Thank you very much. And if you allow 1 more minute to have a picture of the panel. Thank you. Thank you. Mulțumesc. Thank you. So we are now ready to move to our final panel discussion that will address the social and environmental aspects of promoting energy efficiency in buildings. Energy efficiency not only reduces energy consumption, but also promotes social inclusion and environmental sustainability. Our panelists will provide insights on how policies and projects can be designed to maximize their positive impact on communities and environment. Let's welcome our panel. The moderator will be Claudia Hermes, Country Director from GIZ Moldova. Please welcome her. Our speakers are Viorica Antonov, Gender Focal Point Seneca, Green Network at GIZ Moldova. Corina Ajder, State Secretary, Ministry of Labor and Social Protection, Republic of Moldova. Aliona Rusnak, State Secretary, Ministry of Environment. Corina Guțu-Chetrușca,
GCIP, National Consultant on Social Environment. I'm very happy to be here with you again, and also that we have the opportunity for this final panel to discuss topics which are of the most relevant, because we heard yesterday and today lots of stories and very important information about energy efficient windows, lighting, solar panels, about technologies, about Excel sheets, and everything what is important. But all these big energy transition, which is already taking place in Moldova, and many more things to come, you can only do that if you also deal with the social and environmental aspects. That's one of the lessons learned in a number of other countries. Therefore, I'm very happy that there's now this opportunity to discuss with you, how to address these social and environmental aspects in promoting energy efficiency in buildings. And we have here on the panel a group of experts, each of them in their field, which are happy to join and to bring in their perspective, and also to address not only success stories, but also some challenges, which also will be interesting in the further development of promoting energy efficiency in buildings in Moldova, and also maybe can come up with some ideas and solutions to some things to come. So let me just first of all like to introduce the panel. We have with us two state secretaries. We have on the one hand Corinna from the state secretary at the Ministry of Labor and Social Protection, who has been a state secretary since April 22, and there is responsible in the field of labor inspection, labor law, and social security. But she also has a big experience and past in working abroad on the different topics on labor conditions, and will share with us her thoughts and their experiences. We also have with us another state secretary, very happy to see you also here, Aliona, state secretary at the Ministry of Environment, also very much experience, also especially in the implementation of international projects on adaptation of climate change, which is very typical, very important, and also quite difficult thing to implement. I'm sure of that. We have with us Viorica from GIZ, who is a very experienced gender expert, who will bring us some topics on gender equality, but also on inclusive environment. And last but not least, another Corinna with us, Corinna has a degree in engineering and managing in energy, and has produced a number of papers in the field of renewable energy sources and energy efficiency. So here we are, and I'm looking forward to this panel and to the discussion. And I would like us to start from the perspective of the first Corinna, from a state secretary from the Ministry of Labor and Social Protection, to share with us, maybe also from your perspective, so what are the major drivers and maybe also the main challenges in the current social landscape of energy efficiency sector, please. Thank you so much, Claudia. It's great to be here with this wonderful, very female panel. I think I should update my biography because I was too busy in the past 2 winters running the energy vulnerability scheme. It's a scheme that's run by my ministry to target the most vulnerable households and support them with subsidies to get through the winter. So I didn't have time to send a properly updated bio. And this is, I think, what I would start with in terms of the challenges that we're seeing. Now, we're here to talk about energy efficiency. We're here to talk about the future. And at the same time, there are people, as we speak, who need support now. 60% of Moldovans are energy poor. Even after compensation, which we were able to, we had over 700,000 households register into the system, and then they were categorized and received support according to their need. And even after receiving this support, the bills that households paid are still 3 times higher
than they were before the energy crisis started in Moldova around 2020. So it's a huge pressure for Moldovan households. Energy poverty in the European Union, by comparison, was at around 10%. So it's another starting point. And even as tariffs improve, evolve, decrease, many households are struggling and will continue to struggle today, in this very moment, in this winter, which is approaching as we speak, to make ends meet. So I guess the first challenge I would emphasize is that, energy efficiency is clearly the future and the sustainable way to address energy poverty, but it takes time. It takes time. And for us as the Ministry of Labor, and for many people in Moldova who need to pay their bills by a certain deadline, they cannot afford to wait. So we have to be there as long as there is a need to support them to cover these needs today. So this is a challenge I would highlight. Then the second challenge, and I think this is already being addressed quite successfully by our colleagues, by Ioan and his team, and by the Minister of Energy, it's really to make inclusion part of the very concept of energy efficiency. So what we're seeing is that we collaborate very well in terms of the Minister of Labor. We do this assessment of vulnerability, so how vulnerable every household is. And we use a lot of data for that, and we're verifying in various government databases, and we're able to place households into different categories of energy vulnerability in order to offer these subsidies. And then this information is also used by our colleagues as they design and implement their measures on energy efficiency. So they are targeting the poorest and those who really need this support most. And I think taking this approach is crucial to ensure that the energy transition is truly just and doesn't deepen the divide, and that we're able to really include everybody as much as possible, especially the poorest. Thank you very much. Can we now move to the environmental part, and also looking forward to your ideas and your experiences on what are the major drivers, and also what are the currently major challenges or maybe future challenges, please. Thank you so much for the question. Thank you so much for inviting environment. Even it's the last panel, nevertheless, I hope that the environment still remains one of the main driver for tripling the renewable energy and doubling the energy efficiency, because that was actually the kind of motto for the COP28. It was like, now must be the time for ambition and action. And actually, this is what we're doing at the Ministry of Environment through the policies and programs that are adopted and the projects that are implemented. And I will emphasize here the long climate action being one of the first countries that adopted the long climate action. And maybe this bell does not ring so much for your ears as you hear engineers, and you're thinking, what does this have for the buildings and how this influence the buildings? But believe me or not, the environment and the Ministry of Environment is trying to lead the programs and the laws that actually will help you to get the sustainable supporting in building the efficient, building the energy efficient buildings. And this is actually through the other programs which are doing, which we adopted is the National Program for Adaptation on Climate Change, which actually sets clearly the tasks for each minister, including Minister of Infrastructure, including Minister of Energy, because as you know, the buildings represent 40% consumer of the energy at the European level, and there are 36 polluters of the GHG emissions. But taking into account that we are trying at the world level to get the neutrality by 2050, we have to act now, not only by implementing the policies, but also by building up and being
adapted, because this is the two key elements that we have to keep in mind when we build. It's the adaptation and the mitigation. Adaptation because, as you see, I mean, we have like really extreme weathers. Like 2 weeks ago, we had like heavy rain, and we were scared that, you know, our buildings will be, you know, just surrounded by water and we will lose those buildings. And then the next day was like 30 degrees, you know, and you were so hit that now you have to turn on the conditioners and so on and so forth. So not only the buildings, you know, how we build them, but also the architecture, because in Moldova, as you see, you know, we have like creating or overbuilding in certain places, but not in other places. And this is a big problem, I think, for us, not only with the transportation, with the energy efficiency and stuff like that. But this is the idea that we have to think now, because as my previous panel said, you know, we're thinking about the comfort now, yeah, of using a car or building something like really fast with materials that cost low. And we're not thinking with the future, because in future, you know, you will have to spend much more on cooling or heating or any others. So basically, you have to think that adaptation, you know, this is and we have to think on a long term, not only on medium term or even worse on short term. So this is what I encourage you to think on the longer term, and like really reading exactly, you know, how we're seeing and how we will adapt to in future. With the mitigation, of course, we have to use the eco materials. I know that they're very expensive, and this is with Corina, with the colleagues from the Ministry of Energy, this is what we have to do, is to bring more projects in supporting not only the public sector but also the private sector to build efficient, to build eco, because this is important that now we have to think like the law on emissions, industrial emissions will enter in force on 21st October. There are certain materials and certain raw materials that will be prohibited to be imported in the Republic of Moldova. That is first step, and this is what environment is doing. It's making you feel uncomfortable, you know, making you feel that you have to invest much more, you know, in the buildings, much more, you know, in everything they're doing. You have to get all these permits that you're thinking that, oh my God, why this environment in general was created and leave it somewhere, you know, at the end. But no, the environment permits, the environment rules are made to be respected and obeyed, not only from the perspective that, you know, it's just on the paper and you obey it, but because of your future, because for you, for your health, for your future, you know, perspective in sustainable and long term. So this is why we're doing these programs. We have a low emission development program. Now we're working, it's 2030. Now we're working on the strategy for the, on the reduction of the emissions, on the GG emissions to 2050. We adopted, the Ministry of Energy is leading on a national energy and climate plan. Now we're working on national determined contribution, where we set the targets unconditional 70% by 2030, conditional 88%. These numbers maybe does not say you anything, but this is, let me explain you why we're doing that. Because we are trying to achieve the reduction of the GHG emissions, and in this way, you know, we will stop the climate, you know, changes up to 1.5%, because this is what we are doing now by making our comfortable higher and more, you know, pleasant. We are changing the nature and the weather, and this is really bad. And I think, you know, I will give some more examples because, you know, firstly, when I got here, first I prepared in Romanian, then the second, you know, I already heard all the energy efficiency. You are much better than I am in what you have to do in that. So I will not just repeat you. I will just quote you. What you've said, it's really, you know, it's indeed true. Do it. But what I would like to say is that at the government level,
we do have what we did is the first is that adopting a national adaptation, modifying the government decision on the investment project. All the projects that come from the government, from the ministers and subordinate institutions, they're passing through the Ministry of Environment, and the Ministry of Environment, the Environment Agency is issuing an endorsement where we say, whether the project is climate resilient, is climate mitigated, is climate adapted, So basically we're trying to say our word before you're doing something, and this is good because at the international level, when you count your expenses, 1% is for this endorsement, 10% is for feasibility study, and then you basically start to invest. So basically what I want to say is that please think carefully where to build, how to build, that you will have a really successful story. And at the end, I would like to say that now we're working on the strategy on disaster risks, that again, this bell does not ring to you, but the strategy on disaster risk or mitigating the disaster risks, it's again to adapt our country for future. So shortly in a nutshell, what we're doing 24 out of 24 sometimes, at the Ministry of Environment. Thank you very much. I really can able now to record. It's about where to build and how to build. I got the message, and let's move on because we would like to also come into this discussion. I mean, how can we support those groups which are more disadvantaged than others? I mean, those vulnerable or economical disadvantaged group, and how to facilitate their access to these various services of energy efficiency. And then I ask Viorica to come in. Thank you very much, Claudia, for the question. First of all, I would like to start with this that women and men spend differently energy in the houses. And every time when we speak about the energy efficiency measures, we have to take in account this important factor. For instance, women like to spend more time in kitchen and bathroom, and it affects be design regarding ventilation and lighting system. Also, which I know who has the youngest people in the family, they also spend a lot of time in special rooms, which also should be adapted to their needs. It's really important to take in account when we speak about the energy efficiency measures, that these measures should take in account the role perspective of women and men in this particular house. So household setting a very important factor, not only technical design, but also the concerns, needs, and also aspiration of the people who live in this house. And for this one, it's really important to take in account how we can approach these needs of the people, how we can convince the people to imply these energy efficiency measures. Because I know already from my colleagues speaking about the experience in other countries, it takes a long time to convince people to apply some measures. Because it affects their income, they don't know exactly what this measure can bring to their benefits, or maybe they can be worse situation. So this is really important to have exactly important message. Also, I would mention about behavioral patterns. Many times we speak about, and it's a really important second factor. Women and men have different behavior regarding energy saving, but even energy spent. So women, if I said, love to spend more time in the kitchen, then the energy almost is spent in the kitchen room. So we need to adapt each utilities in order to economize the spend of energy. Men more love to do something maybe in garage or somewhere. Also should be very much approved this situation and to understand how we can improve that specific space. Sometimes we are not paying attention to this, and if you are trying to make some insulation on the walls and to rehabilitate the roof and so on, change the windows, some bills also will increase because
these particular subjects should take in account for the first time when we want to do something like renovation. First, I speak from my experience. I did it and it's really effective. However, I was not so, I would say I was not so convinced that it will work, but after 1 or 2 months, my bills definitely decreased and I was very efficient. And I started to renovate windows, doors, and so on, because it's really working. But what about the vulnerable people? Because if I go to statistics, it's really how my colleague from Ministry of Ministry of Labor and Social Protection, thank you, mentioned that a lot of vulnerable people we have. And for instance, according to National Bureau of Statistics, for the moment we have about 14% people live under poverty. Unfortunately, it's a huge, almost number of population focused mainly in the rural area who needs our support. And if I speak about the what kind of instruments we can use, I just want to pick up your attention on the behavior. People sometimes in rural area are very easy to convince if they will see good practices of the neighbors. It's naturally, it's, I would say, our mentality, and we have to use it in our benefits. We need to show that it's really working with so good data. And also, one example can be to enlarge the programs in support of vulnerable groups. If we have one program for voucher, let's think about different programs who can support the rural population, especially who lives in very deplorable situation and needs some support, to change their electricity stuff inside of the house, but not only electricity units, but also to pay attention to the consumer of water, because who has lived in a rural area know it's difficult access to the potable water, and also it's a very difficult access to sanitation. And when we discuss about the complete renovation of house in the rural area, we need to take in account how we can improve even this access to access of population to water pipeline, to save water, drinking water from central pipelines, because traditionally in the rural area of Moldova, we have 2 examples I will give you. Electricity is okay, everyone has access to electricity finally, but regarding to the gas pipeline, natural gas pipeline and water pipeline, they are developed only from the central of the villages, but each owner of the house should connect to the pipelines paying their money, and many times it's quite difficult. And for this reason, I would raise the attention even to these 2 moments. Also, which is really important to emphasize, speaking about the vulnerable groups, most of the people in the rural area use, unfortunately, wood stoves instead of the boiler and even water boiler. And it's really a very interesting indicator to think how we can change their behavior. Traditions, it's traditions, but even the perspective to have a very good life conditions, they need to be a little bit convinced that the way of life can be changed. However, if I will continue, only what I would like to emphasize in these aspects, not to take the time to my colleague from academia, but I hope so that it's really important to pay attention also to how we can develop these subjects to the vulnerable groups. Because in fact, we have women, single parents who almost 22% according to national statistics who grow the children themselves. Also, we have persons with disabilities who are the owner of the houses, and mostly in the rural area according to National Bureau of Statistics. Also, we have many households who has
large family, and I saw a very interesting example today how with support of UNDP was supported a very large family to renovate its entire house. It should be a very good example show to all large family who definitely need not only the energy efficiency support, but also dramatically situation like access to very good labor market opportunities, which you perhaps know in rural area we have lack opportunity to have very good job. Most of them just try to migrate from rural area population to urban area. And this is really important, speaking about the vulnerable groups. Also, like measures, I would support like financial incentives. It's really important to have a large number of energy vulnerable households supported, but maybe one issue would be to adopt energy efficiency technologies that can help reduce the initial cost barriers, making them more accessible to all social groups. It's really important because if you're studying the market today on the construction, you'll see the high prices to all different items that we need to insulation or to ventilation and so on. And this is not affordable to many vulnerable groups. And some financial incentives or voucher programs are very welcome in this regard. Also, an incentive program that reimburses homeowners for making their buildings more energy efficient based on the Italian example. It's also very interesting to be studied in Moldova, I guess, in the future. And here I will just stop because I know my time is coming. But thank you very much. I'm ready to respond to the question later. Thank you very much. Thank you very much. I learned about behavior patterns. It's not the behavior patterns. It refers to, on the one hand, energy saving, energy spending, and it's very needed to understand the different groups. And on the other hand, with reference to vulnerable groups, it's not the group, it's the need to have a closer look into who are these people, where do they live, and what do they need with reference to energy efficiency efficiency. So now let's move to the academic world, and we get in some impressions and some ideas and thoughts will be shared by Corinna. Maybe also give us some ideas on what would be then benefits of energy efficiency to the populations based on your academic papers. Thank you, Claudia. Thank you, CNED and JZ teams for this wonderful and very important event for us, for our country, because through these events we can disseminate the information about energy efficiency, and the population can find out more about the energy efficiency measures. As it was mentioned today, that more than half of our consumption, energy consumption in our country, it is focused in the residential part, in the residential sector. So a solution is implementation of the energy efficiency measures. Through the implementation of these measures, we can reduce the consumption, we can save some money, we can reduce the gas emissions, and of course we can contribute to the planet saving. We'll save our planet, and we'll reduce the disease, health disease, the respiratory disease by reducing gases. We will create new jobs because we'll use new equipment, energy efficient equipment, and of course we'll contribute to the security, energy security of our country by reducing consumption. We'll reduce the import of the energy. And of course, and very important thing, the comfort in we'll increase the comfort in our buildings because implementing energy efficiency measures, we will see better in our houses, in our apartments, and
I think we should try to disseminate the information about energy efficiency everywhere in schools, in universities, and this way we'll get to all the population and will contribute to the reduction of consumption in our reduction of energy consumption in our country. Hope I'll answer it. Thank you. Thank you very much. I have one question now for each of you. When you can dream of something, and so what would be the solutions to make building energy efficiency services more accessible to the population and to improve the social and environmental landscape of the energy efficiency sector? So what are the things you can dream of? I mean, I know, just now forget about there's limitations of funds and everything, but what are you dreaming of? And it's the same question for the four of you, so I don't know who would like to start. Okay, ladies decided to start from the last one. So, of course, we had a lot of programs that energy efficiency programs that were focused on the residential sector, and we have them now. These programs come with the grant component, with the free consultancy from the experts team. And of course, it's a big help and it's helping the population to find more information about energy efficiency and to implement something in their houses. I think that's it. Thank you. Well, it's a really interesting question. You know, we have, you know, like a proverb in Moldova, you know, with water and salt to do kind of, you know, pies of cheese. This is your question, you know, how to do, you know, energy efficiency with no money. So let's try to do it. And if I will go back in Greece, you know, when it started, when they invented the ventilation, and if we look, you know, in the buildings, build it like a long time ago, they had the ventilation. So let's do not try to invent the bicycle that what invented already, but start reading the history and trying to use the materials, eco-materials that actually will help us improving and maybe not building the skyscrapers, but, you know, going somewhere in suburbs and live in suburbs and, you know, trying to not accumulate more people, you know, in a small amount of land. So let's keep the history going. Thank you. I think my dream is that there is no more energy poverty and that I can go back to those labor issues that you mentioned in the beginning that I used to focus on full time. But it's still a luxury. I cannot do it yet, and my colleagues in the ministry cannot do it yet, because the reality is that there still is a lot of energy poverty today. And I think we've spoken today about the future and the present. And I think the key challenge will be to really focus on both. And as we move towards, you know, a better life for future generations, that we don't forget those who live here today, and that we do everything that we can as a government, as experts, everybody in the position that we have, to make our policies people-centered. And I think these two are not contradictory, but are complementary, and I'm really pleased to hear about all the efforts to focus on building better futures. We, on our side, will continue to support the most vulnerable who need this help today, and I think that together we are really doing important work to build Moldova's future. In my case, I think my wish will be all buildings, doesn't matter in rural area and urban area, are well equipped with new technologies. And also, finally, Moldova is independent, energetic country. This is my wish. So now we open the floor to your questions and comments. Please.
Okay, okay. So, yeah. Well, I would like to ask the panel, whoever going to respond. Usually when energy efficiency is communicated towards the general population, especially vulnerable groups, especially those in energy poverty, is being regarded as a saving tool. If you do that in Moldova, you are going to make a huge, huge mistake. Especially for the vulnerable consumers and the vulnerable population, energy efficiency is only a tool to increase the comfort level. Those people that you mentioned, 14% that are in poverty, those people, if they move up the scale, they will double or triple their energy consumption in the next 20 years. And there is no way to reduce their energy consumption. What we can do from energy efficiency perspective is only to, how to say, help them have a healthier transition and more comfortable level. I was working on a project for Israel, for Africa, like almost 10 years ago. And when we were trying to implement some energy efficiency measure, the lady in the house just said, you know, hunger kills faster than the smoke that comes out of the stove. And that kind of pushes the boundaries of what we can achieve with our measures and how we, how to say, market energy efficiency, especially towards the vulnerable. So I would like to hear from your point of view how you would market energy efficiency and energy efficiency measures towards the vulnerable consumers. Thank you. So I understand it's a question probably for all of you. Who would like to start? Perhaps it's one of the opinion. However, I just have a look to what is happening in the rural area right now, and I know what was 10 years ago. And thanks to diaspora returns, many from diaspora just invest in their homes in the rural area, and this is one of the opportunity to open the doors for these measures. I totally aware that poor rural population less affordable. They have less opportunity to buy very good materials, expensive and renovated old houses. However, it should be a hope. Definitely we need a hope. And this hope can be, how I say it, diversified by different initiatives, measures, different programs in support of various groups of vulnerability. And this is really important from our perspective to give the hope to all population. I know rich person who really difficult afford all the bills. They need to revise their houses. I know poor people who really afford it with own forces, bills. It is possible. From this perspective, I will not be so categorized, and I will give the hope to all people, because sometimes each unit's like a family, so having very good inside atmosphere can find a solution, but they need to know to whom they need to approach their needs. And CNED is the real institutions. And a lot of opportunities should offer CNED for this population. And I said we have different categories of vulnerabilities based on incomes, but also according to the social portfolio. Persons with disabilities, they need more support to get involved in the labor market. Less with the part of the pressure of the government to support them with some social assistance. They will need more implication in the labor market. Then, besides all the energy efficiency measures is also new jobs, especially for the rural population. This is like a circle. I can see like a circle.
And we need to take in account all these moments. But I would say I will not so be so categorized. I will give the hope and to try to understand what is the opportunities. Depends of the local, the region, the social portfolio of the region, the capacity, the business sector was developed in that region. We have a lot of opportunities to develop some measures. Thank you. If I may, sorry. No, Johan, actually I wanted to say I don't have to market energy efficiency, but you do, so why don't you go ahead? Yes, indeed, it's a very good question, and I would like to say that in our financing program, we have a special approach towards energy vulnerable families. And for example, for the most vulnerable, we do not propose heat pumps, we do not propose PV systems, we do not propose cooling systems and so on. We propose measures such as thermal insulation of the walls, which will not increase the consumption. We will propose replacement of old windows. We'll propose to replace the heat stoves with efficient ones. So we consider specific measures for this category, but for the rest of the households, they will be able to choose storage, battery storage, heat pumps, and so on. Thanks. No, I wanted to just say that I think it's a good question, how to sell it. I don't have to sell it in my case, but I think it's a good question because I think the question behind the question is why do we need it? What is the value we're pursuing with these measures? And I think we've heard even in the previous panel some reflections on that. And I think it's about human dignity. At the end of the day, it's about affordability. It's about living standards. And we need to keep these values in mind. As you know, money will hopefully flow into Moldova after this conference and we'll be able to develop these amazing projects. I think what's really important is to go back to the why and to put people at the center and inclusivity at the center. I know it's the last session and most of you, you're already looking at us. Why are they answering so much? I'll be really short. Sharing is caring. This is really important. Public-private partnership. You cannot do it without the private-public partnership. State is the one, responsible, and everyone consider the state as the main subject who cares about its citizen, no matter of the discrimination, vulnerable, not vulnerable. But I will take in this case the example of France, and I was impressed, how they're doing. They are trying to invest in really poorest regions, building, ministers, buildings, and so on and so forth, and moving infrastructure there. Moving infrastructure there, a condition is that the investors will build social buildings. What you're doing, you're not isolating them, don't get there because it's really dangerous. But from other angle, you invest and you're trying to, to integrate them and to say, hey, hello, we can help them. This is the idea. I really liked it. And I really hope that my dream in Moldova, it also will be possible that. Thank you. I would like to add a few words. There are different types of measures. Some of them request a big amount of money, a large amount of money. Some of them just don't request almost no money for investment. So the population just should be informed that there are different types of energy efficiency measures, and there are different programs, there are different agencies that can help them, and they will implement these measures with the help of CNED and some other programs that are active now in our country. Thank you. Thank you very much. We saw also another question or comment. Please come in. Just a comment. When we speak about energy, Sergio Robo, my name is Sergio, I'm an energy expert. So when we speak about energy poverty, we go into a very dangerous area of intervention. Because if we have exactly the same type of building, like mine and Alexander Dukovsky, who is my friend, he has 3 washing machines, he has 3 robots, all the kitchen is electrified and so on. And when expert will come and compare 1,000 buildings, and will the key principle of selection of where we recommend to go, it is that the building with biggest
difference in energy consumption. For example, if we have today 300 kilowatt hour per square meter, and potential it is to reduce it to 50 kilowatt hour, then we have difference of 250. And this building will be recommended first because reduction potential is the biggest. If we look at the poor area, then the baseline consumption will be very low. He has, I don't know, 60 kilowatt hour per square meter because he has temperature in the room 12 degrees Celsius in the winter. So, in the decision-making process, it is dangerous area to avoid the situation, not to support the richest people with free washing machines, but to take care, to look at the people who are really poorest and consider the theoretical temperature that should be in the room. Just a comment. Thank you very much. Thank you very much. What I record is there's some danger, but we have a solution. Indeed. No, that's exactly what we are doing with Yuon. What Yuon is doing, but based on the data in our system. We don't go to the one with 3 washing machines. We go to the poorest one, and that poverty has a methodology behind it, that we look at the family composition. We don't look at who consumes more is poorer because their income is not enough to pay for that. No, no. Okay, we don't actually look at consumption at all because we cap consumption and we only look at family composition, income, disability, all these different factors. And what Yuon is doing is he's targeting those households primarily to exactly avoid that situation. So good point though. So, any other questions, comments? Final round. Social aspects, environmental aspects on energy efficiency. Any other comments, questions? We have one, please. With your encouragement, it wasn't impossible. Okay, compliment to all of you because you're Moldovan, but you're speaking so good English, so we are so proud of you. Did you consider the idea to collaborate with Ministry of Education in order to begin to start in the garden school, in the school educating our children? Because we lived in Italy and my daughter was maybe 6 years old and she came from the school and I was shocked because for the first time she said, "Mommy, you have to turn off the light because the environment is a disaster." I said, where you learned this? And she told me that there was different lessons about. And I assure you, I became from that moment so conscious, aware about how I'm using the light in the house because I understood in that moment that I'm an example for her. And if it will be like something very different from what is teaching the school and what are doing my parents, she will tell me about this. So my question is if there is some space for collaboration for these programs. Thank you. So thanks for sharing that mothers and fathers are learning from children. And any comments from At the beginning, when I mentioned that we should focus with dissemination the school and the universities, I was thinking that children will spread this information to the parents, and this way we'll get to the parents with the information about energy savings, how to save the money. So it's a very good way to start with the kindergarten. So we should move the kindergarten, then school, and then university. And this way we'll cover all the population with the information. Thank you. Well, I would like to say that at this moment we are staying quite good, advanced in terms of the beginning of the new program, interministerial program with the Minister of Energy, Cristina Peritatcu, if she's here. We have a working group where we join together with the Minister of Education to
introduce topics on energy and environment from the school, and basically in the university, it depends, on the sector because, it depends. But basically from the school, we started already, so we're quite invested in that. And yes, our kids will teach us much more than we think. And we have to start from us and from them and from everyone here, because otherwise we won't change it. Thank you. So I will call for a final round. No, I don't see any comments, and I also take a look at the agenda. So thank you very much for joining this panel. Thank you very much, ladies, and I very much appreciate. It's a women's world in energy efficiency, and it's very necessary that all these different social and environmental aspects have been touched within this discussion. We also discussed challenges faced by vulnerable groups, and also some solutions, recommendations were made. So I think Moldova is ready, and so thanks a lot for this final panel. Thank you. So to wrap up today's session, we will invite Mr. Ion Munteanu, Director of the National Center for Sustainable Energy, Republic of Moldova, to provide a summary of the key insights for the forum. We believe that the ideas shared over these 2 days will lead to meaningful collaboration and progress in scaling up energy efficiency. Please welcome Mr. Munteanu. Thank you. After the second day, I have the feeling that 2 days were not enough to continue all these very interesting discussions. And this is due to the dedication and the professionalism of the panelists. I would like to thank you very much to all of them for their expertise, for sharing their expertise, their knowledge, and their experience. During all 2 days, I was taking some notes about the same conclusion, the main conclusions. I have a lot of notes, but I will read several of them. From the first day, what are the key conclusions? The financing, public financing will not be enough to achieve our goals in terms of thermal rehabilitation of the buildings. We need to attract private financing in the implementation of the energy efficiency programs we have. Also, the classical financing mechanism are not enough and will not be enough to allow us to achieve the targets we have. We need different approaches, different mechanisms, and here we have seen an interesting example of Super-ESCO mechanism. We need to work more with private sector in order to increase the trust in the household associations, to facilitate collaboration between private sector and this specific sector of household association, which currently is at the beginning of benefiting for financing. We need strong institutions. To build strong institutions, we need flexibility. We need to consider a revolving fund to facilitate investments. And of course, we need reliable partners. On the second day, communication and education is very important. We have to consider that. Inspection, quality control, it has to be in place at each stage. Standardized technical design documents are needed in order to accelerate projects to be implemented in the residential sector, in energy efficiency in the building sector. And here, Lego approach presented by Estonian colleagues, I think it's very, very interesting and promising for Moldova as well. High quality
quality and access data, access to the high quality data. It's very important to build correct policies in energy efficiency, and also we have learned how important are gender and social aspects in the implementation of policy aspects. And of course, we have to consider that the parents are learning from children as well. What else? Actually, in the end, I want to thank you very much to all participants. I want to thank you very much for the plenary dedication of UNDP team, GIZ team, UNIDO team, also the government of Denmark, also USA in organizing this beautiful event. Also, I want to say many thanks to the technical team, interpreters, moderator for their very good job. And of course, for the CNED team, you proved once again that you are the best. Thank you. So, and also, please do not forget that on your behalf, you have a tree planted in the Republic of Moldova, and you have to take care about this tree. So it will be an additional reason to revert to Moldova. And now with the feeling of well done job, I think we can celebrate the wine festival. Thank you. So that concludes our formal agenda. Please join us for a final networking coffee where we can continue our discussion and connect with our participants. Thank you for your active engagement throughout the event, and we're looking forward to seeing the impact of the ideas shared here. Thank you.